Ring road side. Those are kidnappers. They just kidnap some people from this car. They are moving towards Ring road side. Who are those kidnap really? Amen. Àgọ́ mọ̀ parí lélẹ̀ tó gan wá lórí náà mi gbọ́ rí. Àwọn kan àwọn máa ń wo fingerprint wọ́n máa wo fingerprint o. Wọ́n ní ẹni awí fún ọba tí ó gbọ́ orí ọ̀kẹ́rẹ́ kókó láwo ó ti wá délẹ̀ báyìí ó kàgbàgbà ó kolówó títí ń kan mẹ̀kúnnù tipẹ́tipẹ́ wọ́n sì wà lórí ti àwọn tí Ògbómọ̀ṣọ́ tá àti ìrí ọ̀nà àbáyọ ó tún ṣẹlẹ̀ ń bàdàn ó wá kángun sí olówó ó kángun sí ẹni mímọ̀ tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà mọ̀ ní o kì í ṣe èmi àtàyà lámọ́ o ó kángun sí ìkan lára àwọn tí a ti ń fojú wò wípé o ní ó jẹ́ gómìnà lọ́la bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ó fìdí rẹmi nínú primaries láìpẹ́ yìí nínú jurisdiction kan náà Ọ̀yọ́ state l'Ògbómọ̀ṣọ́ Ọ̀yọ́ state Ìbàdàn wà ẹ̀yin ará Ìbàdàn ogun ìkárà Ìbàdàn onú Ìbàdàn náà wọlé wá tán ti wá kó yín yìí o ó dáa ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tí ò ní pàdé ọlọ́mọlé mú un jíjà gan ni nítorí wípé akìlọ̀kìlọ̀ asọ́sọ́sọ́ akékèké ayẹyẹyẹ alọ́ọ̀gùn apariwo àṣẹ prógráàmù àṣẹ live show bẹ́ẹ̀ náà látúnṣe eléyìí tí ì ṣe live show ṣùgbọ́n wọ́n ń wò wá kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wípé kí làwọn eléyìí sọ arábìnrin tán jí gbé yìí. Ó ní àbúrò Pẹ̀ǹkẹ̀lẹ́mẹ̀sì o Adélabú Adébáyọ̀ wọ́n ní ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe rìtàmẹ́ǹtì ẹ̀tàn ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ̀yìntì nídìí iṣẹ́ ìjọba orúkọ rẹ̀ amọ̀jẹ́ Ọláìdé Bùsáyọ̀ Adégòkè John Paul ló kọ́kọ́ rẹ̀ wọ́n ní wọ́n sì ti gẹ́ẹ̀tì visa wọn o ó fẹ́ àtòun àtàwọn ọmọ wọn fẹ́ rí ìjọyìn ọkọ rẹ̀ ní USA abẹ́wà rí báyìí ṣùgbọ́n ìdílé Pẹ̀ǹkẹ̀lẹ́mẹ̀sì wọ́n ti fi léde wọ́n sì jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ wípé lóòótọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ sí àwọn o kámẹ́rà tún ká níbi tó ti ń jí wọn gbé lọ gangan àwọn èèyàn ń ṣe fídíò ńgbà náà wọ́n ti confam incident fún àwọn ní the family of Adébáyọ̀ Adélabú former minister of power and leading governorship aspirant of APC in Oyo State wishes to formally inform and confirm the unfortunate kidnapping incidents of his younger sister Ọláìdé Bùsáyọ̀ Adégòkè John Paul alongside her twin sons àtàwọn ìbejì méjì rẹ̀ Peter and Paul in the early hours of Wednesday June 3, 2026 ibi kì í ṣẹnu gbó lọ́rọ̀ kan kò sáwàwí kò sí atótónu kankan mọ́. Bá a ṣe gbọ́ wọn ní investigation ó ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu bẹ́ẹ̀ bá kófìrí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ nǹkan kan ẹ sọ o. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kàkà tí wọ́n fi wọn dá sí wọ́n fi wọn pa ẹ̀dẹ̀ ni wọ́n náà sọ wọ́n ní àdúrà àwọn nígbà mo ní ẹ mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ìṣèdá yìí ẹ mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ jẹ́rìí àyà mi ọ̀wọ̀n Ọlọ́run ló mọ orúkọ tí Adélabú Pẹ̀ǹkẹ̀lẹ́mẹ̀sì Adébáyọ̀ wà ní ìsìn yóò mọ̀ tọ́ ara ni. Àwọn ní kó tètè padà sọ́dọ̀ primate Ayọ̀délé àwọn ní sáwà sọ fún mi pé primate Ayọ̀délé ní í ṣe ni wọ́n nítorí wọ́n náà gbóhùn Ọlọ́run ọ̀rọ̀ governorship ní primate Ayọ̀délé ń bá a sọ àbẹ́ẹ̀rí mọ́tò gan-an wọ́n ní mọ́tò gan-an wọ́n sì ṣínà mọ́tò lẹ̀ ìyẹn kàn mú epo lọ́ntì ẹ̀ ni ó kan olówó ní títí ń kan mẹ̀kúnnù tipẹ́ ẹ jẹ́ àwọ̀ díẹ̀ sí kò tí ì wù mí ká kó ń bẹ. wọ́n tó wà nílé yìí náà. ṣé ẹ mẹ́rin yẹn ni. ẹ pè wọ́n láti mọ̀ ẹ pè wọ́n ẹ pọ̀ pẹ̀lú àmọ́ pẹ̀. ẹ tó wá pẹ̀lú àwọn fàmìlì ẹ̀kẹ́. wọ́n pààyàn kí náà wọ́n pààyàn. ẹnẹ wo mọ́tò yẹn kan ṣẹlẹ̀ náà èsì ló ń ṣe ẹ̀. ó ti ṣẹlẹ̀ èsì yẹn ni yẹn náà. ẹ kọ́lọ́pàá wá gbọ́n. ẹ má fọwọ́ kan mọ́tò. Ó máa ṣe ọ̀run mọ́ọ̀rú èsì ń ṣiṣẹ́ dànù tiẹ̀ àyàmọ̀ rẹ̀rìn bí máa fún ọ nígbàrún ọba rẹ̀rìn bẹ̀ èsì ń ṣiṣẹ́ dànù àwọn náà wà á mọ̀ọ́rú báyìí ọ̀run ó mọ̀ọ́rú lọ́dọ̀ wọn náà mọ̀ bóyá náà sì ń bọ́n àwọn ará Ògbómọ̀ṣọ́ kẹ́dùn láti gbà títí wọ́n ti ṣẹlẹ̀ o so mọ̀ pé yóò kàn ó. Some people talk say they will put fire in Oyo State if Seyi Makinde no follow them. Now election time, you can see the fire. You see the children from school. Now you can see today Pẹ̀ǹkẹ̀lẹ́mẹ̀sì, former minister of power, they've kidnapped the sister and children. So you can see that there is fire in Oyo State already. And this kind of fire is looking like political fire.
is different from the kind of kidnapping that we see around Nigeria. This one now, they are not targeting VIPs. So this one, there is political undertone. And some people don't talk, say, then go put fire for that state. Ẹgbọ́n sẹ́yìn agree pẹ̀lú tí Isaac Fayose tún já sí ibo ló tún já wa sí iná. N tá à ń sọ fún rẹ̀. Ẹjẹ́ akọ́nbẹ́ ẹjẹ́ fún ìròyìn ayọ̀ kan. Ẹjẹ́ adé ọ̀wọ̀ àwọn 5 tí wọ́n ń kó káàkiri látijọ́ yìí tán ń lọ tán bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì nílé ẹjọ́ tán ń lọ́wọ́ sí ìṣẹ̀lẹ̀ ti Ọ̀wọ̀ tán pa 40 people 40 èèyàn lọ́jọ́ sí. Wọ́n ní bá lọ àbọ̀ àmọ́ bọ̀ bí rọ́bà sì lọ lógún ọdún sọ́kàn náà lòtítọ́ ó ba ìjọba Nàìjíríà ẹgbẹ́ agbẹ́kùndùsì fún wọn o láti gbà tí USA ti ń bá wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ti Anthony General Baba Fagbems tán ti lọ sí USA tán ti rèébọn ṣèpàdé tán ti dé tí wọ́n sì ti ṣèlérí fún wọn wípé àwọn ò mọ̀ jẹ́ kí ìdájọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí tètè yá nínú àwọn 5 tán kó lọ ilé ẹjọ́ 4 wọ́n ní kán rè sokùn mọ́ lọ́rùn kán yẹgi fún wọn kán gbẹ̀mí lọ́rùn wọn wọ́n ti dájọ́ ọkú fún wọn tààràtààrà ṣùgbọ́n wọ́n tú èèyàn kan lẹ̀ wọ́n ní ó máa lọ wọ́n ní kò mọ nǹkan kan wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé àwọn 4 yẹn náà wọ́n ní wọ́n sọ wípé àwọn ohun mi lè rí o wọ́n sì lè kómérò ni o olódà ọba ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n wọ́n ní okùn nìbọn ró gbogbo ẹni tó wọ́n bá tún tẹ̀ wọ́n ní ẹ nígbàgbọ́ nú àwọn pé bẹ́ẹ̀ bá mọ̀daràn tẹ́ bá múlé ọlọ́pàá lọ́wọ́ wọ́n ní ẹ nígbàgbọ́ wípé bọ́n bá ti rí ẹ̀rí àrídájú wípé ẹ lọ fọkànbalẹ̀ pé ikú lè rí ẹsẹ̀ wọn mo ní àpẹ wíbẹ̀ inú wádùn sí eléyìí wọ́n gbọ́dọ̀ gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn o àfẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ń gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn. Examined and evaluated all the pieces of evidence adduced and correctly applied them. We are not surprised because the investigation that went into the prosecution was not only forensic, it was thorough. The DSS did a very, very thorough and painstaking investigation. And it was that thorough and painstaking investigation that the trial was anchored. Therefore, the evidence adduced by the prosecution was ironclad. And so we're not surprised that the judgment came out the way it did. Now, first to 4 defendants had been convicted for acts of terrorism as a result of their participation in the attack of St. Francis Catholic Church on the 5th of June 2022, where over 40 worshippers who merely went to worship God were killed in cold blood. Over 100 were also injured in that attack. So we are happy because justice has been served, justice has been done to the deceased, justice has been done to their family members, justice has been done to the whole community, justice has been done to the society at large. So we are very, very happy, and this is another statement, bold statement by the federal government, that for some of them that are still carrying on acts of terrorism and other heinous crimes, they can only run, they cannot hide. The long arm of the law will catch up with them. And if you live by sword, you will die by sword. So this is a statement by the federal government, who provided the enabling environment, the facilities for the DSS to do their job. We are indeed very happy that this judgment, and particularly as the maximum sentence has been imposed on them, the first to 4 defendants have been convicted of acts of terrorism have been sentenced. Ọlọ́ọ̀lẹ́ ti gbọ́ ìwọ́n ní justice have been served ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní sàn wọn bá àwọn èèyàn tán pààyàn nìyẹn ni àwọn yòókù tó sá lọ ńkọ́ bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn tán filẹ̀ tí adájọ́ ní kó máa lọ póun ò dẹ́ṣẹ̀ wọ́n láwọn ó gbéyẹ̀wò àwọn ò wò dáadáa fínífíní bóyá pẹ̀lú ẹ̀rí táwọn filẹ̀ bóyá ó tọkàn filẹ̀ lóòótọ́. ẹ já wá wo wonder tí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun fi drone ṣe o eléyìí kì í ṣe helicopter o drone ni o bí bó ṣe ń zoom lọ sàlẹ̀ ní zoom òkè ẹ wo arákùnrin yẹn ọwọ́ bá o ẹ rojú rẹ̀ dáadáa ní ìsìn ọwọ́ bá ibi tán mú mọ́ abẹ́ igi tó ti rè deliver oògùn olóró ní Lake Chad ó fẹ́ rè deliver fún àwọn ISWAP bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan tán mọ̀ pé ọwọ́ ti ń dun àwọn ní ìsìn. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ti ń káwọ́ sókè wọ́n ti ń sọ̀rẹ́ńdà mo ní tán bá sọ̀rẹ́ńdà ẹ̀ kó wọn lọ ilé ẹjọ́ o ẹ má ṣe radicalization àbí rehabilitation kankan fún wọn o ẹ jẹ́ àwojú eléyìí tààràtààrà àti ìkànnù wọn tí ó kó bọn ọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ obìnrin náà wà láàrin wọn arúgbó gan wà láàrin wọn ẹ wò wọ́n zoom ẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ ní kẹ́ bá mọ̀ pé wọ́n ka mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo ní wọn àbájú ó dé ibi tí tó ń lọ gangan dispatch rider sọnù nínú dẹ́sàtì. ọwọ́ ọmọ báyìí lẹ́yọ̀rọ̀ ni gbogbo ilẹ̀ fi kú ṣe fàjẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wá dé òkè mẹ̀sí o àbí ìbẹ̀sí ilé ni méjèèjì máa ń dàrú lójú mi á gbọ́ nínú fọ́nrán ìbẹ̀sí ilé ni níbi tá àtijọ́ tán sọ wípé àwọn ọdẹ gan wọ́n láwọn gan òsùn wọn hanrun wọ́n ní ìdúró sí ìbẹ̀rẹ̀ òsì
fún ẹni tó gbọ́dọ̀ mi ní o aró òrókùn aró òró adìyẹ pé àwọn ò wà ní lájú àwọn lẹ̀ kí tàlùbọ̀ kókó sàn lójú o kó mọ̀rẹ̀ fún àwọn lójú wípé kàkà tí àwọn ò fi máa fojú méjèèjì sùn nínú ilé àwọn kàn wọ inú igbó tán láwọn wèrè ìwé pé bàbá àwọn ló ní inú igbó bàbá àwọn ló nílẹ̀ kí ló dé tí àwọn kan máa wọ ìlú tó sì jẹ́ wípé inú igbó náà ń gbà wọ̀lú ní kófìrí wọn wọ́n máa da ẹran kiri wọ́n máa ṣe yàlà yòlò bó ṣe wù wọ́n nínú igbó àwọn táwọn ò tiẹ̀ ní mọ̀ pé wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n ń bímọ wọ́n ń pamọ́ jọ síbẹ̀ wọ́n ń bí sí wọ́n ń rẹ̀ sí wọ́n ń kó nǹkan ogun wọlé wọ́n ní bọ́n ṣe lé wọn wọ́n yálù bẹ̀ wọ́n bá wọn ti ń da màálù kiri wọ́n láwọn ò fẹ́ rí wọn mọ́ àwọn kan tó ń sọ sọkúsọ lórí agbàgbé yẹn ṣe kábọ̀ mọ́ lọ́wọ́ ni ẹ fi wọ́n lẹ́nà àwọn ní kóró gbá lẹ́nu gbogbo yín. Abẹ́sí Clement àwọn ni alága ọdẹ ìmọ̀sílẹ̀ committee ISC tí ọba wa lẹ́kì mọ́tò wọlé owó tó ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀dá tó gbé kámẹ́sì rẹ̀ fẹ́ rí ọba lẹ́kì lẹ́yìn mọ́tò jẹ́ lápẹ̀tì vice. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá ń pàkíyèsí wá sí o wọ́n ní ká mọ̀ sọ fáwọn bàbá yìí pẹ̀lú iṣẹ́ ribiribi tó ń ṣe yìí wọ́n ní ká wọ́n gbé sójú agbágbé pàápàá jùlọ bí wọ́n ṣe ń rìnrìn wọn bí wọ́n ṣe ń lọ yìí mo ní àbóyá wọ́n ti ṣe tán kó tó di wípé wọ́n jù síta kó tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ wọn ní rárá wọn ní kò sí èyí tó dá ń bẹ̀ wọ́n ní nínú gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n àtàkì àwọn ọmọ Yorùbá mélòó bọ́n ṣe rìn fọ́nrán rẹ̀ mélòó lẹ́rí gbogbo bọ́n ṣe ń kóra wọn jọ oríta tán dé ibi tán dé nígbà tán fẹ́ pa àwọn èèyàn ṣé bí wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ láabi wọn tán bá wá kó èrò lọ náà máa ń rìlíìsì fídíò ìgbà míì wọn kì í rìlíìsì fídíò bí wọ́n ṣe rí kọlu àwọn èèyàn kán mọ́ bá tírèsì wọn ni wọ́n máa ń tán ṣe wọ́n ní rìlíìsì ẹ̀ wọ́n ṣe yáwọ ìlú wọ́n ṣe lọ kọlu wọn táìmù tán débẹ̀ wọ́n ní rìlíìsì gbogbo ẹ̀ wọ́n ní kí ló dé tá à ń gbé gbogbo ẹ̀wòsẹ́ lójú àgbàgbé náà lẹ ti ń ṣubú dànù wọ́n ń sáré pan kámẹ́rà gbogbo àwọn nǹkan báyìí náà ni ẹ mọ̀jẹ̀ àmọ́ ṣe mọ́ eléyìí gan lè ṣàkóbá èèyàn tá a lè fẹ́ púrùfù fún ẹ̀ ń sóòjú ara yín nísìn tí ẹ wá tọwọ́ bá pa àwọn ará bí ìtàn nísìn ẹ mọ̀ wípé àwọn wèrè àwọn agbódegbà wọ́n lè mọ máàkì ojú yín wọ́n lè mọ máàkì ojú yín ẹ tún dárúkọ location kú tí èyẹ kẹ́ ẹ dárúkọ location kẹ́ẹ̀kan sọ wípé ibìkan lẹ̀ Yorùbá ìjọ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣìbá ẹ̀ mọ̀ ẹ wo mọ́ mi kan pè mí olórí ológun ni hàn kan tó kù Nàìjíríà wọn ò ní dákọ wọn ara wa ni ara wọn ni wọ́n sọ fún mi wọ́n ní kí n bá bàbá mi Sunday Igboho náà sọ̀rọ̀ dáadáa lórí gbogbo bó ṣe ń ṣe kámẹ́rà mo ní wọn ó pè wọ́n kì í ṣe orí agbágbé ni mo ti sọ fún wọn ẹ ṣeun o mórí ń tẹ́ ẹ sọ báyìí nínú fọ́nrán yìí o ẹ̀jẹ̀ wa wò ó bí wọ́n ṣe ya lu àwọn agbésùmọ̀mí afurasí agbésùmọ̀mí kí n pè wọ́n báwọn wọ́n ṣe ya lu wọn tán bá mọ̀ọ́lù lọ́wọ́ wọn dán mọ̀ rí wọn yìí sára òkè mẹ̀sí wọn yìí ṣe Yorùbá kí lẹ̀ ń wá kiri nù oko àwọn tán nílùú gan wọn gbé nù oko. ẹ wojú wọn tó báyà jókòó ẹ báyà wọ́n gbọ́. Bí wa ó ti kú ká. Ayọ̀ àjẹkọ̀dà. Ẹ̀mí wọ̀ ló kú kú àbúrò àwọn náà gbàdá gbàdá ẹ̀mí bí wọ́n. Kódà ẹ̀mí lẹ̀. Ọjà. Túndé wẹ́dọ̀ ọjà yé kíkèké ìyá wẹ́dọ̀. Ọ̀gá mi tó káwọn lẹ́wọ́ yìí ògbótọ́ ọdẹ tó ń bọ̀ ní adábọ̀ ẹ̀fẹ́. Tí bá ẹgbẹ́ wọlé ní wọn ni kí tó wá fi wá sáré pé àwọn àpapọ̀ fún wa. Àwọn ẹ̀ka yan yìí. Màlúù wọn láìpẹ́ yìí máa fi fún ẹ màlúù wọn síta yẹn rí. Ẹ̀mílẹ̀ ẹ̀ mọ́jà lù wọ́n kò ní ìdìbò àlù wọ́n ká lè kó o ní láìsí. Adémèsí kọjá. Ẹ bẹ jẹ́ àṣewọlé ṣe káko ẹ̀jẹ̀ akọ̀délé láì. Gbogbo wọn lẹ́sẹ̀ láti fi ẹ̀jẹ̀ bá gbogbo wa jẹ́. Ẹjọ́ ẹ̀kọ́ tó kù dà. Ẹ wò kéyí kọ́mọ yẹn máa kọ́ kéyí lé yàrá ẹ̀ nígbà yìí. Ẹ gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ wò kéyí. Ẹ wò kéyí táwọn abí wá hàdí sórí Ọlọ́run. Màálù wo ti fi jáde lọ báyìí. Màálù wo ti fi jáde lọ. Ẹ wo inú gbọ́ kìtìkìtì inú ẹ̀gbẹ́ wọn Ìbàdàn wa sápamọ́ sí. Ẹni àti ṣe láyé nílá.
ó dáa náà lè rí yẹn o gbogbo tẹ́yìn bá lérò o èmi ò fẹ́ kán máa fi wọ́n sí ojú kámẹ́rà ṣé ẹ rí gbogbo àwọn olórí wọn lẹ̀ haúsá ní ìsìn ṣé bá a gbọ́ bọ́n ṣe máa ń sẹ́ndì chemistry wa a gbọ́ bàbá kan tó sọ̀rọ̀ lórí òun àtòbílò lánàá èyí tó ṣẹlẹ̀ pé wọ́n máa ń sẹ́ndì chemistry wa láti Kano láti Sokoto a gbọ́ lẹ́nu Fáyọ̀ṣe náà pé ńgbà tó ń dì pẹ̀lú wọn ńgbà náà tó ń jẹ́ gómìnà lẹ́kìtì pé wọ́n ń sẹ́ndì chemistry wa ńgbà tó ń sọ wípé gbogbo àwọn dáràndáràn Fúlàní ẹ̀hán náà nínú oko nínú jù ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fún wọn mẹ̀sí ilé àti ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ mọ́ sọ ojú ẹ wẹ́n tán gbé lọ ńbàdàn ní ìsìn àbúrò pẹ́ńkẹ́lẹ́ wọ́n sọ ara wọn níbi tán ti gbé lọ a lè rí traces kankan ibi tán gbà ibi tán ti wá àwọn wo ni investigation ni ó tú àṣírí bó o lẹ ṣe wá ń play cheaply ẹ tún sọ̀rọ̀ níwájú àgbàgbé ìwọ lọ́nba ń fáwọn bàbá yìí lọ́gbọ́n àtòyè rántí ń ṣe àrè wọ́n là ń ṣera wà nígbà tá a fi tún kọrí sọ́sọ́gbó the same thing ẹ̀ ń tọ́wọ́ bá wọ́n ti ẹ̀ bá yá kínní lára eléyìí wọ́n náà bá ọta àbọ̀n lára rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní ṣòkòtò tó wọ̀ ó fẹ́ jọ tá a mì camouflage sani bóyá tọlọ́pàá sí ni bẹ́ẹ̀ náà ni nígbà tán ní kó bọ́ aṣọ tó wọ̀ sókè ṣe ló di kàkádì kúkú wọ́n tún bá ṣẹ́ẹ̀tì àmọ̀tẹ́kùn tó wọ̀ sábẹ́ ń bá wọn lágídí o wọ́n gbé wọnú mọ́tò tì ó ń yọrí bọ́ ni. kí ló dì mọ́ra asámi náà wà lọ́rùn ẹ̀. ó ní mọ́tò mọ́kálíkì. ẹ̀jẹ̀ àwọn tó wà lára rẹ̀. ó tún lágídí. ẹ̀yà kọ̀pẹ̀ ẹ má jọ lọ o. ẹ̀yà kọ̀pẹ̀ ẹ má ìgbé lọ́gán ẹ wo ẹ má ti jọ lọ́gán kọ̀ yẹ kó tì lọ. ẹ yẹ kó tì lọ kọ̀ yẹ kó tì lọ. ẹ yẹ kó tì lọ. ẹ yẹ kó tì lọ kọ̀ yẹ kó tì lọ́gán. náà làwọn haúsá ti ń gbèjà rẹ̀ o wọ́n ní kílẹ̀ bá lára rẹ̀ kinní kan ó wọ aṣọ àmọ̀tẹ́kùn bó ló ti wá ó wá wọ camouflage ṣòkòtò camouflage sí lábẹ́ ẹ wá ní kán mọ̀ fura sí i a ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbàbọ̀dé ńlẹ̀ Yorùbá àwọn èèyàn ti ń sọjí inú mi ti ẹ̀dùn wọ́n ti ń tají lójú oorun wọn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní jẹ́ ó léètì fún wa o eléyìí ń sá gidigidi ni o ẹ jẹ́ á padà sékòó
ìkan tán náà mú lánàá tí àwọn agbófinró tán sọ pé kò sí ní tó jọ tán náà dismiss ẹ jẹ́ á padà sékòó wọ́n ti wá lọ wá fọ́nrán kan nú àwọn tí máa ń ṣe TikTok tí máa ń kó ìyàmọ́ra ogun mọ́ra lára wọn ojú wọn jọra wọn ẹ wá bá ń ṣe DNA fún ẹ bá ń wò dáadáa. ó rẹ o ẹ bá ń ṣe autopsy fún o autopsy kọ DNA ẹ bá ń ṣe fún eléyìí tó kó ìbọn mọ́ra tí gbogbo eruku bò yìí ẹgbẹ́ sí òòjọ́ eléyìí tẹ̀ ń wò yìí àná tó náà ń recruit ara wọn àbẹ́rẹ́ wọn bẹ́rí fúnra wọn. lọ àwọn ọ̀dọ́ ti sọjí orí wọn ti pẹ́ Donald Trump come and rescue us Donald Trump we need you in the air time come àtẹ̀mọ́ àgbẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn mọ́ àgbọ̀wọ́ mọ́ ìyá ti tó jẹ́ tẹ́ẹ̀fẹ́ sọ̀pọ̀ dànù ní Tinubu ti ṣẹ̀wọ́ Ṣèyí Mákindé ti kó wọn jẹ àwọn bọ́ọ̀sì padà lẹ́yìn rẹ̀ omi ló máa gbé e lọ. kúrò ìjà súnwájú o bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lẹ ti sọjí inú wa dùn ayọ̀ wa kan ariwo tá a pápá rèé ó ti ń yídì bá mi Sunday Igboho ó yẹ kẹ́ ẹ wà nǹkan náà yàrá yín kẹ́ ẹ mọ rẹ́rìn ni ó rẹ̀ já wá fi eléyìí ká mú wá sí ìrántí ara wa nígbà tí wọ́n fẹ́ lé Jonathan lọ́jọ́ sí tí gbogbo wọn ya jáde àwọn olórí ẹ̀sìn tá a rí ń bẹ̀ pọ̀ dáadáa ẹ gbàgbé ariwo tán pamọ́ bàbá Jíò lánàá àwọn èèyàn ti ń bá bàbá wọ́n ti ń gbèjà bàbá Adébóyè o wọ́n ti jáde gan fún àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé bàbá 84 years ẹ wo orí agbágbé ti gbaná wọ́n jọ ń fúnra wọn jẹ ni tí pásítọ̀ kí ló kọ bàbá yìí ná pásítọ̀ Látàrin ní Bákàrè ó ní mo fẹ́ mú wá ẹ̀gbọ́n tó sọ ń gbà náà. Whether they remove the subsidy or not, we will still be in problem. If they remove subsidy, they will share the money. They have already shared it before collecting it. They say over 400 billion will go to Jonathan's government. Over 400 billion will go to state government. Over 200 billion will go to local government. They have already spent the money before they earn it. They are just fooling Kolade to come and supervise an empty collection. No force on earth can stop this revolution. Ohun táwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń sọ ni pé gbogbo agbára tẹ́ ẹ fi pariwo ń gbà náà bu ẹ̀yin tẹ́ ẹ kóra yín jáde bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ. Ok, àwọn ọmọ oṣù kan ni. Wọ́n ní kí ló dé tẹ́ ẹ jáde ní ìsìn kẹ́ ẹ tún wá fẹ́ fún. Ní ìsìn tán ti yọ subsidy ní ìsìn tí gbogbo nǹkan dà báyìí. So ti dáa. Ọdún wo ni Jonathan ti gbéjọba lẹ̀? So ti wá dáa. Ǹjẹ́ ó ti máa lọ ọdún 11 sí 12 ní ìsìn? Ṣé nǹkan ti kí ló dé tẹ́ ẹ̀ tún wá lọ́ọ̀gùn síta? Ẹ máa bá ń dán lóhùn torí àwọn èèyàn ń ṣépè fún wọn gidi ni o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kán mọ̀mù ti bàbá Adébóyè mọ́. Ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ Adéyínká aláṣeyọrí tó sọ̀rọ̀ lánàá ó ti padà wà bẹ̀bẹ̀ o. Oníkẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà dárí jọ wọn. Ó lóhun míì ní bóun bẹ́ẹ̀ ṣe rò ó. I don't know what happened to the video. Good morning, everyone. I did a video 2 days ago, about 1 hour, 30 minutes praying for the kidnapped children, grieving family, government parastatal, the 3-arm government, the military, Nigerian land, and everybody in pain as a whole. But when I woke up yesterday, I discovered that some well-meaning Nigerians are feeling offended because I made them feel unseen or their voices unheard. You know me too well that I will never make anybody feel like that. I discovered that the video was cut from a 1 hour 30-minute video. Ẹ̀yin abiyamọ, ẹ jọ̀ọ́ má bínú sí mi. Mo fi Jésù bẹ̀ yín, ẹni fọwọ́ gbọ́mọ sí. Mo fi Jésù bẹ̀ yín, ẹni fara gbààwẹ̀. I beg you in God's name, please forgive me if I ever make you feel offended, unseen, or maybe I feel I spoke as if I was insensitive. Abiyamọ lèmi náà. Lórúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀yin abiyamọ gbogbo ilẹ̀ máa jèrè ọmọ yín. Ẹ ṣé gan, God bless you. Ẹ wo kéèyàn sọ̀rọ̀ kó tètè mọ́ sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ ó ní mọ́ bà mí lẹ́rù jù bí ìbá ṣe ti ròyìn tí mò ń kà bẹ́ẹ̀ ibi tẹ́ ẹ bá fi mí sí náà ni wọ́n jókòó sí torí ẹ̀rù ọ̀rọ̀ kan nínú Bíbélì lára àwọn ọ̀rọ̀ tí mo bẹ̀rù jù nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà mo bẹ̀rù òun náà ni wípé yára láti gbọ́rọ̀ ṣùgbọ́n lọ́ra láti fèsì. Wọ́n máa ń pè mí lẹ́gọ̀ tó fi dórí program yìí gan ẹ̀mọye èbú ẹ mọ́ rò pé gbogbo àwọn èèyàn kan yìn wá ń bí àwọn tí ń bu aná wà ń bí o elépè wà ń bí o tó jẹ́ pé bá mi báyìí wọ́n jí bá kọ́mẹ́ǹtì mi báyìí wọ́n yà yọkú òǹgbà mi ti ń ba lè dáhùn tí ò bá bá mi dáadáa so ẹ jọ̀ọ́ ẹ já mọ́ lọ́ra láti fèsì ká ló lọ́ra tó bá ẹ̀mí mímọ́ sọ̀rọ̀ tẹ́mi mọ́ bá sọ̀rọ̀ ní tánjọ́ jíròrò kó tó di pé ó sọ kò ní padà wá mọ̀ ṣe ṣùgbọ́n ó ti tọrọ dárí ní ẹ̀ṣẹ̀ o wọ́n sì ní bọ́mọdé bá ti mẹ̀ṣẹ̀ lẹ́sẹ̀ kò ní pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ yín abiyamọ ẹ bá ń dáríjì ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí wàá ṣẹlẹ̀ láti gbà tọ́rọ̀ tó Ògbómọ̀ṣọ́ ti ṣẹlẹ̀ àti ìgbọ̀n kankan lẹ́nu ọba Ghandi wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ sókè bẹ́ẹ̀ já gbọ́ nǹkan fẹ́ sọ fún wa.
àyẹ́ ní ká kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu olórí ọ̀dọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ náà o. bàbá mi à ń pè ọ̀rọ̀ yìí ní nǹkan ó ti ń larúnú báyìí o ọ̀sẹ̀ ẹlẹ́kẹta lélẹ̀ báyìí o dádì ó máa padà yá àmì ẹgbẹ́ tó kọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ yìí ó máa padà yá kọ́sẹ̀ tó parí tàbí àríkẹ́ dáhùn ọmọ yẹn padà àti àwọn jàdọ̀ kó mọ́tò ọkọ̀ ní Ògbómọ̀ṣọ́ yìí mọ́ ẹ tó wà máa kó ní máa kó ẹ tó wà máa kó ní máa kó. Yes, of course, if you go on social media, you see a lot of things. But one thing that people should understand is that these bandits slaughtered on live video one of the teachers. This is something we have not experienced before. It's what we saw with another group outside of the country. So that tells us the people we are dealing with, or the teachers to be slaughtered like that. And you have children who have been abducted. And we have, of course, teachers, people's mothers, people's fathers, people's children there. Because the instinct of a lot of people who teachers are being inundated is that since they know where they are, why they don't go there. But this is what you have me say downstairs, what I say to the people. With that message they have sent, if they could kill a person on such an announced way like that, then we should know the kind of people we are dealing with. That if the military goes after that, or the police or whoever goes after that, they will surely kill as many people that have been abducted. And then there will be an uproar with the people that. ẹ wo ariwo pọ̀ nínú rìkọ́dì yẹn tí bàbá ń gbìyànjú àti ìṣòwòtò ẹ̀jẹ̀ pàwọn ọmọ Nàìjíríà náà tún sọ fún wọn pé káríìjì yìí gan ò jọ bí ẹni tí ń kẹ́dùn lọ́wọ́ bí ẹni tí ń mọ̀nù lọ́wọ́ bí ẹni tí ń ṣọ̀fọ̀ lọ́wọ́ pé mo ní bóyá ọba ìṣọ̀fọ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan tí bàbá ń sọ náà ni wípé àwọn ọmọléṣẹ́ ológun mọ̀ tán ṣe tán bá ní kán yabo támáàkì àwọn wèrè yìí wọ́n ní wọ́n lè pa àwọn innocent àwọn ọmọ tá a fẹ́ dóòlà tí a ṣe ń pariwo yìí pé kí wọ́n bá wa gbà wọ́n jáde táriwo fi pọ̀ ń gbòòrò wọ́n ní kó mọ̀ jẹ́ wípé ariwo yóò tún wá lẹ́ẹ̀kan sí tán bá lọ ṣe mistake pa àwọn ará bíi mo ní ṣébọn nìkan náà wọ́n fi gbà yàn lẹ́nu ẹ lọ́ọ́ kọ́ lọ́wọ́ àwọn USA bọ́ ẹjọ́ kan náà fẹ́ lo gáàsì fún wọn nígbà ìṣèjọba Jonathan tí gbogbo wọn sùn lọ kán lo gáàsì gbogbo wọn sùn lọ àtàwọn tán kó àti àwọn tó kó yẹn nígbà tán bá fi ṣàwọn wọn yọ èpò kó òun àlìkàmọ́ wọ́n kó àwọn ọmọ tí a wálé wọ́n sì ṣe wọ́n sẹ́ndì àwọn yẹn síbi tó yẹ kán lọ. kò jù bá náà lọ àbí kán fún wọn ní overdose gáàsì kán sùn ní olúwa kán mọ́ padà sáyé mọ́ kò jù bá náà lọ. ṣùgbọ́n jáyà lọ́dọ̀ ọmọ mọ́ yìí ó kan lára àwọn activist orí TikTok ni ohun rẹ̀ jákè gan-an ni mo sọ wípé ó sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ àtẹ̀pè àti gbogbo ẹ̀ ní sẹ́ẹ̀lù bàbá Adébóyè àwọn èèyàn ti wá dá lóhùn náà tún wá ṣe fídíò mi ó ní wọ́n ń pè wọ́n dún kùkù làjà mọ́ òun. ó ní òun ò bẹ̀rù anybody o òun ṣetán láti fi ẹ̀mí òun lélẹ̀ fún Nàìjíríà bí àwọn olórí ẹ̀sìn Nàìjíríà tán bá lè fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀. Justice, don't come there be telling me this thing. You want to talk to me in a manner I will understand. You call me on phone. Tell me what I need to hear. Don't tell me that I'm an activist. The meaning of activist is someone that is ready to fight for his country. That's who I am today. I'm ready to fight for my country. My country is bleeding. So I have to talk. If I did not talk, another person is not ready to talk, I will talk. If I die for my country, I'm still saying it, I'm hero. And as for Daddy Gio, I think the man has done his best. The last time I checked, many of us have grandparents or fathers that are 84. Why didn't you tell your father to come and protest on the street at 84? When he protested, it wasn't even a protest, it was a prayer walk, and he was much, much younger. Much younger. We are talking about over how many years ago now that happened? This was maybe 2012 or 2013 or thereabout, but much younger, right? He has the energy to work, but today it's even funny because he's able to speak to them privately, counsel them privately. What else do you want him to do? What will his protest do? Really, right? Some of you also have been on my page. Tell my papa, to solve insecurity. When Papa told all of you not to vote Buhari, what did you people say? Did you people not say Jonathan gave him private jet? Did you people not say Jonathan gave him money? Did you people not say Jonathan did this, Jonathan did that? I knew how many members. I was pastoring a zone then.
that stopped attending the zone, Winners Chapel zone I was pastoring. They said, how can Papa say we should not vote Buhari? We want change. We want change. So somebody is a prophet and say, I have seen that voting this particular person to power, he will bring in insecurity at a dimension we've never seen it. He said he saw that vision 1992. He said it to everybody. People, So now the problems are here, and then you're saying, you should go and do what? What exactly do you want him to do? Like, what do you want Oyedepo to do? Right? What do you want Adebayo to do? What exactly do you want them to do? The younger pastors have done prayer work. Pastor M. Davis was out there. Pastor Iroyin, they did all of that. And so these are younger ones. They have the energy. They're in their 40s or 50s or their 30s. So what's your problem with an 80-something-year-old or 70-something-year-old? Abba. Pastor Adebayo, you are too old now to talk about the ills in the society, in your brother's regime. But you protested against, you carried placard against Jonathan, right? Fuel was 67 naira. You carried placard. But now, you are too old to protest or to even talk. You can only advise the commander-in-chief. So you know that Tinubu is commander-in-chief. That is not commanding anything, only commanding our resources into his pocket. You can't talk again. He can only advise if he doesn't take your advice. All of you that are bandit pulpits, robbing people through tithe and offering. That's the only preaching you know how to preach so long. Tithe and offering. You can no longer talk to the president. Even if you cannot talk, your people wanted to protest. You stopped them. You stopped them from protesting. Ó dá ọ̀rọ̀ ń gbóná girigiri, ó gbóná janjan, wọ́n tí ìrojú tó ẹ̀ wọ́n ń bára wọn fà lọ́wọ́ mo ló dá bẹ́ẹ̀. Bó bá yá yóò rọ̀. Àwa ti sọ fún yín títí àti ẹ̀ nídìí àti gorí pẹpẹ. Pẹpẹ wa oníkálùkù ẹni tó ń lo YouTube ń lo YouTube pẹpẹ YouTube. Ẹni tó ń lo pẹpẹ Facebook ń lo pẹpẹ Facebook. Ibi tọ́lọ́ ń pè àṣì náà láti ń sọ. Ẹnu fẹ́ bó láàmú làágùn yọ̀bọ̀ nù sọ́mà. Bó sì ṣe nú òtútù náà ni a tún di kàkà di kúkú. Láti ẹ̀rí tí Pásítọ̀ Bákàrè ló yà mí lẹ́nu jù Ọlọ́run ọba. Ó ń lọ yà mí lẹ́nu torí òun ó súnmọ́ olóṣèlú bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣòṣèlú ń tiẹ̀. Ó ṣòṣèlú. Ó sì jáde. Ó fẹ́ lè mọ lé kọ́ọ̀sì sí orí àwọn tó bá gba ti Jonathan gbà náà. Àgbọ̀ pa lẹ́nu bàbá yẹn. Ó ń béèrè náà wọ́n ní káwọn aláàfáà náà jáde ò pé ṣé pásítọ̀ nìkan lèèyàn Ọlọ́run. Mo ní ẹ fẹ́ láyẹ̀ tí ìmọ̀ kankan Ọlọ́run ọba mọ̀. Fẹ́ pariwo títí. Ẹ fi Sunday Igboho kò sí èbúté ẹ̀bú kò sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ sí kò kàwé kìíní kan fẹnu wú géètì Ọlọ́run ó sẹ̀san rí fún gbogbo wa. Ẹ wo lára tí ó ń pariwo tí wọ́n fẹ́ kàn sọ̀rọ̀ lé lórí náà rí o tí mi ò rò pé ó yẹ kó le tó báyìí o. Nǹkan fẹ́ kàn sọ̀rọ̀ lé lórí rí o arábìnrin kan rí òun àtàwọn fámìlì kì rẹ̀ tí wọ́n jọ jí gbé o ṣùgbọ́n wọ́n pé lọ wọn pé bọ̀ o. Òun ló wá ń sọ bọ́n ṣe pa ìkan lára àwọn ẹbí rẹ̀ wọ́n kó àwọn wọgbó bọ́n ṣe rìnrìn àjò nù Nàìjíríà náà. We entered the forest. It was me and my family at first. Before we know, they started adding people to us. At first, they brought 4 girls from one family. Then the next month, they brought other 2 families. So we are now 4 families. So that 4 families, they pushed us through the bush again. We stayed 6 different places in this bush. So at first, they were calling our family for ransom. They started from 200 million. They would torture us and torture us. Whenever our family said the money is low, they would torture us and torture us. They would beat us until we get to this particular place. This place we stayed 2 days here. We stayed 2 days here. So on the 15th of May, that particular day, during daytime like this, we'll just be here. So fortunately, they called my mom. They asked her, "Hey, Mama, what's your age?" My mom said 66 years old. They asked one other lady, "What's your age?" The lady said 45. That's what they just did. They didn't ask more than that. When they asked, I was thinking maybe they want to stop beating them. Maybe that's why they just asked, because they are elders. I didn't know they had plan in the evening. So in the evening of it, that's where we normally sit down. That place, they just moved the 2 of them, plus one other boy, 15 years old. They moved the 3 of them further a little. We were seeing them. They were like, oh, sorry, before they moved, they called our family, everybody's family. My family said they were at 7.5. One other family said 1.5, like that. So they got provoked because the other family said they were at 1.5 and 1 million naira. So they were not debating if they should kill us or not. This stuff caused arguments here. Their leader here almost shot one. Yeah, I remember so well. They were quarreling. So before we know, they carried my mom, 66 years old, and the other lady, 45.
they moved them away from us a little, and one other boy 15 years old. So they were. ó dá wa ní ilé sọ ibi ilé ìbò ẹjẹ ń bá a sọ ní Yorùbá ó ní ìkórìtà táwọn dèrè tí wọ́n ti pe mọ́mì ń jáde àtọmọ 45 àti mọ̀mọ́ 45 years old gan àtọmọ 15 years ló pé àwọn rò pé bóyá wọ́n fẹ́ tú wọn lẹ̀ ni pé wọ́n wá sà wọ́n jiyàn láàrin ara wọn pé ṣé ká pa wọ́n ká kó pa wọ́n eléyìí torí wọ́n máa dá wọn dúró wọn lè rìn àwọn tó ti dàgbà yìí àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ó ní wọ́n ṣe ju ìbọn fún wọn nù o àwọn rò kan ti kú ó ní ṣùgbọ́n mọ̀mọ́ wọn ò tí ì kú ṣùgbọ́n wọ́n fi wọ́n lẹ̀ ń bẹ̀ àwọn tí ẹ̀rù pé wọ́n máa tọ́jú wọn ni ó náà fi wọ́n lẹ̀ ń bẹ̀ bí tó sọ dènù tí ìkànnù wọn tọwọ́ bà tó fi ń bí léèrè ẹjọ́. 1 week so na so I do 1 week him come tell me say abeg make I come follow am go work I no know say na this work o I come enter motor I come reach this babizwa I come find am I say this place na here I comot to go control that car. lọ́rọ̀ kan ọmọ ìkànnú àwọn ọmọ Fúlàní náà ni òun ló lídìí wọn wá àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn gangan owó ò tí ì bà wọ́n o wọ́n rí òkú lady tó kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn òkú mọ́mì rẹ̀ wọ́n rí gbé àti òkú arákùnrin míì lẹ́yìn tí wọ́n gba 11 million naira lọ́wọ́ wọn Nàìjíríà yín rèé o. bẹ́ẹ̀ náà nínú fídíò tá a fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ mo gbọ́ wípé wọ́n ní nínú fídíò yìí èmi ò mèdè tán sọ bóyá èdè fúfúdè ni àbáwúsá wọ́n ní wọ́n sọ pé àwọn fojú Yorùbá nation àti gbogbo agbègbè Yorùbá gbolẹ̀. Àdáwọn ti mọ̀ ike kọ̀tọ́ kí n kúnlẹ̀ fún yàn kò ní rọrùn fáwọn láti má kúnlẹ̀ fáwọn bàbá wọn yóò rọrùn fún yín tẹ́ bá ti nípinnu pé yín ò ní kúnlẹ̀ fáwọn bàbá yín kì í ṣe ta fojú di o torí tẹ̀sìn Ọlọ́run ẹ̀sìn Ọlọ́run ni ọ̀gbà ká ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀sìn Ọlọ́run fi hàn wá pé ká kúnlẹ̀ kíyàn haram ẹ̀ ṣèṣe kètèrí sọ́lọ́ o lẹ́bàá àti fìrí àṣẹ ń sọ torí pé nínú òfin Ọlọ́run ẹni tó bá kúnlẹ̀ fún yàn pé òun sìn kèfèrí ni àmẹ́ni tó kúnlẹ̀ fún yàn pé òun kí haram eléyìí ni táwọn olùmọ̀ sọ tá a ti ṣe tíra lé lórí ṣùgbọ́n gbà tọ́pọ̀lọpọ̀ yìí gbọ́ nǹkan yé wọ́n tó máa sọ̀sọ́kùsọ. torí àwọn ọmọ ẹrú kan máa sọ wípé ẹ̀sìn Islam kò tako àṣà àti ìṣe wa ẹ̀sìn Islam kò kí ń ṣe àṣà àti ìṣe lárúbáwá gbogbo wa náà la gbọ́ báyìí wípé kí ọmọ jí kó kúnlẹ̀ tó bá jóbìnrin tàbí kó dọ̀bálẹ̀ tó bá jẹ́ ọkùnrin àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ni àṣà tó rẹwà jù lágbàáyé ni àmọ́ ẹ̀sìn Islam ó dé ó wá tako àṣà àti ìṣe yẹn. mo ní àyà ṣé o ṣe ms bàbá tó ń ṣe sàlàlẹ́ wà sàlà sí mo ṣe mọ ni o mo ti dá mọ o òṣèlú náà ń ṣe sàlà abálájọ àwọn pọ́ìntì tí wọ́n mú jáde rè gbogbo ibi tí àwọn onímọ̀ náà fi kí yẹn bá ti ṣe wá sí ọ̀ràn ẹ wo ó ti dójú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí alálàáfíà ò bá múra pẹ̀lú tó délẹ̀ yìí ṣe é sì rí kẹ́ ẹ kàn jáde kẹ́yìn náà máa sọ̀rọ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kẹ́ ẹ máa páláriwo bá ṣe ń páláriwo yìí ó ní ó jẹ́ ká tètè rọ́nà lọ o bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ bá dákẹ́ tẹ̀ ń wò tẹ̀ ní ẹ báwọn yẹn irọ́ náà ń pa kò sínú Kúránì jàre wọ́n kàn ń parọ́ ni ẹni kó mú jáde ẹ wò ó wọ́n bà nǹkan jẹ́ kẹ́ ẹ tó mọ̀ o. Ìdùmarè sọ̀rọ̀ wá dayọ̀ adúpẹ́ hallelujah ìbànújẹ́ kò sí lọ́rọ̀ wa o aṣọpẹ́ hallelujah orí burúkú kì í ṣe tàwa o ẹ̀bẹ̀ lábẹ́ o hallelujah. Hallelujah. Ìbànújẹ́ kò sí lọ́rọ̀ wa o, àwa ṣọpẹ́. Hallelujah. Hallelujah. Àyànmọ́ mi kò sẹ́ni tó lè yí padà. Ẹlẹ́dàá mi gbé mi lékè ayé. Panapana. Àyànmọ́ mi látọwọ́ Olúwa ni, ẹ̀dá ayé kankan lè yí mi nípò padà. Ẹlẹ́dàá mi yé mo bẹ̀bẹ̀, ẹlẹ́dàá mi gbé mi lékè ayé. Òbé kọ̀mándà bàbá,
Obe commander baba aya ni kí n mú wálẹ̀. Obe commander o baba. Obe commander baba. Oya chief commander baba Olúwaṣínà baba Rótìmí. Obe commander baba Bukola mi o. Baba Ọlánrewájú. Obe commander baba. Ó di lérò lóye ọ̀kẹ́rà tí ní bàbá dúpẹ́ orin táwa gbọ́dọ̀ gbà rè Matthew mi ò bàbá lẹ́gbà Obe commander bàbá olówó ń ṣọ̀rẹ́ olówó ó tó sí ń ṣọ̀rẹ́ ó tó sí gbogbo yín lọ̀rẹ́ tèmi ó dàbọ̀ kí káàbọ̀ ohun mi ò gba àwọn bàbá yẹn tẹ́ ẹ bá rò pé bóyá gbogbo wa ṣe ń gbádùn orin wọn tó ń lọ ní sẹ́lẹ̀ńkẹ́jọ pé pitch tán fi kọ́ tẹ bá rò pé low pitch ní irọ́ ni o ẹ gbìyànjú kẹ́ kọ kí wọn bóyá torí kí tèmi sì ni pitch tó bá dé lórí kí mi ó àìdí ẹ n bá sì ní kí n kọ́ lẹ́rọ̀ wẹ̀lẹ̀ yóò dọ́ọ̀lù dé ó dá o ibà kọ̀mádà yín náà rèé ibà olówó ń sọ̀rọ̀ olówó tòsí ń sọ̀rọ̀ òtòsí adáyébá ni látàyébáyé ló ti rí bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n ọlọ́run kó àwa pọ̀ ń bí kò sọ̀rọ̀ olówó kò sọ̀rọ̀ òtòsí ń bí gbogbo wa lolówó nínú ara nínú ẹ̀mí ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wo lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín sún lọ bá a ṣe kọ̀wé rẹ̀ sún gbójú ọwọ́ èmi náà ni mo tún dé sí yín lọ́rùn o ibà rìn gìnìgìnì gbogbo ń tẹ́ ẹ̀ mọ́ jẹ àti garnish ẹ̀ fipó sí fatasi fiyọ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ni fruit wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan barbecue wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹ máa gbádùn ara yín lọ àjọ gbátùn ara wa dọ́ba ni àjọ lògbà ara wa kalẹ́ ni kankan ò ní pẹ́ nínú awọ ẹ̀yàn lọ́jọ́ ọ̀bẹ akínyìn o ibà rìn gìnìgìnì náà rí o tíkúmí àti kóyò rìn gìnìgìnì tíkúmí àti kóyò rìn gìnìgìnì bọ̀ pàpà parada níbi tá àyà ti ń parada sí ń dọ̀gá rẹ̀ paradù dá àyà nu abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ mi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpè kọ́kọ́ àwọn sweet 16 ibà fayọ̀ pọ̀ tí ẹ̀yin náà rí èmi náà ni ibà fẹnu wú géètì ibà fẹ̀gbẹ́ kàròyìn báàmí ló tún fún mi ní kíní yẹn jẹ́ kọjú sí ìgbà náà àkílódé ibà kọwájú kàròyìn mo ti kọwájú sí báyìí o èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà tààràtààrà ibà sàn báyìí láàrin o ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀pẹ́kọ̀rọ̀ bọ́ bá ti kófìrè tí ò ní sàn pẹ̀lú rẹ̀ tí ń ṣe ẹkọrọ tí ń lọ́kọ́ pẹ̀lú rẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ tí ò jákè tí ò fẹ́ kọ́ ọmọ kọ́ọ̀dì kóòdù tó ń sọ ìwọ náà mọ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ o ìwọ náà mọ́ wà ọ̀ǹgá ìdí o bó bá gbé ọba apá ọ̀tún ìwọ náà gé sápá òsì wo wọ́n máa ń gègé àyè wà fún ègé olè ayé o oh my god àwọn èèyàn máa fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wò mí pé ibo ni bọ̀bọ̀ ọ́fíìsì báyé ṣe rí nù wọ́n gbọ́dọ̀ mọ́ bí ọ́fíìsì ṣùgbọ́n jọ òdodo ni kó o fi ṣe o sòdodo fúnra rẹ o kó o tó sọ fẹ́ lòmíì o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ sọ òdodo fúnra rẹ náà kò mọ tí ń jẹ́ òdodo má sì jẹ́ kó wà lẹ́nu rẹ nìkan lórí ahọ́n rẹ gbé ìgbé ayé òdodo só ti yọ ṣùgbọ́n tí bá ń rìn kọ́nàkọ́nà pẹ̀lú rẹ má ṣe mistake ìrìnsàn pẹ̀lú rẹ o èmi ni mo gbogbo ẹnu mo fi sọ̀rọ̀ báyìí ni mo ń sọ̀rọ̀ from both of my mouth bó ṣe rí nu má fi gbogbo ara gbẹ́kẹ̀lé ẹni tí ò bá ti rìnsàn pẹ̀lú rẹ ó rí i pé mo náwó báyìí jọ̀ọ́ mo bẹ̀ ọ́ ni gbalé sí mọ́ náà tán kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́ níyà ṣùgbọ́n tó bá ti wá pàdé ẹni tó rìn sàn án tó sòótọ́ tó sòdodo tí ò gbé àyíníke wá ìwọ náà mọ́ gbé àyíní padà fún o sòótọ́ pẹ̀lú rẹ̀ bọ́ọ̀ bá sòótọ́ èèyàn ó tẹ̀ bẹ́ẹ̀ o bọ́ọ̀ bá rè ń parọ́ fólódodo ó tẹ̀ o ojú bá náà lọ sọ̀rọ̀ mi ti wá yé yín báwọn bó bá ti wá le jù tó bá fẹ́ di kànáńgìdá kúkú gbalé sí ògbójú ń bẹ̀ ibà ọkọ̀ ẹlẹ́à tẹ́mù wọ́n ti di ọkọ̀ ẹlẹ́à Amazon èmi náà ní ibà ọkọ̀ Cipriano Miriam ibà òye kan sọlọ èmi àti bá mi ibà Fẹ́mi lóye bá Fẹ́mi bó ṣe dé àti ń bára wa fà àti ìyànjú ẹ̀ ó dàbà kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation káfàtà náà rí o lágbára Ọlọ́run gbọ́n ọmọ tán jí kó lọ pẹ̀lú rádaràdaràdà táwọn olórí ń ṣe ìtàn tó ń bára wọn jà wọ́n tó ń fi controversy wọ́n fi ń sọ lura wọn Ọlọ́run yóò wà gbẹ̀yìn Ọlọ́run ó wà yọ wọn lẹ̀ yóò gba bòmí mú àwọn ọmọ yẹn jáde láti Ọlọ́run Èdùmàrè. ó dá mú kí káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sínú abala àkórí ìròyìn bí ta ti mọ́ dami tútù wájú tá ti tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ jọ ká tó bẹ̀rẹ̀ rárá ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fi ìròyìn tó yín létí nípa ti ọmọ kan bàbá wa kan náà ló fi ránṣẹ́ sí wa ń bì ṣùgbọ́n wọn ò ní dákọ̀ wọn mo fowó kọ bọ̀ láṣìírí ṣùgbọ́n nígbà tán fi àlẹ̀mọ́ ìránṣẹ́ sí mi ó kan mí lóminú gan pé 20 million péré náà ń wá fún ọmọ yìí ọmọ tán ṣẹ̀ṣẹ̀ bì yìí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe iṣẹ́ abẹ fún ó ní ihò 4
lọ́kàn ọmọ kékeré mo ní sáwà àmọ́ wo ọmọ kékeré ràn ní àbá nítorí wípé ó jọmọ kókó kan fi ilẹ̀ kan mọ́ wò ràn wọ́n sì ní wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kó tó pé ọmọ oṣù 6 wọ́n sì mọ̀ pé àìṣerú nǹkan báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrànwọ́ tá a ti ṣe lórí ìkànnì tàbí tá a bá fẹ́ ṣe táwọn wá nọ́mbà tá a rí ẹ̀yin olólùfẹ́ alẹ́ mọ́ ń sọ wípé Ọ̀gbẹ́ni Bobby wá nọ́mbà yìí fún wa ṣe é rántí gbà mí ìsìrè mi kì í padà sọmọ torí tí n bá rí nọ́mbà èyí tá a rí nọ́mbà yàtọ̀ sí tọdún mọ́ mi sọ lọ́ọ́ dùmọ́sù yọ yẹ̀yìn àti mọ́ mi rí Scott Adigun tán bá ń ṣe dáadáa fún àwọn ẹni tá a gbé wá lọ́jọ́ yẹn tí Boko Haram pa ọkọ wọn ẹ ti rántí yàtọ̀ sáwọn yẹn àìsábà gbérù nǹkan báyìí wọ́n ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ ká dá sí tọlọ́hun ẹ jẹ́ dá sí tọkọ ní kò dìgbà tá a bá mú ẹni ìrí o mo ń worú situation tó náà wà 20 million péré náà ní ìdí àwa náà ó ṣe wọn bá tá a lè ṣe kò nídìí atótónu kankan ọmọ òkòkò ọmọ kékeré kan ṣèfù ẹ̀ báyìí wọ́n ní tán bá fẹ́ kó gbégbé ayé rọrùn kí kàn sí ní ìsìn kó tó wá mọ́ ní problem lọ́jọ́ iwájú pé kó tó di pé ó pé 6 months kó tó di pé ó pé 6 months orúkọ rẹ̀ náà ni wọ́n sì fi sí àkáǹtì special account fún special account téèyàn lè fowó sí ni o bó bá wù ọ́ ni o kì í ṣe tipátì kúkú o kì í ṣe wàhálà o it is not by force ó bá ń bá wù lọ́kàn bíi donation ni o kì í ṣe pé Bobby ní àìrọ́ o bíi donation ni o ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣẹ̀wọ̀n mo sì jẹ́rìí yín tọ́rọ́ ni kọ́bọ̀ ni yóò lọ fà account number rẹ̀ náà nù account number rẹ̀ náà nù bẹ́ẹ̀ náà ni báǹkì rẹ̀ mo lè mọ́kọ báǹkì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí YouTube wọn ìfẹ́ kéèyàn máa ṣe donation báwọn báǹkì wọn ní ilé ìfowópamọ́sí wọn Fidelity ẹ bá ti fẹ́ tẹ̀ sí wọ́n ní tó bá ti béèrè lọ́wọ́ yín ẹ kàn mú ẹ lọ search fún Fidelity ni orúkọ rẹ̀ náà ni Olúwafarahàn Mika Eze wọn ò ní kọjú bá náà lọ Olúwafarahàn Mika Eze ẹ mọ̀ wo ti Eze tó wà ń bẹ̀ pọ̀ mọ́ ibo ni ẹjọ́ o ẹni tó fi ránṣẹ́ sí mi orí ìkànnì náà wà bá wá dáadáa ní tí wọ́n mọ́ dákọ̀ wọn all the time ṣùgbọ́n wọ́n ní káforúkọ bọ́n láṣìírí torí náà ti ṣe wọn bá tán lè ṣe ipa fẹ́ pín ẹjọ́ ẹran àlọ́wọ́ àwọn mọ̀pá ìṣèkínní lórí ìkànnì ṣùgbọ́n mo ní àṣẹlẹ̀ ṣe faramọ́ ó dáa Ọlọ́run ó jẹ́ òṣèṣe torí ọwọ́ Ọlọ́run ló wá wà mọ́kéèyàn kówó lẹ̀ náà ní ìsìn ọwọ́ Ọlọ́run lẹ̀mí wà ẹ bá ń fàdúrà lé donation àdúrà gan ló jájú ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà ní ọ̀dọ̀ Ọ̀yọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n ti fún Mr. Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe lésì wọ́n ní kábọ̀n sọ fáwọn ẹbí rẹ̀ pé kán mójútó Fáyọ̀ṣe wọ́n ní mo jẹ́rìí Ìbàdàn mẹ́sì ọgọ́ wọ́n ní mẹ́sì kẹ̀ àbọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ibi tá a ti wá ń sọ lọ́wọ́ náà ni arákùnrin kan tí wọ́n sọ ara rẹ̀ tí wọ́n ṣe bí ọmọ kékeré lórí àbàbí báyìí ó ra nǹkan tuntun ní ìsìnbóra bẹ́ẹ̀tì tuntun tí wọ́n múra tí wọ́n wọ skẹ́ẹ̀tì ẹ ti gbàgbé kan náà àwọn fọ́mà sẹ́nitọ̀ yín tí wọ́n gbé mọ́tò wọ́n sọ mọ́tò báyìí kí n fi gbogbo ẹnu dárúkọ rẹ̀ ó dáa dínú mi láàyè wọn náà bá dá sọ̀rọ̀ ó ní òótọ́ ni báyìí kásà báyìí káwòdì ló dáa à ń bọ̀ nbẹ́ òun náà ti fẹ́ mú tiẹ̀ mọ́ o. bàbá ti wá kó nbẹ́ tán wọ́n ní àǹfẹ́ sọ tó fa àtáàkì Plateau àǹfẹ́ sọ fún àwọn náà tán bọ́wọ́ wọn bẹ̀ wọ́n ní fingers have been pointed at Fulani for over 80% of attacks youth leader Plateau ní tó ti pààyàn 5 ẹ bá rí bí wọ́n ṣe fi ìbọn fóyàn kan ní ojú mọ́ orí adẹ̀ ń wora wá ràn wọ́n dẹ̀ ń pariwo Fúlàní lọ́tún lọ́sì wọ́n dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ bí agbọ́n sí àwa Yorùbá à ń sún o wọ́n náà ti ń pera wọn ní Fúlàní Yorùbá pé tán bá bí wọ́n léèrè sí wọn ní Fúlàní làwọn ṣùgbọ́n Fúlàní Yorùbá ṣé rí bí tá a bá yára wa dé òun náà ló mú wọn tán ń sọ ìtàn àdàmọ̀dì tán ló kó nìwò oko ní oko Ìlọrin nìwò oko Ìlọrin ní Ilé-Ifẹ̀ oko Ìlọrin ní wọn sọ Ìbàdàn wọn mú Ìbàdàn wọn bẹ̀rù Ìbàdàn ṣùgbọ́n wọ́n dárúkọ Ọ̀yọ́ lórí náà ni kò ní dọ́là bábá kó ń bẹ́ tán á wà yà lọ́dọ̀ Bàbáchà ó lóun fẹ́ sọ tinú jáde kó kínú mọ́mọ́ rùn òun fẹ́ pọ gbogbo tó ń dàn láàmú nínú àgọ́ ara tó ń fẹ́ sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tàtìkù pé Àtìkù nìkan kọ́ òun ò lè láíláí dìbò fàtìkù pé òun ò sì lè dìbò fún Olódòdẹ kàkà tí ajá àwọn ò fi padà sí di èbí bí òun kébi kúkú pa òun kó mọ́rin kẹ̀jẹ̀ kó ń pebi sùn ó ní
òun lè dìbò fún Sowore wọ́n nínú Sowore ó mọ̀ dùn ní omi láti sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní Sowore náà ti gbé wọn òkè ló bá sọ̀rọ̀ àbùkù ránṣẹ́ ó post ẹ̀ ó kọ lẹ́tà sí my dearest Wike àsọ̀rọ̀ àbùkù ló wà bẹ́ẹ̀ ó fi ránṣẹ́ ó post ẹ̀ sí Wike àmú méjèèjì wà nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn rán létí kí wọ́n gbàgbé ti Sowore yẹn o bó bá sì jẹ́ inú abala ẹ̀ńbára ìlà àti àṣà ló ń bì kan bó sì ṣe inú abala Sanawole náà ní bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwà yà ní bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwà yà lọ́dọ̀ Wike fúnra rẹ̀ tán kọ lẹ́tà sí níbi tó ti ń sọ wípé kí àwọn agbófinró ní pápá as a matter of alacrity and urgency kán rèé ti ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ bọ àwọn ẹgbẹ́ PDP faction tó ń dalẹ̀ láàmú tí wọ́n ń fẹ́ fi orúkọ Jonathan bà nǹkan jẹ́ pé Jonathan ò nífẹ̀ẹ́ sí kò fìfẹ́ hàn sí láti padà wá ṣe presidency kí ló dé tẹ̀ ń fi tipátìkúùkù mu ó ní kí àwọn agbófinró rí arrest à ń bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ́pọ̀ ń jẹta àmú díẹ̀díẹ̀ ní ká mọ̀ lùpọ̀ ká lè ráàyè ká sì justice sí. bàbá ti wá kó mẹ́ta ayà lẹ́gbẹ̀ẹ́ aṣòfin o méjèèjì ni àti green chamber àti red chamber ó pẹ́ta àti gbúrò wọn lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn ọmọ tán jí gbé lọ àwọn tíṣà tán pa tíṣà méjì mọ̀ ni wọ́n jí kan gbé lọ nù wọ́n pa níbi tán ti jí gbé bẹ́ẹ̀ náà nìkan tó jí kan gbé lọ wọ́n pa kan tá a fi orí ẹ̀ hàn yìí tán sí tí wọ́n ní àwọn òrọ̀wọ́ ìjọba NUT ló ṣe kò kárí àlùwàlà fáwọn lọ́rọ̀ kan àwọn aṣojú Ògbómọ̀ṣọ́ nílẹ̀gbìmọ̀ aṣòfin green chamber ìyẹn house of rep wọ́n sọ̀rọ̀ àmú fọ́nrán wọn wá bẹ́ẹ̀ náà láwà yà nílẹ̀gbìmọ̀ aṣòfin àgbà red chamber níbi tán náà àwọn náà ń jẹ́ wọ́n ṣe 1 minute silence fúnra wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n náà ṣe 1 minute silence ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan ló wá bọ́rọ̀ dé níbi tá a ti gbọ́dọ̀ sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ pàápàá jùlọ àwọn tán dìfẹ́ẹ̀tì wọ́n náà ti ń dìfẹ́ẹ̀tì padà kó náà ẹgbẹ́ òṣèlú APC o ibẹ̀ láti wá gbọ́ tí olórí wọn ń bẹ̀ Àpábíò tí ó ń bá wọn kẹ́dùn tó sì ń sọ fún wọn pé kán mọ̀ wọ̀rí kán fẹ́ràn wẹ̀lẹ̀ kébòsì àwọn ó sáyan rẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń bínú ní ìsìn wọ́n fẹ́ catapult padà torí gbogbo ń tán ṣèlérí fún wọn múṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lùsì return ticket. àwọn bọ́ọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ilé ìtawà fi ṣe ICK kí orí rẹ̀ àwà yà lọ́dọ̀ Ọgbẹ́ni Bwala ó tún jáde finally Bwala dojú ti ra rẹ̀ sẹ́ẹ̀rí tí gbogbo àwọn èèyàn bá rò pé àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ sọ kán mọ́ ro ti Arise TV alákọ̀ọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì kán mọ́ ro ti Mr. Charles Anongolu Mr. Charles òun ló ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú El-Rufai tó fi bá ara rẹ̀ níbi tó wà tó fi lanu pàgà tí ń ṣègbéraga mọ́ tó ní òun táàpù wáyà NSA òun náà tún ní Bwala tún bá ara rẹ̀ díwájú rẹ̀ ní ìsinyìí o tẹ́ bá rí bí ṣe ń ká lòlù for the first time wọ́n wá bí Bwala léèrè wípé látìgbà tí APC ti ń ṣèjọba how many years ago ọdún 8 lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ẹ ti fẹ́ ṣe ẹ ti gbẹ́nulé ọdún 4 ti ààrẹ olódòdẹ náà bí ó bá fi parí nísìn yóò di 12 years ẹ̀yin náà sì ti gbà wípé ìnira ìṣèjọba yín ó bá aráàlú ẹ̀yin sì ń fẹ́ lálókè lọ́hùn ẹ̀ ń jẹ́múlá ẹ̀ mọ̀ nira kò dé báyìí kò ẹ̀ mọ̀ lára ẹ̀ nímọ̀ lára rẹ̀ bí ìgbà tó jẹ́ wípé ẹ kàn yín àwọn ọmọ Nàìjíríà lè kan náà tẹ́ tí wọ́n fàtẹ́gùn sí ni àyà níbi ìgbà tó ń gún wọn píìnì ni ò tí ń yọ ẹ̀jẹ̀ tẹ́ wọ́n fàtẹ́gùn sí tẹ́ wá ní ẹ mọ̀ wọ̀rí ẹ mú mọ́ra ìgbà ẹ̀rọ ó tó dé nǹkan ó tó tura pé ẹ̀yin sì ń fẹ́lá ẹ̀ ń jẹun bàṣàbàṣà ẹ̀ ń jẹun bánu orí ọ̀rọ̀ sọ ń tààràtàrà káwọn wá ta máa tá mọ́ ni àgbè wá lónìí o gbogbo tó sọ tó fẹ́ kó sí gáló àlò nìkan mọ́ fi ọ̀rọ̀ ti Buhari lọ òun bóun ò mọ̀ sí òun yìí ṣe agbẹnusọ Buhari nígbà tó wá ń jọba bí agbẹnusọ olódòdẹ lọ ṣùgbọ́n ọ̀gá rẹ̀ náà ló sọ wípé gbogbo ìṣèjọba Buhari kí wọ́n fi yá àwọn gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ̀ Buhari àwọn forí àwọn gbé gbogbo ẹrù yẹn kán dì sí àwọn lórí bó bá ti kún lórí àwọn kán tún gbé séjìká pé àwọn wà responsible àwọn take responsibility kí ló wá dé tí wọ́n ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn tó ń sá fún nígbà tọ́gà rẹ̀ gan ò sá fún gbogbo ẹrù tàn dílé Buhari lórí àbí tí Buhari dìílẹ̀ kò lè gbé wọ sáré owó àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́rùn à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ó wà so exciting abala yẹn à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la àwa tún wá lè yà lọ́dọ̀ ti Trump à ń gbọ́ wípé bí Trump ṣe ń wá láàfíà tán tún lo diplomacy tán jọ àdó olóró síra wọn tán tún jọ ń wá láàfíà wípé àwọn jọ àdó olóró lu ara wọn lóòótọ́ Iran àti Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n sì fẹ́ àlàáfíà fẹ́ kàn jọ rí ti compromise lórí ọ̀rọ̀ yìí àwọn ò kàn fẹ́ lose guard ni lè jàdó olóró làwọn kan náà mọ̀ wò yín ran ìyẹn ò sọ pé àwọn ò fẹ́ àlàáfíà
ṣùgbọ́n ìyẹn wá ní opportunity tí Israel pàápàá jùlọ Netanyahu ẹ̀sìn mọ̀ pé kí ìgbọ́ kí ìgbà lòun tó bá sọ ha ẹ bá fi ẹ́kò sí ní tó sọ torí yóò ṣe ju ní tó sọ lọ ń lo wá dífá wípé àní Lebanon pàápàá jùlọ ibi tán pè ní capital àwọn Beirut òun fẹ́ rọ̀jò àrà fẹ́ sán òjò fẹ́ rọ̀ ní Trump bá ṣe sáìn fún lọ́ọ̀kan wípé sọ́ra rẹ̀ o dẹ́ẹ̀dẹ́ mẹ́ta o ní ò bá fẹ́ gbọ́ ló bá ń sagídí Trump náà bá wojú ẹ̀ ọ̀nà tó gbà wojú rẹ̀ àgbéyẹ̀wò ṣùgbọ́n à ń gbé ambassador wọn bọ̀ ẹ ti mọ̀ tá a gbé wá lọ́jọ́ sí tóun àti ambassador Iran tán wá mójú ajé kò ní sọ lọ́jọ́ sí tán fojúkojú tán fẹ́ tutọ́ síra wọn lójú à ń gbé bọ̀ ó ní àwọn máa rọ̀jò mo ní àwọn eléyìí wọn ìgbọ́ wọn náà fapá kan súnmọ́ jàgídíjàgan wọn fẹ́ yàtọ̀ sí Iran níwà gidi wọn o à ń bọ̀ ń bẹ́ àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là wà ní rí jù báyìí lọ yòókù àtúntẹ̀ inú Abala Sanawole ṣé mo gbà á bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja ajá ṣe bẹ́ẹ̀ irọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja irọ́ kẹyọ kan ẹ mọ́ bínú àyà lọ́dọ̀ àwọn tí ọwọ́ bà àwọn oní one chance l'Abuja in fact wọ́n ga kámẹ́rà sí wọn lójú báyìí ni wọ́n ní kán rí àásì bọ́ sí wọ́n mú àwọn èèyàn wá wo gbogbo ẹ̀yìn ará Abuja tán wọ́n fi one chance mú wọ́n ní one chance ti wá pọ̀ l'Abuja báyìí mo ní wíkì òsì ráàyè gbogbo eléyìí kàmí ní bá kiri politics náà ń ṣe lọ ní ìsìn àwọn tó wọ́ bà àti iye àwọn tán ti pa àwọn mú bọ̀ àjọ fojú sunukun wò. ilé tá a fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ́ pátápátá ẹja ṣe súná fún àkórí ìròyìn òun náà ni àwọn oníṣẹ́ òun náà ni ti àwọn iléeṣẹ́ aládàáni wípé àwọn rí yín o ten propose 100,000 fún àwọn òṣìṣẹ́ àwọn òní o mo lẹ́ẹ̀mí kíni ẹni jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n fi tipátì kúkú mú wọ́n ní gbogbo iléeṣẹ́ aládàáni kọ́ ló ní ìfọ̀n tó lè kán náà o wọ́n ní ẹ̀wọ̀n kò bá wọn o 70,000 gan àwọn ò tí ì san mo gbọ́ àwọn private school gan tán gba àwọn teachers wọ́n ní wọn àti mi ò tí ì san 70,000 látijọ́ yìí wọ́n náà ní pọ́ìntì o kí ni pọ́ìntì yín how much is 70,000 wọ́n wá fẹ́ gbé sí 100 ẹ tún forí ibo lẹ forí là ẹ sọ́ra yín o wọ́n náà ní pọ́ìntì ṣe ọ̀gbẹ́ni Bobby jà sọ̀rọ̀ fún alọ́rọ̀sọ mo ní bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àgbàyìnláyè ẹgbẹ́ àyà fọ́tò wa ẹ̀wẹ̀ yẹ̀ o no space for blasphemy law in Yorùbá land wọ́n gún wa gàlégàlé wọ́n sì fẹ́ jẹ́ kó gun omi imagine wọ́n ń jáde tán wọ́n ti dájọ́ sí i wọ́n lájẹ̀ ń dà wọ́n ní déètì wọ́n ti máàkì ẹ̀ lórí almanaki wọn àwálà lájẹ̀ndà àwálà lóye ibi tá ń lọ àwa ìwọ̀n bá tá a sì lóye ibi tá ń lọ wọ́n gbà fún wa ariwo tá a pa àkú tún lè mọ wò wọ́n ràn pé ṣe bá a pariwo ìwọ̀n bá náà láàsọ torí àní kó lè yé wọn ni kò tí ì yé wọn ẹ mọ́rò kò tí ì yé wọn o ó dá wa lákọ̀ọ́kọ́ àti ìyàfọ́tò wa no space for sharia law in Yorùbá land ẹjẹ́ àmọ́ tẹnu mọ́ kò sí ààyè gbẹ́dí ẹ̀sìn mọ́ ẹlẹ́sìn kan tó bá lóhun ò mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá rẹ̀ múrí kan náà ti ń sọ lánàá Fúlàní tàbí Haúsá tó bá wà nú ẹ̀sìn àwọn lọ́mọ ìyá àwọn ẹ̀ǹtàn jọ bí àwọn pọ̀ kódà kò jẹ́ ìbejì tí ó bá ti sínú ẹ̀sìn àwọn pàápàá jùlọ tó bá ti ẹ̀jẹ̀ pé wọ́n bí wọn sínú ẹ̀sìn mùsùlùmí ló fi mùsùlùmí lẹ̀ wọ́n ní ẹ mọ́ fún sinmi mo ní ó ní ẹ mọ́ fún sinmi ẹ fìtínà rẹ̀ ẹ fojú ẹ̀ gbólẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé láti pé wọ́n bí sínú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n tàwọn wá di mùsùlùmí tó wẹ jánábà tó wẹ wọ́nká wípé ìwọ̀nba kó rọra fẹ̀sọ̀ kébù sí pé kó rìn jìnnà sí àwọn tó ti fílẹ̀ pé wọ́n ti di ẹlẹ́ṣẹ̀ wọ́n ti di kílòpẹ̀ náà haram ẹ̀rí bọ́n ṣe ń dá enmity bọ́n ṣe ń dá hatred ìkórìíra alẹ̀ ìjà ya pàkà wa àfi pàkà lórí blasphemy law lórí sharia law serious tán serious wọ́n serious alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ arábìnrin fọ́nrán rẹ̀ gba gbogbo orí ayélujára kan ó wá ń bẹ̀bẹ̀ wípé kánjọ kan ràn lọ́wọ́ Amẹ́ríkà ló wà 17 years tóun ti wà l'Amẹ́ríkà rèé mo wá tẹ́tí gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n tẹ̀ díẹ̀ sí ní àbí ká kọ́ gbọ́ díẹ̀ nínú rẹ̀ wọ́n ń tọrọ owó ó ń wá ìrànlọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà náà bá pé bìrìkòtò sí bẹ́ẹ̀ wípé sí lọ́wọ́ àwọn àbọ̀nfà wọn pa ni sóun mọ̀ sí ẹni DJ YK múlẹ̀ tó fẹ́ wọn parọ́ wọn ni ó wà l'Amẹ́ríkà fún 17 years ṣé gbogbo àwọn èèyàn tó wà l'Amẹ́ríkà ó wà l'Amẹ́ríkà fún 17 years ó ní nọ́ọ̀sì ni ọ́
ilé má wọn ṣeré ní o ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ gbọ́ bóyá lóòótọ́ mú àṣẹ ni àbí kò mú àṣẹ. It's still Thursday, May 21, 2026. I'm Priscilla Mujisola. I'm in Miami-Dade County, Miami, Florida, in America. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà mí o, ẹ gbà mí, àwọn ọmọ tí yín ò ní sọnù. Èmi náà ò ní sọnù, Ọlọ́run òkùnkùn ní jẹ́ kí n sọnù tán. Èmi àtàwọn ọmọ mi ò ní sọnù. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà mí, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. I'm in Miami-Dade County, in Miami, Florida, in America. I need financial assistance to help me move me and my children. Please, for financial assistance to help me move me and my children, please call 786-339-5133. 786-339-5133. Today is Friday, May 29, 2026. I'm Priscilla Mujisola. I'm in Miami-Dade County, Miami, Florida, in America. I'm a mother of 3 children, a girl and 2 boys. I have no husband, I have no job. Me local, me nishe. Mo wà ní Miami-Dade County, in Miami, Florida, in America. 17 years, me real America. Ọmọ mẹ́ta ni mo bí, ọkùnrin kan, obìnrin méjì. Mo ń béèrè fún ìrànlọ́wọ́ owó lójoojúmọ́ bí fún èmi àti àwọn ọmọ mi láti kúrò níbí. Mi kì í ṣọ̀lẹ, mo kúkú ń sọ, kò ń ṣe tàìfẹ́ ṣiṣẹ́ rárá. Wọ́n ṣàbúrú sọmọ mi náà gbaṣẹ́ lọ́wọ́ mi. Kí má dẹ̀ bá máa jókòó láì ṣe nǹkan kan nítorí ìtọ́jú ara mi àti tàwọn ọmọ mi. Àwọn òbí mi náà wà ní Nàìjíríà. Ìyẹn ni mo ṣe ń béèrè fún ìrànlọ́wọ́ owó lójoojúmọ́ láti kó èmi àti àwọn ọmọ mi kúrò níbí. Èmi àtàwọn ọmọ mi ṣe máa kúrò níbí. Ọmọbìnrin olórí burúkú tí mo ní ó lọ mú ọmọ mi obìnrin níléèwé ní April 20. Láàrin April 20 sí April 25 tí ọmọ mi tó graduate associate ẹ̀. Mo fi fọ́tò náà sórí Facebook, ó wà lórí Instagram. Fọ́tò tèmi àti ẹjọ́ yà lọ́jọ́ associate yẹn tó wọ graduation gown dúdú. Ọjọ́ graduation yẹn náà ni mo ti post picture yẹn sórí Facebook àti Instagram. Fọ́tò tóun nìkan dáyà, tọmọ mi obìnrin yẹn nìkan dáyà, tóun nìkan wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ graduation April 20. Mo fi yẹn náà sí orí Facebook àti orí Instagram láti bí ìjẹta. Bọ́mọ mi ṣe rí nìyẹn lọ́jọ́ graduation yẹn pẹ̀lú ìtọ́jú. Mo tún fi fọ́tò tó yà àti tó yà ní ọjọ́ Sátidé tó kọjá. Mo fi sí ẹ̀gbẹ́ ara wọn méjèèjì. Ìyàtọ̀ ti wà lára ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èmi ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ gbà. Èmi ẹ̀ náà ń wá mi gọ̀. Ọmọbìnrin olórí burúkú tí mo lọ mọ́mọ́ mi pé mi níléèwé pé mi ìmọ̀ tó ṣe fún. In tó fún jẹun tó fún mi mọ́. Gbogbo ara tó fi dáńjọ́ náà mi mọ́. Òun ló lọ gbé níléèwé láàárọ̀. Fúnra ẹ̀ òun náà ló gbé wálé láago 4. Mo sọ̀rọ̀ yẹn náà lánàá. Ojoojúmọ́ ni mo ń ṣe fídíò àti fọ́tò ni mo fi sórí Facebook àti Instagram lójoojúmọ́. Ló bá dé lánàá, èmi àti ọmọ mi ọkùnrin, ọ̀rọ̀ pọ̀ o, mélòó ni mo fẹ́ sọ ni, bí kì í ṣe pé kí n ríràn lọ́wọ́ owó tèmi àtàwọn ọmọ mi máa fi kúrò níbí. Nígbà tá a kì í ṣerú ní year 2026. Èmi àtọmọ mi yẹn a jọ gbé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Jessica, ọmọ mi obìnrin, a jọ gbé lọ sí school lánàá ni. Nígbà tó jẹ́ pé school kan náà jọ ń lọ, wọ́n kàn ní kí òun má wà mọ́ ni, ìyẹn ọmọkùnrin. Ó dáa nílé gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ tán o, ó fẹ́ wọ 18 minutes bó ṣe wà díẹ̀ ni mo lò ń bẹ̀. Ẹ mọ̀ wọ́rí mo ti bá yín gbọ́. Ẹni kí ló sọ? Kò lórí kò nírú. Ọlọ́run ọba mọ̀. Nǹkan ṣe lóòótọ́ o. Ó ní ìdí ìrànlọ́wọ́ o, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ is not joined together. Ó wà disjointed. A ṣe ń psychologically la ṣe fi ń gbé. Ń jọ bí ẹni pé ó ní issue mentally. Ìwà mọ̀ bóyá depression ni. Torí bá ṣe gbọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n walẹ̀ jì díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀, wọ́n ní ọmọ Ìgbò ló fẹ́, ṣùgbọ́n bóyá Ìgbò ló wá lé ta torí àwọn èèyàn fẹ̀sùn kàn láì tiẹ̀ tí ìmọ̀ sórí ẹ̀ gangan ó jẹ́ pé òun náà ò lè sọ̀rọ̀ jákè. Níjọba ẹni pé wọ́n ti fagídí mú lọ sí Yaba apá òsì rí ní ọ̀hún ni o. Irú nǹkan náà ni wọ́n fẹ́ ṣe fọ́mọ rẹ̀ tí ń sọ́npa rẹ̀ torí a lọ wo picture ọmọ rẹ̀ fúnra rẹ̀ náà ló fi picture ọmọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá rí ọmọ yẹn bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ bó ṣe rí ní ìsìn. Ìjọba ẹni pé nǹkan ṣe fún mọ̀mọ́ rẹ̀ náà tún ṣe fọ́mọ náà sì léèyàn kan lórí ìkànnì yẹn àti wọ́n justice fún tipẹ́tipẹ́ the same thing tán ṣe fún náà nìyẹn. UK ló wà. Ó bá mọ̀mọ́ mi kan sọ̀rọ̀ rẹ̀. Gbà míì tán bá fagídí mú lọ báyìí níbi tán ti fẹ́ gún lábẹ́rẹ́, ó dọ́gbọ́n sí fídíò kan sí mi níbo ìyá tí mo rí pé authority ibẹ̀ wọ́n mọ́nítọ̀ gbogbo àwọn tí ń bá sọ̀rọ̀. Lèmi náà ọ̀rọ̀ àyẹ̀bá díẹ̀ yóò mọ̀ wò báyìí tó bá ń gbọ́ mi bí ẹni wípé bóyá Ọ̀gbẹ́ni Bobby sá fóun. Fagídí gún lábẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́ àwọn kíní. Kéèsì yẹn pọ̀. Ìgbà tí mo wá rántí ti lady yẹn tí mo rí ti woman ẹ̀,
mo wò pé ìwọ Ọlọ́run ó dáa ẹ fẹ́ relocate kúrò ní ibi tẹ́ ẹ wà Florida ṣé Nàìjíríà ló fẹ́ wá relocate wa oníyà tó ń tọ́jú ń bẹ from fry pan to fire ni bó ṣe wà ẹ̀wọ̀n níjó lọ wọn ní jókòó àbó ti lọ Nàìjíríà ni so gbogbo ìrànlọ́wọ́ sọ́márì gbogbo ohun tó fẹ́ ni pé ó ṣe máa kó lu yẹn kó tẹ́ lọ́rùn kó kó ń bẹ́ o ṣùgbọ́n the only thing tó lè mú kó tó bá wá padà sí Nàìjíríà gbogbo abẹ́rẹ́ tán ti gún sí ò ní padà wá mọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe nọ́ọ̀sì mọ́ mi Riscot Adigun ó yé yín mo mọ̀ ẹ́ sàwọn àlàyé kan fún mi nígbà tí mo fọ̀rọ̀ yẹn lọ yín gbà náà kò sì jẹ́ lẹ́yìn ọkọ rẹ̀ bí mo ṣe ń wo òun ni ó ṣe atọ́kùn bọ́n ṣe fi ojú alágànnà mú wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ abẹ́rẹ́ yẹn báyìí ẹ sọ pé ó ti lọ ó tẹ já kó lórí àánú rẹ̀ ṣe mí o èmi sọ lọ́hùn ọba ẹjá wá yà nínú ìròyìn tí mò ń wò yìí ẹjá dé ọ̀dọ̀ olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ̀n náà wọ́n láwọn òsè mọ́ jọ bẹ́ẹ̀ ni pé kinní náà fẹ́ lọ ní ìsìn senate àti house of rep ni Ọbaṣá ti wá gahùn sókè báyìí wípé lórí ọ̀rọ̀ àwọn tán kó lọ lọ́yọ̀ọ́ ó lè mọ́ jẹ́ jurisdiction àwọn ṣùgbọ́n àfẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí o the speaker of the Lagos State House of Assembly wọ́n ní right honourable Mudashiru Ajayi Obasa has reaffirmed calls for the establishment of state police in Nigeria following growing concerns over the abduction of teachers and students across the country. Wọ́n ní kì í sọ yọ nìkan. Obasa gave the assurance on Tuesday while addressing members of the Nigerian Union of Teachers (NUT) Lagos State Wing, who staged a peaceful protest at the Lagos State House of Assembly over the recent kidnapping of education. Làwọn èèyàn bá tún mọ́ Obasa bú pé ìgbà ìlàárọ̀ yín kí ló ń dá yín dúró gan lórí state police? Kí ló ń dá yín dúró lórí state police? Obasa ti sọ wípé àwọn wà pẹ̀lú wọn o wọ́n ní mo jẹ́rìí àwọn olóṣèlú wọ́n á máa láwọn wà pẹ̀lú yín náà ni ṣùgbọ́n ọkàn wọn ó lọ far from you ẹ jẹ́ àkóńbẹ ẹja wáyà lọ́dọ̀ Shettima níbi tá a ti gbọ́ tó ti ń fi yé wa wípé ẹ wá gbọ́ tuntun wípé àwọn náà ti step up géèmù àwọn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣàlòyé wípé kí ló dé táwọn ò rí àwọn amágbésùmọ̀mí orí TikTok mú wọ́n ń ṣe live video wọ́n ń ṣe short video wọ́n tún ń recruit lórí ẹ̀rọ àgbàgbé wọ́n ní àwọn ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ Starlink iléeṣẹ́ Elon Musk kọ́ nìyẹn ṣé sóun ló ní ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àwọn fẹ́ boost emergency response wọ́n ní wọ́n ti donate odidi 91 satellite internet units sí NEMA ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu. This your intervention has come in quite handy because we are about to commence the rainy season. We are not hoping for floods and other disasters, but we have to prepare for some inevitabilities. I want to thank you from the deep recesses of my heart on behalf of President Bola Ahmed Tinubu. And I want to commend the management of NEMA. She knows her onions, she's proactive, and very passionate about the job. Very, very happy and excited. It's a major boost for us, especially in terms of disaster preparedness. We started this collaboration in 2025, and it has come into fruition now. And what it is that we can now have access wherever we go to across the country in the event of any disasters. Well, it's very important for us to work with disaster management agencies around the world. We're very happy to work with the Nigerian National Emergency Management Agency, and thank you to the Director General and the Vice President for meeting with us today. And we hope that this donation will strengthen disaster preparedness and the responsibilities in Nigeria. Ẹni kí ló bá dé ẹ káàbọ̀ padà ṣebí Starlink ni wọ́n sọ pé àwọn agbésùnmọ̀mí ń lò àwọn ò lè líǹkì wọn kájọ wọn lo Starlink fúnra wọn gbà náà mo sì jẹ́rìí eléyìí tán kó fún àwọn NEMA yóò lágbára ju tàwọn wèrè yẹn lọ ká mọ̀ retí kò ní iṣẹ́ excuse mọ́ torí bí yẹ̀yẹ́ rèé bí ìgbà tán yẹ̀yẹ́ Nàìjíríà ni imagine kí ọ̀tẹ̀ iwájú àròjọ mùsùlùkùn náà Abala Sanawole o iṣẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ màmí kan ti máa ń gbé wá gbogbo every kọ́nà náà ti ń fún Yorùbá ní attack wọ́n fẹ́ bà ìtàn wa jẹ́ Ìlọrin lẹ́rí lánàá tó ń pe Ìwó àtàwọn ibì kan lẹ̀ Yorùbá ní oko Ìlọrin pé oko àwọn ni ó extend débẹ̀ ẹ wá lọ wo ti àwọn ọmọ Benin Ẹdó nǹkan wọ́n fẹ́ bà ìtàn wa jẹ́ ẹgbọ́n tárákùnrin sọ káwá gbọ́ èsì tí mọ̀ mi tí wọ́n bá wá fún wọn lésì wọ́n ráàyè tiyan nítorí tá a bá fi gbogbo ìtàn sọ Yorùbá tá a bá fi gbogbo ọ̀rọ̀ sọ tó tá bá fi gbogbo ọ̀rọ̀ sí Yorùbá sẹ́ẹ̀rí ó tọ́ lóòótọ́ ká mọ́ gbẹ́sìn wa ó tọ́ lóòótọ́ ká mọ́ gbé èdè wa àṣà wa ga o ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀rí lójú àwọn kọlọ̀rọ̀ sí ìta ẹ jẹ́ ká mọ́ fi yo ẹ rí i pé mo máa ń gbé ìròyìn mi náà ní English
àwọn kan ti àwọn bá mi kan ti sọ fún mi pé ṣé bí Yorùbá ló ń gbé lárugẹ ó ní English is vernacular bí kí ló dé tó ọmọ tún gbéròyìn English torí àwọn kọlọ̀rọ̀ sí ìta la ṣe ń gbé bẹ́ẹ̀ kán mọ àwọn nǹkan kan tá à ń sọ kán mọ bó ṣe jẹ́ òun ló dífá fún mọ̀mọ́ yìí èèbó ni máa ń là fún wọn torí wọ́n fẹ́ èèbó wọ́n fẹ́ fi ba ìtàn wa jẹ́ ẹ jẹ́ àjọ wò. Yoruba people are also here. Maybe they should also tell us the name or the meaning of Ondo in Yoruba. Jai Crowther named Igbos. Yes, he did. He did. And he created their language for them. He drew their language for them. The book is still there. And for the Yoruba, he did same. The word Ondo is not actually Ondo. It is Emaundo. Okay, did you see that video? That is a guy I always call his name, Ezomo Kakadu. He was the one who came out to say that, okay, Ikaladeran, when they discovered that the lie of Ikaladeran became Oduduwa, was not flying because we have debunked them with many whatever. Yes, sources. Archaeologically, we debunked them. So, he came out and said that, oh, Ikaladeran did not go to this present day Ile-Ife, that it was to Ife Omala, that Ikaladeran went to, that their own Ikaladeran did not go to this present day Ife, that this present day Ile-Ife was founded in the 18th century. Now, of course, I have already made a video on that, where I said that the Oba of Benin, Oba of Benin, actually debunked him by saying Oromio, his forefather who started the Oba dynasty of Benin, actually came from the present day Ile-Ife. And after his coronation, he was in Ife to visit the tombs of his ancestors at Onwabado. We are still going to talk about that. Now, he has come out again to lie that it was Ajayi Crowther that created Igbo language and that it was Ajayi Crowther that created Yoruba language. Now, this guy on one of the live streams we have debated before, he actually ran away from us, me and Abala. This guy claimed that he studied English. Yet, despite the fact that he studied English, he didn't know the meaning of created. He didn't know that there's a difference between codification and creation of a language, and he claimed to have studied English. A linguist does not know that there's a difference between creating a language and codifying a language. Now, my first question to you, Ezo Kakado, is that the Igbo language and the Yoruba language, are they artificial languages that anyone can create? Are they? Answer that question, because I know that you are very ignorant. You claim to have studied English, but you are ignorant of how standardization of a language is done. I'm going to make a video separately on that. What Ajayi Crowther did about the Igbo language was not to create the Igbo language. He standardized the Igbo language. The same thing he did for the Yoruba language. He standardized it. He codified it. What does that mean? He gave it a written form. I know you are not educated to that level. Yet, your minions will always come on our videos to say that we are the ones lying. Yet, you guys are ignorant about a simple thing as the codification of language. Now, in that video again, you made a claim that the Ondo people, where I am from, that the Ondo people came from Benin, and where in Benin, you said Undo, that we don't know the meaning of Undo, that the meaning of Undo is Erondo. It is not just Erondo, it is Pandoyam. You are a liar. Now, I'm challenging you as a Mokakadu. I know you are going to see this video because your people will tag you on it. Please, bring us references where it is said that the meaning of Ondo is Erondo. Because the meaning of Ondo as a princess of Ondo kingdom from the line of family is Udedo. It is Udedo that was, Onasuki. Yes, it was contracted. And what do we call it in English? Those sounds were contracted. The three, whatever, Udedo was contracted to become Odedo. In the past, we used to call it Odendo. Ondo. How Ondo sounds like Erondo is what I don't understand. Now, there are 3 or 4 migrations into Ondo Kingdom, and none of these migrations came from Udo or Benin. The 4 stories that we have been told, whether by Professor Kupona or so, Olupona, or Professor Banji Akintoye or Professor Akinjogu, who have written on the history of Ondo Kingdom. We have the Oyo tradition, we have the Idare tradition, which is not very common, which I believe is actually the truth, and we have the Ife tradition. Those 3 traditions, none of them has any contact with Benin. And then the place we call Ondo Town today, that place had been in existence before Olububu came there, or before Eki that founded it, before Rekotas came. It was the Udoko people that first settled that land around 800 AD. Now, these Udoko people seems to have connection with the Udo people of Udo Kingdom in Nigeria, and to have connection with the Udoko people that are in Ijebu today. I don't know, I think it's in Ijebu in Mushi also, that they are today. So, you are a liar. In fact, this is how we know that you are a liar. You do not know the difference between codifying a language and creating a language. The Igbo language and the Yoruba language, they are not artificial languages. So there was no how Ajayi Crowther could have created those languages.
But on that Ondo history, I think I need to tell the history of every community, every town in Ondo State, so that you can stop these lies. ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà ṣe ti rí báyìí wípé wọn jogún omi rárá gbogbo ọ̀nà náà fẹ́ fi fa Yorùbá wálẹ̀ irọ́ náà sì pa ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ káwa náà sùn o alálẹ̀ ò sùn àwa ń sùn a sì ń fojoojúmọ́ pé alálẹ̀ sí yẹn sálálẹ̀ ò wà dáhùn ẹ pè wá tán ní ìsìn àní rí yín bẹ̀ ẹ mọ̀ sùn àwa tẹ́ ẹ pè á ti débí ó dé jẹ́ kó ń bẹ jàre yọ̀ọ̀dà fún mọ̀mọ́ yẹn o kí gbogbo wa máa dúró tiiri gbogbo ọ̀nà tá a bá lè gbà tá a lè fi contribute fún ìran wa n tán ń pè ní ìjàngbara ìran nìyẹn tí wọ́n fi ní fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ torí bí Yorùbá ṣe ń gbilẹ̀ tá à ń gbòòrò sí inú bí wọn ṣùgbọ́n àwa náà à ń sùn láwọn ibì kan o ṣé ti wá rí gbogbo àwọn tẹ́ ń fojú Yorùbá wò tẹ́lẹ̀ ní ìsìn tán wá ń já mọ̀ pé Fúlàní làwọn sáwà á sì ọ̀rọ̀ sì ti wá dójú ẹ̀ níbi tọ́rọ̀ dé yìí ó ti dọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà kò sẹ́ni tó ń fi ètè bo èrìgì mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí kò sẹ́ni tó ń fọ̀rọ̀ sábẹ́ ahọ́n sọ mọ́ nítorí wọ́n ti fojú wa gbolẹ̀ wọ́n sì jẹ́ àmọ́ pé fẹ́ wá bá ti Yorùbá jẹ́ ni sáwọn àmọ́ owó ra wá ràn ni nígbà táwọn Fúlàní kan bá ń sọ pé odidi Ilé Ifẹ̀ ó kọ àwọn ni tí àwa arọ́mọ Fúlàní kan tẹ́lẹ̀ kò sì bá a sì níjà pẹ̀lú rẹ̀ òun náà níjà pẹ̀lú wa àwọn èèyàn wá ń tààlù àwọn èèyàn wá ní kílódé tó ń tààlù sósì ẹ̀yìn ni ọ̀rọ̀ ti kọjá abitẹ́ ìfọ̀rọ̀ sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà wọ́n gbórúkọ Fúlàní lásán báyìí lọ fi Fúlàní sórí passport rẹ kó rí apply for visa ní USA kó rò pọ́n fún ọ ó dá ẹjẹ́ padà sí USA náà ibẹ̀ là ń lọ níbi tá a ti bẹ́ wọ́n ní àwọn ICE àwọn immigration kìíní wọ́n ní wọ́n arrest African kan aláwọ̀ dúdú kan Habib Sela ló kọ́ rẹ̀ wọ́n ní ó fẹ́ ọmọ American woman mo ní kí wọ́n á lẹ̀sẹ̀ ń bẹ̀ fún ìwé sọ́dọ̀mù nílùú wọn ní láéláé wọ́n nígbà tó kọ́kọ́ wọ̀lú wọ́n ní ó claim asylum wọ̀lú ni wọ́n ní nínú asylum paper rẹ̀ request yẹ wọ́n ló sọ wípé Agége lòun Agége bread lọ́mọ ń jẹ òun ìjẹ́wọ̀ àgànyìn Agége nìkan lọ́mọ ń sán mọ́ tó máa Agége bread Agége ọkùnrin tí ń sọkùnrin tìdíbọ̀dì ọkùnrin sọkùnrin wọ́n ló ń pera rẹ̀ àwọn èèyàn ní bóyá ó ti ronú pìwàdà ó ti gba Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí olúwa rẹ̀ ó sì ti fẹ́ ìyàwó ẹ dáríjì wọn láwọn ò ní dáríjì yóò padà lù rẹ̀ ni o nítorí ntàn fi fún excuse tàn fi fún níwèé ni àwọn èèyàn mọ̀ wípé ntàn fi fún ọ̀hún wèé o gbọ́dọ̀ remain that status quo whatever takes you up maintain you up keeps you there keeps you there eléèbó sọnù gbogbo tó o bá fi gòkè torí ẹ kò ẹ mọ́ fi rọ́ gòkè mo ti ẹ̀ jẹ́rìí wa ń bí torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí àwọn olórí yín tí wọ́n fẹ́ jáwọ́ nú rọ́ wọ́n fẹ́ jáwọ́ nú àìṣòdodo nítorí àìṣòdodo ló gbé wọn débẹ̀ ọjọ́ tán bá bẹ̀rẹ̀ sí sòdodo wọ́n máa já wálẹ̀ wọ́n ń bọ̀ lẹ́nà kan tó wá return sí nọ́mbà 0 wọ́n á bẹ̀rẹ̀ láti alẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ni so gbìyànjú òdodo ní kó ojú ó gbé ọdókè ní tó bá gbé ọdókè ní ó kí pẹ̀tẹ́ bá rí àwọn èèyàn tá à ń pariwo lé lórí pé ẹni tó bá pààyàn dókè yóò pàjù ẹ̀ lọ́ba dókè ọjọ́ tó bá dẹ́kun àti mọ́ pààyàn lápàù náà bíbélì náà sọ ní àṣebàjẹ́ oníwà ìbàjẹ́ abatẹnijẹ́ ọjọ́ tó bá dẹ́kun àti bààyàn jẹ́ náà bàun náà jẹ́ kanlẹ̀ ó kó ọ̀fọ̀ yóò bébí yóò agbóhùn ti sọ ọ̀hún ìyẹn wọ́n bínú wọ́n sà ní ọwọ́ ti bàbá yìí wípé nínú kọ́ padà sí gé o ò lè fẹ́yàwó o lè change status yẹn bí tó bá ti change status ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé country rẹ tó ti sọ wípé wọ́n fìtì náà rẹ nítorí pé o jẹ́ gay tó o ṣe sáwábì ní ìsìn ò kìí ṣe gay mọ́ kò ṣe excuse mọ́ country rẹ ó fi tọwọ́ tẹsẹ̀ wọ́n fi gbà ọ ni wọ́n fọ̀yàyà bù ẹ̀kọ́ ọmọ rẹ ni wípé ọmọ onínàkúnà ó ti padà wálé o ó ti fẹ́ obìnrin ẹ fílẹ̀ o ó sì lè gbé lálàáfíà ní country rẹ ní ìsìn tó ti wá di ẹni tí ń fẹ́ obìnrin wọ́n padà sí country rẹ̀ a jẹ́ pé wọ́n lè lé ẹ̀mí rẹ̀ mọ́ wọ́n já yóò pa. a ní rí bá lọ́nà Abala Sanawole ní pápá ẹ̀jẹ̀ ń pàyà wọlé kó bá débẹ̀ náà Abala yìí olólùfẹ́ Abala comment section àwọn ọ̀rọ̀jọ́ mú solókun táǹtì ẹ̀ lè mójọ́ solókun ọwọ́ Ọlọ́run lọ́jọ́ wà. ẹ mà tún káàbọ̀ sínú Abala yìí olólùfẹ́ wa Abala comment section bá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní olùkùnmi nípa ọ̀rọ̀ tí Rufai Oseni sọ wípé security is not the job of all it is very unfortunate ní gbogbo western world ọ̀rọ̀ security jẹ́ ọ̀rọ̀ gbogbo èèyàn kò sí ẹnì kankan tó bá observe security breach anywhere tí kò ní ṣe òfófó immediately fún àwọn ọlọ́pàá ẹ̀ bá mi ní tí Rufai sọ àwọn olóṣèlú ló ń bá wí èmi náà ro ọ̀rọ̀ rẹ̀ dáadáa àwọn olóṣèlú yẹn tán fi ṣe excuse
tán dẹ̀ ká wa lọ́wọ́ kò sẹ́yìn tán fún wa ní àátún máa sọ fún wọn ẹni tó sọ fún wọn ẹ mọ̀ kó ṣe example kan bẹ̀ bọ̀bọ̀ tán mú lẹ́nujọ́ mẹ́ta Justice Crack a tún máa ṣòfófó a tún máa ṣe whistleblow ọ̀pọ̀lọpọ̀ whistleblow náà ti tìmọ́lé Nàìjíríà tó ń gbìyànjú àti sọ nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Florence Ọlábísí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby God bless you and your family and me and you too. Wọ́n ní èmi mọ̀ pé gbogbo àwọn ajínipa àti àwọn alátìlẹ́yìn wọn òpin ikú gbígbóná máa dé bá wọn kí ọdún yìí tó parí àmì ẹ̀yìn ayatollah ilẹ̀ Nàìjíríà àti ilẹ̀ Yorùbá ikú gbígbóná ni wọ́n máa kú mọ́mí ti pàṣẹ nú ẹ̀mí ó ti rí bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Ṣadé Ìbírónkẹ́ olórí ni wọ́n o láàfin ọba olórí Ṣadé ló tó wọn ní òbí ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ kú iṣẹ́ ìlú Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ̀ o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ọwọ́ sí àwọn tó kó lọ́yọ̀ wọn ní alálẹ̀ ní ọ̀pọ̀ àgbo yín láìkú kan o ayé gbogbo àwọn Fúlàní ti bàjẹ́ fún ìtàn orí ibú tí ẹ̀ ń pa igbe ni fún yín ẹ̀yin Fúlàní Oòduà Nation Ogbenba wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mọ́mí Stella Ògúnbàjọ́ wọn ní Yorùbá ẹ ti kẹran mérò ọjọ́ ti pẹ́ èmi ò mọ̀ pé ọmọbìnrin yìí Fúlàní ni ẹ̀mí mi ò sábà ṣe àṣẹ ẹ̀jẹ̀ àwọn baba ńlá baba mi ló ń fa ìfàsẹ́yìn náà ẹ̀ ń struggle láti bá ṣe àwọn èèyàn wọn náà ló fa owó kọlọ bíi àwọn ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àlọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ mi Stella Ògúnbàjọ́ wọn ní pọ̀ Oòduà Nation Ogbenba God bless Oòduà Nation wọ́n tẹ love sí àìmọye ọmọ Fúlàní tó ti dọmọ Yorùbá wọn lọ́rẹ̀ kan náà báwọn ó wà lára àwọn kọmíṣánná àìwá nígbà tí mo pe kọmíṣánná ní Kwara ọmọ Fúlàní ni orúkọ Yorùbá yẹn sì ń jẹ́ bàbá rẹ̀ Fúlàní mọ̀mọ́ rẹ̀ àbí mọ̀mọ́ rẹ̀ Fúlàní bàbá rẹ̀ àti bora wa ń ràn jù ó ti late. bá mi Òkènlá Adédọ̀tún mo padà dọ́dọ̀ yín wọ́n ní olùkọ́ mi ta ló mọ ìyá Ajájá yẹn and Accord Party fúnra ẹ̀ bí kò bá jẹ́ ìgbà tí Oríyọmí tún wú jáde bàbá Ládọjà ló mú Accord Party wá wọ́n sì mú padà ní immediately tí wọ́n kúrò political paperweight lásán ní Ajájá yìí ó sàbíà bá mi bínú tán sí mọ̀mọ́ yẹn èmi tí ẹ ń wo nǹkan kan lánàá kò sú ọ kì í sì ṣe ìròyìn o àbòsí inú mi ni o pé àbí mọ́mọ́ yìí náà gbé súnmọ́ Oríyọmí torí Yọmí ò ṣe ni Ọlọ́run dáríjì mi ìròkìrò náà ni Ọlọ́run bá ń bá wí. Bàmí Adépọ̀jù Adémọ́lá Aláyọ̀ wa wọn ni Aláyọ̀ wa ó ti lé ní 3 months tí mo ti jẹ tòmátò kẹ́yìn kí ló dé ó mọ̀ dá fọkùnrin wọ́n ní ọjọ́ mẹ́ta tí mi ò bá gbé kaná kò lè bàjẹ́ tòmátò wọn bọ̀ bẹ̀ jẹ́ lóòótọ́ oní máa ń mú kan gẹ́gẹ́ ẹgbẹ́ kaná jù bẹ́ẹ̀ lọ gan ẹ bá ṣe mistake dé ṣùgbọ́n ó yá máa jẹ́ o ẹgbìn bá mi ẹgbìn ti ilẹ̀ wa àti Yorùbá Haúsá náà kúkú wọ́n ti kó wọn pápá mọ́ra kò sí tòmátò Yorùbá mọ́ mọ́mí Alẹ́sọlá Ọládèjì mo rọ́wọ́ ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Fúlàní ni Fúlàní ń jẹ́ pé kò sí bọ́n ṣe pẹ́ tó láàrin wa pé ewé ìpẹ́ lára ọṣẹ wọn kò dọ̀ṣẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lábísí Adéjùmọ̀ wọn ní Bobby ẹ̀ka àsán ẹ bá wa sọ fún àwọn Yorùbá kí wọ́n yé máa gun kẹ̀kẹ́ márúwá àti ọ̀kadà tí Fúlàní bá ń gùn tó bá yá wọn á kúrò nílẹ̀ wa àwọn èèyàn ò lè fẹsẹ̀ rìn náà. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ á lọ sọ́rọ̀ wọn Olúfúnkẹ́ Fájimólú news wọ́n ní Bobby ẹ bá wa sọ fún Rẹ̀mí Tinubu àti Òmìnì Mákindé ọmọ Rivers kí wọ́n lọ kó blanketi fún àwọn ọmọ ilé ìwé ní Oríire nínú òtútù bẹ́ẹ̀ ni gómìnà Èkìtì Oyèbánjí kó lọ gba àwọn ará ìlú oníyọ̀ lọ́wọ́ àwọn ajínigbé àbóyó oníyọ̀ yẹn ni Ọ̀gbẹ́ni Isaac Fáyọ̀ṣe tó fi ń sọ̀rọ̀ sẹ́gbọ̀n rẹ̀ lánàá. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Oríọlá Oríṣi wọn ní àyà àjọwọ́ bá mi rèrè lọ́wọ́ òbí pé tí àwọn Ọ̀yọ́ bá gọ ara wọn kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn tí Ìwó pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kàbìtì tó jáde lẹ́nu àáfàá yẹn ọba wọ́kùwọ̀kù àti àáfàá alákatakítí Ìwó kò ní gbọ́ gbogbo ìyẹn àwọn òpònú afọ́fúngbẹ́mu Oríọlá Oríṣi from Dallas, Texas. àmì Olúfúnkẹ́ Fájimólú news wọ́n ní ṣé ìjọba kò ní dictators tí wọ́n máa ń fi ìwà àwọn apànìyàn yìí ni Mandela kò lo táàmù rẹ̀ tán tó fi gbé ìjọba sílẹ̀ kí Tinubu pé Israel àti Russia fún ìrànlọ́wọ́ kí Tinubu ò gbàgbé financial àwọn bandit kò lè sí àlàáfíà Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́àmí Abọ́láńlé $1 wọ́n ní that's an interesting news. It reduces my stress and increases my strength. All glory be to the Lord. More grace to Nigeria and America group. Elbows, Obi and Aya, my love. I salute you and all the family members. Love from Mama Dollar. Mọ́àmí Florence Alade wọ́n ní ohun tí ènìyàn bá gbìn ní yóò ká o. Ẹrùfà ń jẹ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ lọ́wọ́. Ó yẹ kí kálukú dáko sínú ọgbà rẹ̀. A fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Obi ìbámikà àyà àwọn oníkẹ́ o no sharing Yorùbá la wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a àti nǹkan panu mọ́àmí Florence Alade ni mọ́àmí Abọ́láńlé $1 mú padà dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Obi ìjọba ló fa gbogbo ọ̀wọ́n orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó lè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíràn oríṣiríṣi èso ni mo nílẹ̀ ìkúlé mi kódà mo gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí n kò lè jẹ tán kàdún lẹ́dún mọ́àmí ṣe Yorùbá Èkìtì nìyẹn òye mi o ó ní àwọn ènìyàn wá ń fẹ́ ẹ̀fọ́ lọ́dọ̀ mi o ó dáa o love from Mama Dollar ẹ̀fọ́ yín pọ̀ nìyẹn o at Bumi Crystal mo rí ìfẹ́ ìpapọ̀ jù Ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ yín dọ́kàndọ́kàn dénúdénú.
ayé ń wojú mi mo mọ̀ pọ̀ lọ́hùn kì í nífẹ̀ẹ́ ojú sí èèyàn ìfẹ́ ọkàn náà ìfẹ́ dénúdénú lọ́lọ́mọ ni bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúkáyọ̀dé Hamzat bá mi ní happy birthday to me tomorrow lónìí èyí ni 36 more years to celebrate in life sound health and health amen abáyín fẹnu sí i bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà celebrate yín you are the celebrant ẹ̀yin ni ọlọ́jọ́ òbí máa wọlé o máa rọra wá gbàládùra fún yín àníwá yín tí o bá mi Olúkáyọ̀dé Hamzat ẹ pẹ́ o ẹ tọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ fi parí ẹ fèrègì jóbi àní wáyé tì láàrin wa happy birthday to you we love you gidigidi ẹ bá ń ṣàdúrà ẹ bá ń sápẹ́pẹ́ ẹ bá ń fi ìkíni ránṣẹ́ sí bàbá mi bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi announce múrí pọ̀ yín náà pọ̀ ẹjẹ́ mú méjì fún bàbá mi Olúkáyọ̀dé mbẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹni kí lẹ fẹ́ fi pọ̀ ṣe ẹ mọ́ fi dárayá. At Toinori, wọ́n ní I can't believe that woman is Fulani o. Ó ṣe gbogbo yẹn káyìífì Fulani wá rógo báyìí. Wọ́n náà súnra wọn dé ìkórìtà tá a ti bá wọn. A fìfẹ́ hàn sí wọn, Ọlọ́run, Yorùbá dáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Isaac Strongtower, wọ́n ní the video concerning Adeboye is over 3 months and has been modified. Èmi náà wò pé ṣé fídíò tuntun lélẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá ló post ẹ̀ fúnra wọn o lórí ẹ̀rọ agbágbé wọn. Bóyá bàbá fi rán wọn létí pé nǹkan sọ lọ́jọ́ sí rè bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi rẹ́mi yìí kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby when insurgency lasts more than 24 hours your government has a hand in it Abacha Nigeria worse than you left it sí Abacha ti wá di celebrity báyìí ọ̀dà God bless America God bless Yorùbá nation Mami Grace Olùṣòtọ́ wọn ni mo kí obì àyà àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Oòduà káàkiri àgbáyé pé a kú ọjọ́ ìṣẹ́gun òní o á sì ọ̀pọ̀ rẹ̀ lórílẹ̀ ayé tọmọtọmọ àmì tìdílé wa ní àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ́gun mọ́ mi. Wọ́n tẹ̀síwájú nínú kọ́mẹ̀ntì ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn ní nǹkan ìdá èmi lójú bẹ́ẹ̀ ni ó sì yé mi yéké pé bí ọjọ́ òní àwa ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá bá tilẹ̀ kóró ju ìwọ lọ ní àṣẹ Olódùmarè ọ̀la wa ń bọ̀ wá dára ju egbin lọ àti wípé adùn ni mọ́ gbẹ̀yìn ewúro bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní nítorí bí ẹkún bá pẹ́ dalẹ́ kan síbẹ̀ ayọ̀ sì ń bọ̀ ní òwúrọ̀ fún tèmi tìrẹ àṣẹ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí náà tán ni wọ́n ní inú mi dùn báyìí pé púpọ̀ nínú àwọn ènìyàn wa náà ti ń jí wọ́n ti mọ̀ pé kò sí nǹkan kan mọ́ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà fẹ́ kọ́ kì í ṣe Yorùbá bí a bá pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì wa. Mami Christiana Mustapha wọ́n ní Obi well done love you I love you too wọ́n ju kí ìsinmi mi náà hàn o for the update more anything than ẹ bá ń pàgbàdo iná anything more bá wà. wọ́n mọ̀ gbà mọ́ létà àpapọ̀ làkọ̀wọ́. bá mi fọlọ́n sọ́ta ní mọ̀lá kò sẹ́dá kan Ọlọ́run nìkan ni òun ló mọ̀nà mò ní òun náà ló mọ̀lá àná táwa gan gbénú rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti gbàgbé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó yẹ kí àwọn ọmọ ogun American intelligence wá sí south west kí wọ́n kúrò ní north nítorí pé àwọn brantai ló kó wọn wọlé Yorùbá nation going back àwọn ọmọ ogun America àwọn yìí gé ẹ̀ka gì wọ́n máa ń wù tìdítìdì ní igi tí ò bá wúlò wọ́n yìí gé látẹ̀ka wọ́n máa ń wù tìbòǹgbò ní báàmì David Festus wọ́n ní Obi look at how the mannerless Benin woman and Igbo boy and girl were heavily causing Pastor Adeboye they didn't cause the kidnapper it is the elder man of God they are causing they are the kidnapper what is the difference they are all children of perdition. Èmi náà rí wọn tí ẹ̀ wó tọ́jú orí bàbá abá ti wà ń pàkíyèsí wá sí kìíní sí wá tọ́ sọmọ kékeré kọ́ mọ́ sí pè fàgbà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ at Ọmọ́tọ́lá Babájídé wọ́n ní ìtàn burúkú tí ìwọ ọmọ Fúlàní Ìlọrin ń pa ló máa pa ẹ́ nítàn sọnù. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello mo rọ́wọ́ inú mi dùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa wọ́n ní ọkọ ìbà ọkọ olóríire àwa ìyàwó yín nífẹ̀ẹ́ yín èmi gan nífẹ̀ẹ́ yín mọ́ mi Ọlọ́run kí Ọlọ́run bá wa gbàkóso ìròyìn burúkú wọ̀nyí Obi ẹ má bẹ̀rù ẹ má fòyà. ara ò kì í sáfárà o wọ́n ní my husband kò ní bínú rárá love you yes I love you Mr. Koiki happy birthday to you mo rí gbogbo nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ mọ́ mi ti fi mí láyà balẹ̀ kò tán bí ò tán bá mi rí Ọlọ́run rí sẹ́ni lẹ́rù bá mi bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Òkèlá Adédọ̀tun wọn ní Olùkùnmi Bobby ẹ kú ìgbìyànjú o ṣé bí àwọn US security agents yẹn wà ní apá abìkan ní north kí ló dé tí wọn kò nínú wọn wá sí south west no effort should be spared to bring out these children back safely. ẹ mọ̀ pé intelligence náà bá ṣiṣẹ́ àwọn náà mọ̀ tán rí o ká mọ̀ wò wọn ṣáàtì kúrò ní Nàìjíríà yóò sì fọkàn balẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Bọ́lájí Bentai wọ́n ní ìjọba nílò láti tètè gbé ìgbésẹ̀ ńlá kí ìjà ẹ̀sìn tó di tọrọ fọ́n kálẹ̀ ó ti léètì pẹ̀lú ìjọba ilé we need strong law to ban all those influencing hate and pie because of religion. ìyá Àríkẹ́ kìí ṣe Fúlàní ṣùgbọ́n ọmọ Ìlọrin ni bàbá ẹ̀ ìyá ẹ̀ ní ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ and she is among mùsùlùmí alálàáfíà bẹ́ẹ̀ tó ní Fúlàní lòun náà pé tóun bá jẹ́ Fúlàní ńkọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ báàmí Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní àwọn náà pín ìbọn fún wọn lásìkò Buhari
ó sì lè jẹ́ Fúlàní Ìlọrin torí àwọn Fúlàní ti ń pera wọn ní Fúlàní Yorùbá ní ìsìn mi ò mọ ibi tó ti ṣẹ̀ wá o nǹkan fẹ́ di ẹ mọ̀ pa gbé bàbá kan wá tán kìlọ̀ yẹn fún wa pé nǹkan fẹ́ mọ́ sọ nìyẹn pé wọ́n fẹ́ pera wọn ní Fúlàní Yorùbá mọ́ mi mo ti lọ́lá kọ́mọláfẹ́ yọ yẹn wọ́n ní Bobby Ọlọ́run á jẹ́ kí Ebola wọ àárín àwọn ọmọ àlè apànìyàn wọ̀nyí o Bobby aláya wàsóbíà sọ́ra o Ìbàdàn ni Oríyọmí mọ̀ kò mọ́ láìpò o ó fẹ́ ṣe òṣèlú Nàìjíríà Olúwa àtìlẹ́yìn o. bẹ́ẹ̀ ni àtúrẹ́chẹ̀ mi ló wọlé wọn ní ubi tíátíá àti gbogbo ilé aláyọ̀ yí ẹ̀ka alẹ́ o sí ẹ ti gbọ́ àwọn wèrè yẹn tí ó ní oko Ìlọrin ní Ilé Ifẹ̀ àyè mà wá gba àwọn ènìyàn játijàti wọ̀nyí o. bẹ́ẹ̀ ni àti Elizabeth Dada wọn ní I thought President send his people to the bandits not to the taking school children's parents. Stop deceiving us, please, sir. At Roslyn Lawa, when you're Ogbeni Bobby, well done. Oh, what ex-governor Fayose said was exactly what was on my mind because Seyi Makinde said until he becomes the president, he has no power over terrorism in Oyo State or solution to the problem of those who were kidnapped, meaning they deliberately brought kidnappers to Oyo State. So that they will have something to use for campaign. Wọ́n lọ́kàn àwọn àti Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe ó bára wọn mu ó dọ́gba. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtọmọ́ Táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní òbí ẹni tó ń sọ nípa electricity ni mò ń sọ fún wípé kí aláìní làákàyè ẹ̀ dákẹ́ ẹnu ẹ̀ òbí olólùfẹ́ wa lórí kan nìyí èmi ò lè rí yín fín láéláé n ò lè rí mi fín tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni èmi kò tó bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ sí láti rí yín fín. It was a typographic omission after typing OB. Ẹ wo bá mi mo sọ̀rọ̀ ń bẹ gbójú mo mẹ́yìn tèmi ẹ̀yìn tèmi mọ̀ mí dátì ẹ̀ mọ̀ dáadáa dátì ẹ̀ mọ̀ dáadáa. Mọ́ mi Mọ̀dínà Solomon Alájà mi wọ́n ní irọ́ yìí ayọ̀ irọ́ yìí rere ìròyìn rere mọ́ mi ẹ máa kọ́lé ìbò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan mọ́ mi dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní Ọ̀yọ́ ayọ́mọ́lẹ̀ kan ti ẹ̀jọ̀ kan bá ayọ́ àwọn Fúlàní náà lẹ̀ wọ́n ti gba Fúlàní láàyè jù wọ́n ti gọ́ra wọn ju àwọn Fúlàní náà ni wọ́n ń padà wá sọ fún yín pé oko lọ yọ kó àwọn. Mọ́mí Alájà Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní kí wọ́n dáná yá wọn kí wọ́n má dáwọ́ dúró ẹ̀ṣẹ̀. Bámi Adétáyọ̀ Adégẹyẹ wọ́n ní obi ẹ̀kọ́ ètò a sì tún kí gbogbo ọlọ́jọ́ ìbí oṣù yìí mo sì tún kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí pé a kú oṣù tuntun ẹ̀mí wa parí ọdún ìláyọ̀ àtàlàáfíà tọmọtọmọ àṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. àtúwáìtìmí olórí ọ̀dọ́ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà àti ń tẹrí yín fún gbé wa débẹ̀ àti ń retí náà fẹ́ kọ́ táìpù pọ̀ lónìí náà kọ́mẹ́ǹtì o àti ń retí yín fún gbé wa débẹ̀ ètò aláyọ̀ wa ṣe dáadáa lè dé àti ń retí rẹ̀ bá mi yọ yẹn kò ní yẹlẹ gbọ́ la mọ̀ ṣe mistake kò yẹyàn kankan lẹ̀. at Marian Cipriano ìyàwó tí mo fẹ́ lé ẹlẹ́ wọ́n ń yọ ẹlẹ́yà lẹ́nu ẹ̀ ń yọ ẹlẹ́yà lẹ́nu jù wọ́n ní Bobby sweet ṣé dáadáa lẹ́wà báwo ni sẹ́lẹ̀ ní onítìmí wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí bẹ́ẹ̀ náà tó tẹ lọ́ọ̀bù sí MS Baba mo ti ní kẹ́ ẹ fi sàláàlì wà sálà sí mọ́ kì í ṣe sàbí àwọn mùsùlùmí ẹ mọ̀ sọ wípé irinwó yàtẹ́ bá ti ó ní ìdí kí n dákẹ́ ó dá ọmọ mi àná sùn mo dọ́dọ̀ yẹn wọ́n ní obì àtàyà ọkọ̀ àwa sí sí màmá ìmìlẹ̀ nké sí mi ọ̀wọ́n mú kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ àbọ̀ Ọlọ́run yóò dájú lórí gbogbo wa irú ẹkùn have come to stay God Almighty will give CSI the victory and crown his entire effort in Jesus mighty name amen wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí bàbá mi àti nǹkan ìpanu odò and nation no going back. Bámi Olúwadésínà wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí abẹ́ náà ni mo rí fire mo ní ká ṣe fire sórí àdúrà wọn àdúrà yín ti gbà lórí wa. At Joseph Oyeniya wọ́n ní ibà fẹ̀gbẹ́ káròyìn ìmílẹ̀ kéṣe kó iṣẹ́ takuntakun owó ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa gbé kùndùsì fún American president fún àṣírí àwọn olórí wa èyí tí wọ́n ń sponsor terrorists mọ̀ tí wọ́n ń tú bí wọ́n bí gba ọmọ wọn ò ní jèrè ẹyọ kan àmì wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo ti wà lọ́dọ̀ bá mi Mori Adéyẹmọ wọ́n ní Obi what happened to Riyomi initially if the allegation levied against him by that madam is truth it would make him to learn his lesson now that eventually he was lucky to receive his certificate. At Unique baby girl wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pa 100% ṣùgbọ́n èmi rọ bàbá Oríyọmí kán rè make peace pẹ̀lú gbogbo wọn àti màmá yẹn náà. At Kate wọ́n ní oga obrantai Python dicer of Igbo land gbogbo ibikíbi tí wọ́n bá wà ẹ fura fún wọn o no sharia in Yoruba land. At Comfort Adele wọ́n ní brother Muhammadu you too you are working for your pocket what we saw when Deborah was spy enough is enough to disqualify him or have you forgotten? Bẹ́ẹ̀ ni at Kate wọ́n ní all this spying by Fulanis caught with weapons should be arrested Yoruba land ẹ dìde kí Fulani tó dín pé tán gbé.
Máàmí Yẹmí Ìgè wọ́n ní God bless America. Adìyẹ ń jẹ́ fún ara wọn, bàbá onílò kóso. Wọ́n ní bí ikú ilé ò pani tòde ò lè pani o. Kí Ọlọ́run sábà wa tú àwọn ènìyàn yẹn sílẹ̀ láyọ̀. Báàmí Mori Adéyẹmọ wọ́n ní Obì Fáyọ̀ṣe pẹ̀lú Mákindé. Olè ló mẹ́sí olè tọ̀ lórí àpáta o. A kò lè sọ pé ó parọ́ tàbí ó sọ òtítọ́ nípa Mákindé o. Nítorí wípé géèmù ni wọ́n ń bá ara wọn gbá o. Wọ́n sì rántí ẹ̀mí àwọn èèyàn. Máàmí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní kò sọ́gbọ́n tẹ́lẹ̀ dá kò síwá tẹ́lẹ̀ wò. Kò sọ́nà tẹ̀lẹ̀gbà tẹ́lẹ̀ fi táyé lọ́rùn o. Yínká aláṣeyọrí ilé ayé fúngbà díẹ̀ ni o. Love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí wa. Máàmí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ohun tí oníkálukú bá ní ni kó fi gba ara rẹ̀ là kó gba ara rẹ̀ sílẹ̀ o ti dójú rẹ̀ o. Àmì o. Àgbẹ̀ báwa gbé wọn délé o. Àṣẹ Ìdùmarè. Báàmí Mori Adéyẹmọ wọ́n ní Obì èmi náà kì í kọjú láì márùn lọ àmọ́ jẹ́rìí tàbí kó má tó bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ ò kà mí mọ́ àwọn tó gbọ́ràn sí àṣẹ yín. N ò láṣẹ kankan tí mo pa àjọṣòfin ni nígbà tí ẹ̀ ń dárúkọ àwọn tó gbọ́ràn. Báàmí Mori Adéyẹmọ capital letter àti gbogbo ẹ̀yin tí mi ò dárúkọ ẹ bá ń dárúkọ yín. Ibà màámi mo ti dé ojúde yín o. Ó yá ìbòde ẹja àjọ fojúkojú kí n jókòó dáa jẹ́ n jókòó. Wọ́n ní ibà ẹ̀sìn alálàáfíà sálàlẹ́ wa sálàm. Ẹ ti ń lo sálàlẹ́ wa sálàm fẹ́mi náà. Ẹjọ́ wọ́n ní Imam Jadisi ó ní farmland Ìlọrin ní Ìwó ṣebí ẹ̀ wá ni. Ancient Ìwó has been in existence over 5,000 years before Ojo oníṣekúṣe founded Ìlọrin. Àyà ignore this Malian bastard ọmọlè. Bẹ́ẹ̀ ni àtúrọ́chẹ́ mi ló wọlé wọn ní Fáyọ̀ṣe bẹ̀rù Ọlọ́run ṣe rí pé propaganda burúkú ni ṣé gbogbo bí ó ti ṣẹlẹ̀ ní Èkìtì àti Kwara gọ́vnà ló ní kí wọ́n jí wọn gbé. Fáyọ̀ṣe rò wípé a ti gbàgbé ohun tí ó ṣe ní àkókò tiẹ̀ just want to spoil Makinde's career nítorí eye service. Àwọn ọba yìí jẹ́ wọ́n tẹ love sí a. Mọ́ mi àtẹni tó ń bá èèyàn jẹ́ àtẹni tó ń bá jẹ́ kàtígórì kan náà gbogbo wọn wà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnu mi gbà. Ibà màmí wọ́n ní ibà sùìrì ọ̀nì oyin kan sọ́lá mi ọ̀wọ́n. Wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ nínú ọdún táwa yìí. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan yóò ṣẹlẹ̀ o táwa Yorùbá nation yóò fi rọ̀nà lọ. Àyà àṣejù Fúlàní ló máa eventually tún Nàìjíríà. Ambassador Kúndùsì o wọ́n ní ká mọ̀ jàǹpátá ká mọ̀ wòran ká mọ̀ rẹ́rìn fúnra wọn náà fọwọ́ ara wọn tu. At Ọlọ́ládé Adéyẹmọ wọ́n ní àwọn ọmọ Delta ni wọ́n ń jalejò ní Nàìjíríà and for Ṣèyí Mákindé nǹkan tó jẹ lóyè o kò tí ì mọ̀ nǹkan kan tí ò bá wá sọ́ra ẹ̀sìn ló máa bá kúrò lórí oyè. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ at Báàmí Bọ́lájí Bẹ̀ǹtà wọ́n ní wèrè pọ̀ nínú àwọn àfáà onísọkúsọ yìí. Oko Ìlọrin ní Ọ̀yọ́ Ìwó Ògbómọ̀ṣọ́ ó yẹ kó mú Ìbàdàn àtèkó mọ́ àwọn alákatakítí onísọkúsọ. Máàmí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní we say no to Sharia law in Yorùbá land. Rárá àwa ò ní gbà. Máàmí Stella Odele wọ́n ní God bless America wọ́n thumb up sí Trump. Máàmí Mosúnmọ́lá Olíwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan Ọlọ́run nìkan ló lè gbà wá Nàìjíríà. Irọ́ ń parọ́ fún irọ́ òótọ́ kan kò sí lẹ́nu àwọn olóṣèlú kò sí. Owó ni ọba bíi ti gómìnà. Owó ló bá dé o. Olódùmarè jọ jẹ́ kí Yorùbá nation tètè dé kò sí nǹkan kan ní Nàìjíríà. Mọ́ mi fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ lé pineapple mi yọ yẹ mọ́ mi kò ní yẹ ẹlẹ̀ ẹ kú ọwọ́ lómi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Mary Odùnú ìtèmi nìkan mo ti ń béèrè yín wọ́n ní Obì ìtèmi nìkan àtàyà mi ibà oníròyìn Gbàǹkọ́gbì wọ́n ní ìgbòkègbodò tó ń lọ ní ìlú yìí tí wá kọjá wérewère. Mo gbàdúrà kí àwọn ọmọ tí wọ́n kó sí àhámọ́ Fúlàní yìí rí ìtúsílẹ̀ o láṣẹ Èdùmàrè àti lọ́lá gbogbo àwọn abiyamọ tí wọ́n ké gbàjarè síta pẹ̀lú àdúrà ẹ tú àwọn ọmọ ìsílẹ̀ o. Capital letter ni mọ́ mi pàṣẹ nú ẹ̀mí yóò sì rí bẹ́ẹ̀ nu ara. ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi. Mrs. Sipawa wọ́n ní Nigerian government needs to track all these evil Islamic jihadists terrorists on the phone when government can track other criminals. Wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Buranta is among of those people who brought all the evil Fulanis to Nigeria during Buhari regime. Ibà Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní ibà ọkọ̀ orí tèmù ẹ ṣé Oyinkanṣọ́lá ò fẹ́ ọkọ̀ orí tèmù o ọmọ ọba ló ń fẹ́ o mo ti win ni ó dà mo gbé fún yín mo gbà fún yín. I still love you anyway. Oòduà nation no going back is our major project. Kò sì ní fail inshallah. Fẹ́mi lóye MD USA yọ yẹ yín bàbá mi mùsùlùmí tiẹ̀ ní bàbá mi dáadáa àwọn alálàáfíà rẹ̀ ṣé ti wá rí pé gbogbo ẹnu mo fi sọ wípé tí mò ń sọ yé mi àwọn alálàáfíà gidi wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ já lọ sọ́dọ̀ Báàmí Mori Adéyẹmọ wọ́n ní Obì ẹni tó bá jẹ ogúnkógún ìtànkìtàn ni yóò máa pa. Bẹ́ẹ̀ ni ó dífá fún àlùfáà alákatakítí tó ní oko Ìlọrin ní Ìwó àti Mọdákẹ́kẹ́ olubi alábòsí alákatakítí àlùfáà kì í sàkítí ẹ̀ sálùfáà àlùjátijàti. Máàmí mo dúpẹ́ táwọn wọn ní Bobby mi ọ̀wọ́n ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀ Olúwa yóò máa bá wa ṣe àmì Ọlọ́run nìkan ni kó ṣàánú fún wa Nàìjíríà ti bàjẹ́ jìnnà àwa tún ráàyè ẹ̀bá ń ká àyà mọ́ mi yọ́yẹ́ ń kò níyẹlẹ̀ wọ́n tẹ lọ́sẹ̀ àti nǹkan panu. Máàmí mo dúpẹ́. Ajúnilọ́fẹ̀ sọ ṣe ayé le
ajúnilọ́rọ̀ àròkò bìrí láyé o bó jẹ́wọ́ ló lò ní ẹlòmíràn bọ̀ wá lọ́la. Ó dáa ká mọ́ gba táìmù ara wa. Orin mo fi kí yín káàbọ̀ orí evangelist Adégbóyèganu àwọn bàbá wa nú ẹ̀mí. Ó dáa ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá ẹfẹ̀ fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ ní o. Ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ tuntun ní o. So ẹjọ́ ẹ̀yin náà jókòó ní ìjókòó tuntun chacha bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi tì í sódò ìsàlẹ̀ bó ṣe lifting tí olówó ń fadoro ẹ kàn ṣúgà díẹ̀ sí ẹ kàn sí abóyin oyin kan sọ́la ibà fẹ́mi lóye mo ń tẹ́tì yín oyin kan sọ́la mi ọ̀wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ọ̀ bá dilẹ̀ báyìí ẹ̀ bá wà bá dénú yẹn bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín ibà màmí ó sójà màmí Rẹni Bíntà mo rọwọ́ yín lánàá yọ yẹ kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ń sọ ẹ mọ̀ wọ̀rí n ó jíṣẹ́ yín torí wọ́n ní ọba rán ni níṣẹ́ odò ọba kún iṣẹ́ ọba ò ṣe mọ̀ jẹ́ odò ọba kò ṣeé kán lò àwọn ọmọ wa mọ́ kán lò odò ọba bó ti jẹ́ pé wọ́n ti pè wá ní Oko Ìlọrin míwà àlejò ẹ má gbàgbé ọmọ tí ó ní ihò mẹ́rin ní heart ẹ bá sọwọ́ kú dúró sí o dítèlì ẹ̀ náà lẹ́ ń wò ń bẹ́ ń wo ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn tá àkọ́kọ́ fẹ́ lójú ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà ní ọ̀dọ̀ Dinomeláyè ká tó lọ sí DAC tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tán fi dá padà fún Ṣèyí owó bàbá Ìjẹ̀bú. Dinomeláyè ló ganu sí máìkì o lẹ́yìn Ṣèyí Mákindé ló ń wá o pé kán jẹ́ kókó kóhùn kọ́kọ́ dáhùn kóhùn fèsì fún tí Fáyọ̀ṣe sọ pé òsì ọ̀rọ̀ wo ló ń sọ lẹ́nu ó wá sọ ní kọmitì tí president yẹn àwọn delegate tàn rán lọ ó ní wọ́n lọ sọ́yọ́ ó ní wọ́n sì yà lọ́dọ̀ sí Mákindé ó lábùkù president ni ó ní kì í sàbùkù Ọ̀yọ́ ó lẹ́yìn ará Ọ̀yọ́ ẹ máa kàbó ń ṣe yọ point jáde o ó ní ṣé bàbá ń jàbí kákú ni lórí ọ̀rọ̀ politics lórí pé wọ́n jí àwọn ọmọ Nàìjíríà gbé lọ tó sì jẹ́ wípé méjèèjì lẹ́ni responsibility láti dáàbò bò lù ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ o oníkálukú ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ní ohun tó mú àwọn delegate president wá tán sì yà tán tí ẹ invite ẹ tó wá jẹ́ pé wọn ó yẹ kó nǹkan wà ńbẹ̀ mo ló ní point bẹ́ẹ̀ mo ní ṣùgbọ́n sí èyí ló yẹ kó ṣéṣọ yìí ò mọ̀ pọ̀ ń bọ̀ ni àbóyá ọ̀rọ̀ ti ṣe yìí ti sọdà alẹ́ tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ tó náà ti sọdà alẹ́ tẹ́lẹ̀ pé òun ò lágbára kankan o ẹjọ́ ìṣẹ́jọ́ òun ó shift blame sórí òun àwọn náà sì wò pé ó dá àwọn ó dá blame àwọn gbé káwá máa wo ẹni tí ó kọ́kọ́ gbà wọ́n jáde tán bá fi ṣe healthy competition ìbàdà. Only Elekeji speaking about the country's challenges, he said, yeah, I am here to address you once again in the course of our nation's history. Nigeria, we are in perilous time. We are in times of institution and vacillation. We are in precarious times and we can't sit and fold our hands and allow APC to crumble our country. Politics. Issue away one year. You know, that rokomon se display rẹ̀ tí máa ṣe o. Ni máa dáná fúnra rẹ̀ kò lóbìnrin létí dáná fún. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ galivanti ó lè wá mọ́tò nu yàrá bẹ́ẹ̀ náà ratọ́ ìfún kékeré. Melaye emphasized that opposing Tinubu's re-election should not be viewed through a partisan lens. Ó ní ó ṣe jẹ́ ìgbà tí Ṣèyí Mákindé declare ní gbogbo kínní wá ń ṣẹlẹ̀ mo ní àwáwí àwọn olórí yín rèé bọ́jọ́ òsè lọ rè àwọn ọmọ wà nínú òtútù lábẹ́ òjò kò sí dúvè o wọ́n sùn lábẹ́ dúvè bẹ́ẹ̀ èèyàn mú dúvè gan lọ nú oko támọ ti yé wà bẹ́ẹ̀ tí ọmọ tààyàn o àìmọye àwọn kòkòrò burúkú àwọn yẹn gan ti síìkì kí náà fẹ́ mọ fún wọn jẹ imagine. Ṣùgbọ́n àwọn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà fẹ́ dáhùn pé àwọn ọ̀ràn dínà iṣẹ́ àwọn lésì ọ̀rọ̀ pé sàn mọ orúkọ àwọn ni Ọ̀yọ́ Mèsì wọ́n lésì ọ̀rọ̀ wípé ìdáhùn àwọn rèé o pé ẹjọ́ ẹ kọ́kọ́ bọ̀n pé àwọn ẹbí Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe wípé bọ̀n ṣe ń wò yìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé kò fi gbogbo ara jìnnà pé ó ní ìdí àmójútó. Ọ̀yọ́ State Governor Ṣèyí Mákindé has called on Nigerians to pray for former Ekiti State Governor Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe following recent political accusations and remarks credited to the former governor. Makinde's position was contained in a statement issued on Tuesday by the Commissioner for Information Prince Dotun Oyelade. Busy òun ò ráyè tí ẹ̀sùn gbóhùn ó ràn kanú àwọn commissioner ọ̀hún sí. The commissioner said Nigerians had been shocked by Fayoshe's recent comment
which he described as false accusation. Oyelade said the governor was currently focused on addressing the security challenges in Oyo State. Governor Makinde is too preoccupied with finding a solution to the challenges posed by the kidnappers of children and teachers in the state to engage someone whose lifestyle and comportment have been suspect over a long time, Oyelade said. He added that for a former governor to be so consumed by the politics of vindictiveness, vileness, deceit, and hatred that he will further endanger the lives of those in captivity and distract security agents from handling this delicate job smacks of one who has lost his mind. Ọ̀rọ̀ ńlá, ọ̀rọ̀ ìsì ìdùn, ọ̀rọ̀ ìdùn wọn lé wọn, ó ti lose his mind here. The commissioner also referenced past comments allegedly made by Fayose linking the governor to political tensions in the state, including claims related to the recent abduction of pupils and teachers in Orire local government. Wọ́n láwọn ò lọ́rọ̀ púpọ̀ láti bá sọ, wọ́n ní àwọn èèyàn rẹ̀ làwọn ń ké sí kán jọ tó bá ní abẹ́rẹ́ táwọn gún pé kán mọ́ gbàgbé rẹ̀ ò ní. Ṣé ìyàwó Fayose ò lè máa bá sọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ ńlá náà sọ ránṣẹ́ sí i. Ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ jàre, wọ́n yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn kán sàti gba àwọn tó wà ní ìgbèkùn jáde. Ó ní tiwọn jẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ Babacha káwọnú politics díẹ̀ níbi tó ti ganu sí máìkì wípé sẹ́ẹ̀ òun ò lè dìbò fàtìkù, òun sì wà lórí ọ̀rọ̀ òun pé ó rí ìgè primaries àwọn ni. Bí kán sì gbàgbé pé òun ó dìbò fún Olódòdẹ, mo ní àtẹ́lẹ̀ ńkọ́ àti mọ̀ tẹ́lẹ̀ inú ẹgbẹ́ APC ló sì wà tẹ́lẹ̀ ó kẹ́ tó mọ́ rìn kiri, òun ló tún ti kúrò nínú ẹgbẹ́ ADC báyìí yó. Ẹ̀yin tí àwọn èèyàn dójú òkùnlé náà rí ó tẹ́ ẹ ti pa àwọn èèyàn sí ẹ ti pèrò sọ́kọ̀ ní èsì tí wọ́n ti wá kó ń bẹ́ ni ṣé bí wọ́n náà ń bú Òbí pé kí ló mú kó ń bẹ́ nǹkan kan tó lé Òbí kó ń bẹ́ òun ti tètè rí tí wọ́n ò rí, wọ́n wá ṣe kìíní yẹn fún ẹ wọ́sẹ̀ wà ń kó ń bẹ́ ni ṣé ó lòun máa sọ gbogbo ẹ̀ fún wa. Ó ní ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rí tóun rè dìbò Sowore lóun rè dìbò fún ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ díẹ̀ nu ọ̀rọ̀ rẹ̀ àní pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ rárá torí aníbìírè ni a. My friend, I find myself between the devil and the devil. What does that even mean? I find myself, well, that is because on the other side is the devil. Whatever I choose, I end up with the devil. Meaning that as bad as Bola Tinubu is right now, I believe Atiku would make a worse president than Bola Tinubu. I've said that before. I'm asking specifically about Obi Kwakwaso ticket. Will you support it? It doesn't mean that I'll have to support anybody. I have now retired from politics. I'm not canvassing for vote for anybody. I have one vote to myself that I keep to myself. When the time comes, I might even vote for Sowore. There are other guys coming up. I believe will be. You have not decided yet. We're handling Nigeria better. You haven't decided yet. I'm still waiting. Okay. At least I made a choice so far. I begin to eliminate. I eliminated APC. Now I've eliminated ADC. I'm waiting for other people to throw up, and I can tell you categorically, I've eliminated DDC, whatever that is, NDC. Yes. You started again. That's why we end up quarreling. The preamble was most important issues. Important to who? That's the clarified. That's your style now. You make preconditions that I don't agree with. So tell me, important to who? It is too early for us to argue. I'm referring to your press release. You made a statement on Facebook yesterday, right? And you made grave allegations. You said that the presidential primary was rigged in favor of the former vice president. I'm asking if you have evidence to back up your claims, Mr. Lawal. Are we in a court? No, we are not. Okay, But so you put it as if prosecutor. No. Are you saying that Nigerians should just take your word for it because you said it? No, first of all, it was rigged. I have evidence. I have evidence from my primary, from my local government, for example. The results of the election returned was Hayatuddin had 20,000 votes, whereas Atiku Abubakar had 1,000 and something votes. But the result was counted and announced at the wards, collected at the local government and announced. But surprisingly, the results that ended up in Abuja was reversed, was inverted. So what evidence do you want me to provide again? The results, the Hayatuddin won landslide in Adamawa, but even the returning officer at the state was telling me when I complained, how come these results are not reflected on the result tally that you have? He said, how can we embarrass Atiku Abubakar in his home state? Can you imagine that? I said, your duty is not to decide, your duty is to collect the results as submitted to you. You know, results already announced at the voting point at the local collection center. So I have evidence, much more than that. There are reports from everywhere. Most of the candidates, I know
For example, one candidate who won the House of Representative election in my state is not the name that was announced at their so-called, what do they call it, in a collation center. I know somebody from Adamawa, Yola North, Yola South Federal constituency who won landslide. His name is not on that sheet that eventually got to Abuja. I know that for one reason or the other, it took our own returning officer close to 3 days because before the results were submitted in Abuja. What were they doing with the results? He left Ayola on the same day that the results were to be collected, but he didn't hand them over. By the time he handed them over, it was all childish, mutilated, manipulated results. So what do you want me to do? What do you want me? Yes. I hear you clearly, but let us assume, for the sake of argument, that the process had been. I'm not, my friend. I'm a busy man. If we are here, I'll go and do other things. Just hear me out, so that we can make sense of these few minutes we have together. Let us assume that the process was transparent and that Atiku indeed emerged fairly. Would you have supported him as the ADC candidate? Obviously, I would have died doing it. Why are you still using these words, assume? If Atiku had won free and fair and square, I'll kill myself supporting him, campaigning for him. All right, so but that's he did not. And you see, this thing arises from my belief. It's a fundamental to me that if we want to fix Nigeria, we must first of all fix the political processes through which our leaders emerge. If the process of emergence is fraudulent, is defective, the chances of producing good leaders will not be there. So it's fundamental to me that internal democracy within political parties must be practiced and strictly adhered to. So when you breach this, I don't know what else I'll be doing in politics. Ó mà ṣe o, àánú ẹ̀dẹ̀ ń ṣe mí, wọ́n kàn ń sá kiri, wọ́n sá kiri, wọ́n wà á mọ ibi tán máa dúró sí, eléyìí ò dáa, igi eléyìí ò dáa, wọ́n yọ sọnù tọ̀hún ò dáa. Wo ìwọ tó nígbàgbọ́ nínú àwọn olóṣèlú tó rò pé olóṣèlú kan ní ó wà gbọ́ ọ̀lẹ́ ní kínní. Gbogbo wọn tán pariwo yẹn wọn ríran ni, ibi tán ríran mọ̀ ni àwa tá a ti ríran já kọjá límìtì tiwọn. Ẹ mọ̀ jẹ́ apàdé ẹ̀yìn àwa ń fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ ni o, àtòbí o, àtàtìkú o. Wọ́n ní àwọn náà ń fẹ̀sùn kan lódòdó o, wọ́n ń fẹ̀sùn kan APC, àtúnṣe náà lè rí igi. Wọ́n ló gba 1,000 bí kan nígbà tí ó dé òkè lọ́run l'Àbújá, ó di 10,000. It is, if you have the right to practice religious and tribal politics in your own space, why do you think I don't have the right to do same in my own space? Why? Why do you think so? So what is good for the goose, they say, is good for the gander. So now, coming to the real point, the process was defective because somebody manipulated the process to be so. Now, you go back to it. There's no way you can diverse the failure of the process from the man who engineered it. What are his motives of going rogue in trying to install himself on the party and on the people? What are his motives? You begin to link the man with the outcome of the processes that he has subverted. How can you say there's a distinction between the man and the process he has subverted? How? There's none. What are his motives? You begin to question his motives, and you begin to see that the motives are not. The motives are self-serving. And have a particular, having to work more than any other person to prove my competence. I've had to work more than double to show somebody that I'm competent for the position I'm occupying. There are times the positions I occupy are not ascribed to me because of my competence. People begin to oppose it because as a Kilberman from Northern Adamawa, a Christian from a small tribe, I'm not entitled to position I hold. Now, I grew up with it. It's part of me. It's in me. And I've grown up with some people, like I was discussing with somebody yesterday. He said, BD, there's a problem. In northern Nigeria, there are two categories of people. There are category 1 and category 2. You and I are in category 2. Those in category 1 think that they are entitled to having whatever they want at the time they want, in the manner they want, because they are in category 1. So you see, my friend, you're sitting down there in Lagos and you don't know what is pinching me on my shoe. I know it. All right. Abẹ́ wa rí pé oníkálukú ló mọ level ẹ̀, category A, category B, àwọn tán fi sí electricity náà lórí iná mọ̀nàmọ́ná náà ní band A, band B, òun náà mọ ìwọ̀n tó wọ̀n nígbà tó gbéra rẹ̀ sórí scale. Ó mà ṣe o, àwọn olóṣèlú yìí, àní wọ́n believe nú ara wọn. Wọ́n wá jáde, wọ́n wá sọ̀rọ̀ àwọn ṣe mistake ní ọdún mẹ́rin tó kọjá ní àwọn ti gé kàbámọ̀ jẹ ní báyìí àwọn ti mọ táwọn ń ṣe irọ́ ni o, kò sí èyí tó mọ tán ń ṣe nu wọn o. Gbogbo wọn irọ́ sì pọ̀ lẹ́nu wọn, Àtíkù ni o wa. Bó bá lùsì eléyìí yóò tún wá ní 2031, ẹ mọ̀ wò. Àánú mi sì ń ṣe ṣá, ṣùgbọ́n àánú ọmọ Nàìjíríà ló ṣe mí jù tán tẹ̀lé àwọn tí ó mọ̀nà. Àwa ti mọ̀nà, mo bá ní ta ló fẹ́ gba Nàìjíríà là kó sí. So bílẹ̀ ń retí ń tanra yín gbogbo náà lájẹ̀ndà bí ò bá sì lájẹ̀ndà ká sọ pé kò tiẹ̀ bọ́n dá síbi àfúrà ẹ̀rí pé kì í dá sí ṣùgbọ́n ó mọ tí ń ṣe tán ń rọ̀gbà tí ní ìsìn tán ń sá kiri tìlẹ́yìn àwọn onígbọ̀wọ́ rẹ̀ bíi Galadima àwọn yẹn lájẹ̀ndà tán fẹ́ lòbí fún ó ṣeé ṣe kóbi débẹ̀ gan kó jẹ́ pé nínú àjẹ̀ndà tiẹ̀ tákàtì ẹ̀ sọ pé ó níbi àfúrà àjẹ̀ndà kó mọ́ lè mú 10% iṣẹ́
ṣùgbọ́n eléyìí tí ń tẹ̀lé kiri 90% inú àjẹ́ndà wọn òbí ó ṣe ti pátì kúkú nítorí wọn frustrate ẹ̀bọ́n sí ń frustrate olódò dẹ́ nísìn. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́ti gbọ́n yẹn já wá sáré yà l'Àbújá níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn syndicate one chance bọ́wọ́ ṣe tẹ̀ wọ́n náà wọ́n wá ga kámẹ́rà fún wọn produce wọn pé ẹ ṣeré fún wa bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ jiyàn gbé ẹjẹ́ àwò ẹ fi ṣe fíìmù ẹ bá ń tẹ̀sí tí a sáré wò náà. ó rẹ̀ jẹ́ nǹkan kan sí aṣọ lójú eégún àwọn tí wọ́n ti pa tán ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ tẹ́mi wọ́n ti bọ́ sí i nínú ìṣẹ̀lẹ̀ one chance ṣé ẹ̀sìn rí one chance ara wọn rèé arábìnrin náà rèé wọ́n náà kọ́kọ́ gba 3.5 million lọ́wọ́ fámìlì ẹ̀ wọ́n tún jí gbé lọ ni wọ́n rè ń bọ́ on the motion wọ́n rè bọ́ ẹ jẹ́ àwo bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ láàbí wọ́n tán ń ga àwọn èèyàn lọ́rùn nínú mọ́tò. The police calls this the day of reckoning, as the syndicate demonstrate their mode of operation and how they usually render their victims demobilized, defenseless, and torture them in the vehicles to prompt quick response to their demands. So when we see the lady standing at the road, that person will come down to go and stand with the lady. Yes. So once he said Jabi, and you said okay, and John 7 Park, he enter. The lady will also enter. Then we'll go. So 7 will watch his back, on his AC, and they wind up his glass. They are tinted glass, and they're on child lock. So once they enter, the person is already at the back, me at the front. We'll hold the lady, knife will be at the front seat with me. Then I'll bring out the knife and let the person to either cooperate. That's money that we need. So we use this cord to tie the person's hand. We use the scarf to tie the person's eye. Then we collect the bag, give to the server at the front seats, everything we see inside. So we'll check their phones, the money they have. If they don't have money, they'll call their maybe friends or their family. They'll send money to their accounts. Then we'll drop them and go and withdraw. Issa Sabda lost 11.5 million naira and other valuables to the group amidst relentless all-night torture. I can't see very well. After the encounter with your eye? I can't really see anything very well. I rarely see colors, alphabets. At a point, the first few weeks, I can't see anything close to me. I was so excited and I couldn't wait to get here. STS, IGP STS team, they've been wonderful. They've shown courage, they've shown discipline, they've shown professionalism. And I think that there is a lot of emphasis on what the police is getting wrongly. But when they've also done something right, we must commend them so that they are encouraged and further motivated to do a lot more. And I commend them, and I know that Nigerians, at least, residents of the FCT, can sleep with eyes closed. Commander of the Special Tactical Squad explained that the suspects, while under his team's watch, constantly changed vehicles and places of residence before they were eventually apprehended at a military estate located at Karishi. He probably boasted that nobody can arrest him, except that anything that can arrest him must be a dead person, so which means nobody can arrest him. But we tell him that the only person we cannot arrest is only God. So after months of operations, he was picked like a rat, because nobody can do this to Nigerians, and where we are as police, we are like to continue. So today, FCT, I'm sure, will be at peace. Wáyé náà ti wá gbọ́ gbogbo bó ṣe ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe na arábìnrin yẹn tó ju ẹ̀ wú wọ́n ló tún brag pé kò sí baba ńlá baba ẹni tó lè mú òun l'Àbújá. Wọn ò sì lérò pé ní baba àṣàlẹ̀ kò lò nígbọ̀wọ́ o kò lẹ́ni tó lè fẹ̀yìntì o. Òun ṣàkàrà bóyá ti fún lóòka ànàwó ànàlulẹ̀ tí inú rẹ̀ ń dùn sí. Àwọn èèyàn dájú Nàìjíríà o. Ìfúra lógun ẹgbẹ́ àpáṣẹ òfúra páṣẹ àjà òfúra àjàjìn wọ́n pààyàn o kì í ṣe kékeré o one chance wọ́n máa ń jí owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ ní ṣùgbọ́n bí ìrètí tán fi ń ti àwọn èèyàn bọ́lẹ̀ tán fi ń gún àwọn èèyàn lábẹ́rẹ́ ikú tí wọ́n á fi wọ́n sí ẹ̀gbẹ́ títì táwọn èèyàn ó jí bá wọn láàárọ̀ kùtùkùtù wọ́n ní ń pọ̀ sí ni àwọn ò ní fọwọ́ gbẹ̀fẹ́ mú mo ní ẹjẹ́ wá sáré yà lọ́sùn níbi tá a ti gbọ́ akànra ṣe lè ní lérè fè ni wọ́n ní Adeleke mobilizes hunters security forces to protect schools community. Mo ní ó yá yín o ó yá yín gan ni o ṣùgbọ́n adúpẹ́ wọn sápàpà gbé ìgbésẹ̀ yìí o nígbà táwọn èèyàn bá wà ní school àwọn ọmọ nígbà táwọn ọmọ bá wà ní school ló yẹ kán ti máa jẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá kí wọ́n wà lágbègbè ibẹ̀. Following mounting security concerns in Southwest Zone, Osun State Governor Ademola Adeleke said he has activated layers of the state security architecture to protect schools and communities. Gbogbo eléyìí tí ẹsẹ̀ ń pe àwọn ọlọ́dẹ ìgàn àwọn local government wọ́n ti sùn ló yẹ kán gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí torí local government lọ́lọ́dẹ wà. Wọ́n sá ti gbé ìgbésẹ̀ o a máa wo bí ó ṣe wà effective tó. Ẹjá wáyà ń Plateau ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tán tó pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ youth leader àwọn olórí ọ̀dọ́ ló ń fẹ́ sọ̀rọ̀ wípé aláwọn Fúlàní ní
80% gbogbo ìpànìyàn tí ń ṣẹlẹ̀ ní Plateau wọn náà Fúlàní ni mo ní ẹjẹ́ apanupọ̀ kàbẹ́rán wí Fúlàní lọ́tún Fúlàní lósì lójú oorun Fúlàní ìgbà tá a sùn Fúlàní wájú lẹ́yìn Fúlàní ẹjẹ́ apanupọ̀ kàbọ́n wí ẹ bá ń tẹ̀sí. Kódà ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ gbé yín débẹ̀ náà kí n fi dami tútù wájú kó lè yí dáadáa ṣé ẹ rí ńgbà tán àwọn 5 tán pa ní Plateau wọ́n tiẹ̀ ló ti di èèyàn 8 ní ìsìn ṣùgbọ́n olórí ọ̀dọ́ ló fẹ́ gbé wa débẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ wípé ààrẹ olódòdó lọ bẹ̀ last time tán sọ wípé wọ́n make sure kàn install CCTV camera ẹ jẹ́ àwọn èèyàn ti install ẹ jẹ́ àgbọ̀. Clearly, have they started installing the CCTV cameras? Is that what you're saying? We don't have anything related to CCTV camera presently. Only thing we have after the attack is only this street light as from the governor. From the promises in respect to after the attack, I think what we have from the government, I think to be specific, the governor of Plateau State have tried his possible best after the attack to sponsor the burial processes. After the burial processes, and then he have sent and by talking to the deceased families to be specific, and then the injuries. People that sustain injury, he have cleared their debts in the hospital. So far, I think that is the only thing we have received. Not only Barikiladi, the attacks are numerous. I think the most recent one is Barikiladi and even the boundary of Mango and Jos East. That is the Gomjang village, Gomajang village. To be specific, the Forum district. That is the attack on Sunday. There were buried 8, mostly women and children. I think after the attack of Angola, we have not even, on the issue of security, the killing have not stopped. The attack keep on going every now and then. There is no effort to stop that. That is the worrisome moment and the situation we find ourselves now. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà o náà lẹ́rìn ilé ìgbìmọ̀ asòfin la wá ń lọ o lórí àwọn tó kú tán bá kẹ́dùn ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà níbi tí wọ́n ti ń ṣe 1 minute silence ká tó wá lọ gbọ́n tí àwọn tí wọ́n ń ṣe aṣojú constituency tí ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ oríire tògbómọ̀ṣọ́ àtàwọn kan lọ́yọ̀ọ́ àtàwọn akẹgbẹ́ wọn tán wá láti constituency míì tán jọ fi ẹnu sí wípé àwọn ò ní wòra àwọn ràn mọ́mọ́ ni ọmọ Nàìjíríà ni ò tí ìmọ̀ ti ń ṣe wọn tó yẹ kán mọ́ rìkọ́ọ̀lù gbogbo yín ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja wò. Honorable colleagues, my name is Olamijuwonlo Ayodeji Alawakala. I represent the grieving people of Ogbomoso North, South, and River constituency. I rise under Order 8 Rule 5 for this House to suspend all relevant rules for me to be able to take this motion, a motion of urgent public importance, on the Orire school kidnappings, the murder of Michael Idokun, and the urgent need for structural security reform. I so move, Mr. Speaker. Speaker, my name is Bamidele Salam, elected by the people of Ede North, Ede South, Egbedore, Jibo Federal Constituency of Osun State. Mr. Speaker, I want to thank my dear colleague, Honorable Perdona, and I want to lend my voice. Yeah, welcome, please. To the spirits and the. So don't go straight to a seat. And the recommended resolutions of this very important motion, especially considering the fact, Mr. Speaker, that abduction of school children, which started as a weapon employed by terrorist organizations around 2013, 2014 with the Chibok girls, is painfully, sadly, and unfortunately becoming a trend all over the country. Mr. Speaker, there's a saying that one of the keys that locks a prison is education. When we provide education to our children, we deliver them from the scourge of poverty, of ignorance, of disease, and we take them out of the viable market for the bad guys in the society. Unfortunately, this very important sector, this very important tool of human liberation is what these terrorists, bandits, kidnappers, whatever they will call them, have begun to attack. And Mr. Speaker, as leaders of this country, I want to think that we need a more sense of urgency in addressing this problem. There is a saying among the Yoruba people that if a lion comes into a village and kills children of the poor, there may be no noise, there may be no mourning. But the day the lion comes into the village and kills the child of the king, the whole city is turned into a graveyard. Mr. Speaker, for reasons we all know, most of the children of those of us who are in leadership position today Order, please. attend private schools.
Some of them outside of the Federal Republic of Nigeria because we can afford it. The children of the poor, the children of the laborers, the children of the teachers, the children of the carriers of wood attend public schools. And we cannot afford to close our eyes to the realities of the dangers that their children and the teachers face today in Nigeria. And I want to suggest, Mr. Speaker, that part of the resolution of this motion should be the need for the federal government of Nigeria to create a special force, a special security architecture specifically designed for the school system. Many countries of the world that face similar problems devised creative means of protecting their schools. There was a time, Mr. Speaker, that the Nigerian Civil Defense Organization had a school security system. And I'm saying it on good authority, that committee, that board that was set up by the Civil Society, by the Nigerian Security and Civil Defense Corps, was never funded for the period of its existence. I think it is high time that we looked at this problem in a very, very urgent manner and provide adequate security for all schools. I disagree with those who say that we cannot protect all schools. If we can protect the thousands of public office holders in Nigeria, we can protect the children of the poor who attend our public schools, protect the teachers. And on these incidents that happen in Oyo State, I say that the government needs to be more proactive, needs to be more reassuring in a manner that will not allow the problem to fester more than what, and provide comfort to the victims of this attack. Those in support of this motion say aye. Those against say nay. That is it. This motion is referred to the Committees on Defense, Interior, Police Affairs and National Security for further legislative action. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà káwá fẹsẹ̀ kan yà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin Red Chamber níbi tí dàrúdàpọ̀ ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ tán sọ wípé àwọn tí wọ́n rọ̀wọ́ mú nínú àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tí wọ́n rí tíkẹ́ẹ̀tì primaries jẹ lọ wọ́n ní wọ́n ń bínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń katapọ́ọ̀tì wọ́n ní frustration ó ti bá àwọn Nigerian senators kan tó sì ń fi wùwà nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní wọ́n ti make u-turn báyìí o wọ́n ní wọ́n ti wá insist wípé mandatorily tipátìkúùkù electronic transmission of results after APC denies them ticket. Nígbà tán ní opportunity yẹn wọ́n ṣe nǹkan kan lé lórí pé a ní láti mójútó kìíní kan fún wa ní result electronically only kan mọ́ fi gbá kan bọ̀ kan nú àwáwí network. Ṣebí ní ìsìn ni a gbọ́ wípé Starlink wọ́n ti kó kìíní network fún NEMA 91 kí ló dé tí INEC náà ò bá Starlink kan bọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ níbi satellite náà bá ṣiṣẹ́ network yẹn fẹ́ẹ̀lì òun ló dífá gbogbo àwáwí tá agbófinró ń sọ wípé àwọn ò lè trace ebi Bwala náà sọ pé ìjọba ò lè trace wọn Starlink náà ń lò káàtì rẹ̀ fi tú ní Arise TV lọ́jọ́ sí tó sì ti ń tó náà ti ń lo Starlink ti pẹ́ kí ló wá mú ìjọba tí ò lo Starlink òun rè NEMA ti ń lo Starlink ní ìsìn kí ló mú INEC náà tán lọ bá Starlink fọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo orí tí ò sí local network ń fura sí àwọn local network provider Nàìjíríà ń fura sí wọn lọ́rọ̀ kan a máa wò bóyá wọ́n lè excuse àwọn ilé iṣẹ́ àti ń fapá jánu báyìí torí wọ́n ti lose wọ́n ti kọrin on your mandate báyìí ẹnu wọn ó ti wọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ bí oní stroke. When it is no longer a secret that many Nigerian senators are now strongly advocating for the mandatory electronic transmission of election results directly from polling units to the Independent National Electoral Commission INEC server. Interestingly, these are largely the same lawmakers who only months ago supported the position that electronic transmission of results should remain optional rather than compulsory. Nínú APC mẹ́gbẹ́ APC náà wà o. Bẹ́ẹ̀ mo ti wá gbọ́ tí olórí wọn ní kán mọ̀ wọ̀rí ń bá kẹ́dùn pé àwọn ó wà ṣẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé táàmù wọn ti parí wọ́n sì ní bí ọdún kan síra wọn so láàrin ọdún kan síra wọn yẹn wọ́n lè fi bà nǹkan jẹ́ torí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ò ní padà wá sílé ìgbìmọ̀ asòfin mọ́ wọn wọ́n ní tíkẹ́ẹ̀tì ní primaries wọ́n yàn lé lórí consensus ẹni ìníkẹ́ fún consensus ẹni ìníkẹ́ fún wọn mọ̀ wípé yóò lẹ́yìn implosion ti ń bẹ̀rẹ̀ báyìí àwọn yẹn wá rántí pé àwọn ti tọwọ́ bọ̀ sọ̀ lọ àwọn lè retrace step àwọn wojú ọ̀run báyìí sójò ló fẹ́ rọ̀ ní sójò ń kú ní oòrùn sì wá wọ́n ní kójò tó rọ̀ oòrùn tó wà lójú ọ̀run yìí ó sì tasọ gbẹ̀ná wọ́n fẹ́ wá mọ́ ṣàríyànjiyàn wọ́n fẹ́ padà sórí imagine bó ṣe ń ṣèjọba Nàìjíríà ní tí ò bá ti pè wọn ọjọ́ yẹn náà máa sòótọ́ tó bá ti pè wọn wọ́n á ṣe báyìí fẹ́m Ọlọ́run dàrin wọn rú
ṣẹlẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀. Ó dá ẹjẹ́ àyà ní Amẹ́ríkà níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé inú ń bí Trump sí Netanyahu nítorí wípé bóun ṣe ń wá àlàáfíà tó Netanyahu tún ń bu pẹtiró sí iná tí ń jò ní o. The exchange reportedly by Axios came after Trump intervened to halt a planned Israeli strike on Beirut, ìyẹn olúùlú Lebanon, warning that further escalation could leave Israel increasingly isolated. Yóò dádúró ní Ọ̀yọ́ ló wà o láwọn ìgbésẹ̀ kan tí ń gbé tí ò fáwọn tó ń lo opportunity pé Amẹ́ríkà wà lẹ́yìn rẹ̀ pé wàá wà jeopardize o ó sì bà relationship àwọn jẹ́ o. Wọ́n ní this confrontation exposed growing tensions between the two leaders as Washington pushes for de-escalation between Israel and Hezbollah and seeks to preserve negotiation with Iran. Ìwọ tún wá fẹ́ mọ̀ bàjẹ́ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ambassador wọn tó sọ wípé òjò lè mọ́ sùn tí ó fi mọ́ rọ̀ o. Àwọn ò rọ òjò àdó olóró kì í ṣe Amẹ́ríkà lòun wá represent bí o, Israel ni o. Ó dà ìbá ń tẹ̀sí. Look, the ceasefire was announced. And within a couple of hours, Hezbollah, the terror organization, fired rockets, drones and explosives into Israel. So Hezbollah made very clear that they're not really interested in this ceasefire. We hope that it will take hold and it will take effect because we have tens of thousands of Israelis currently living in their homes with rockets coming across, with drones, with bombs, explosives, and they're trying to live a life with very little warning as these things come across. So we very much hope that there will be a ceasefire, but it's very difficult to trust a terror organization that they're going to live by their word. Israel is inside Lebanon defending our citizens. We are only there because Hezbollah are firing rockets. If Hezbollah stop firing rockets, if they stop attacking Israel, if they agree to disarm, if they allow the legitimate government of Lebanon, the Lebanese army, to take control, then we have no reason to be there. We've got no interest whatsoever in being in Lebanon. We are there to defend our people, to defend our citizens, acting in the way that any country would act. Well, we've got absolutely no territorial interest in Lebanon. We would like to see peace between Israel and Lebanon. The people who are stopping that is Hezbollah, this terror organization backed by Iran. It's an Iranian proxy that is not only attacking Israel, but it's holding Lebanon hostage. It's holding the citizens of Lebanon. It's holding the whole country. We would want to see Hezbollah removed, Hezbollah disarmed, and we need to see Iran stop using the Lebanese people as hostages, to stop using this as their forward ground, as their forward post, to stop using their proxies to attack Israel. If Iran would leave, if Hezbollah will disarm, then the future between Israel and Lebanon could be incredibly, incredibly positive. Israel is a fabulous neighbor to have, is a fabulous country to have on your border. The things we could do together would be incredible. At the moment, it's because of Hezbollah, it's because of Iran that we can't do that. Well, I'm going to come back to that issue in a minute, but let me ask you this. What leverage would you say President Trump still has over Israel? And is that leverage limited, or does he have considerable political agency with Prime Minister Netanyahu? Well, Israel and America have a great partnership. We have a great partnership together. Prime Minister Netanyahu and President Trump speak on a very, very regular basis. We know that Prime Minister Netanyahu was the first foreign leader to visit President Trump. President Trump and Netanyahu have met the most of any two leaders of President Trump's during President Trump's presidency. So there is a partnership, and the partnership there is about shared interest, is about shared goals. And so the conversations always take place about what are in both of our interests and what are in regional interests, and about how we make the area better, how we make the area safer, and how we make it better for all the peoples of the region. Well, clearly Donald Trump wants the conflict situation in Lebanon to end. Kódà àwọn ti tó àsìkò tán fẹ́ bí léèrè báyìí mi kọ́ ni mo fẹ́ bí Mr. Charles ló fẹ́ bí wípé Trump àti Netanyahu tó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè wọn prime minister wọ́n sọ̀rọ̀ ní àná tán sì pariwo mọ́ra wọn wípé ṣé wèrè ń ṣe orí rẹ ni wọ́n ló tiẹ̀ lo language yẹn fún wọ́n ní Trump sọ̀rọ̀ kò bá kún gbèsè pé wèrè ń ṣe ọ́ ni tínú àwọn Iran náà dùn mo ní ṣé ìṣe diplomacy náà ń lò wọ́n ní kì í ṣe diplomacy o wọ́n ní Trump sì ti láwùn pé òun sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ̀ ìdáhùn tí ó fi dáhùn. Times, according to the report, I saw the original report. I mean, I can't repeat some of the things that President Trump is quoted as saying, but I mean, what light can you shed on that? Well, I wouldn't focus on sensationalism or headlines or stories that we're seeing. Rather, I would focus on the real partnership that goes on between Israel and America, the fact that we are united in our aims to stop Iranian proxies in the region, to stop the terrorism that's being spread, to stop Iran gaining a nuclear weapon. And we've seen over the last couple of years, in fact, for many decades, we've seen Israel and America working together for the betterment of the region. And that's where I would be focusing. I would be focusing on the fact that Israel and America are working together, that we've carried out a very successful operation to severely degrade Iranian nuclear program. And that's the real test of what the partnership is about and what the real relationship is. Well, wọ́n jọ yabò wọ́n jọ níwèrè lórí ní ọ̀gbán gbogbo wọn àti Iran àti Israel wọ́n súnmọ́ra wọn ìwà wọn jọra wọn tán bá ń sọ pé agídí
wọ́n ní agídí wèrè la fi ń wo wèrè. Iran náà ló kọ́ wọn gbogbo ohun tó sì sọ dálẹ̀ náà ó ní àwọn ò ní wàhálà pẹ̀lú Lebanon bẹ́ẹ̀ náà sì ni àgbọ̀ kí ìjọba Lebanon kan sọ wípé àwọn ní wàhálà pẹ̀lú Israel àwọn Hezbollah tó wà ń bẹ̀ àti àwọn tí Iran ń tì láti ba ìjọba wọn jẹ́ náà ń fa wàhálà pẹ̀lú Israel ṣùgbọ́n lẹ́nu arákùnrin náà àti body language ẹ̀ ti rí wípé kì í gbọ́ kì í gbà làwọn náà. ó náà lẹ́tí báyẹn ó ní tí àwọn náà ò bá jogun omi tí wọ́n yin àdó olóró lu àwọn wọn làwọn náà ò ní excuse o àwọn ò dáná ya wọn ìjà kò ń bẹ àròjọ mùsùlùmí ẹjá wáyà lọ́dọ̀ Wike níbi tó ti sọ wípé kan rè arrest gbogbo àwọn PDP faction tí wọ́n ń pe Jonathan lójú oorun ẹni ẹlẹ́ni ń sùn ń ọrùn ń enjoy ara rẹ̀ lọ́wọ́ pé kí ló wá dé tẹ̀ ń jí ẹ fílẹ̀ mo ní ẹni sùn náà ń jí wọn ìjà pé rọrọ o àmọ́ bóyá náà ń pè rọrọ ni kí wàá ní tiẹ̀ pẹ̀lú kan fọwọ́ òfin mú wọn kí ni tiẹ̀ ń bẹ̀ ṣé wọ́n ló fẹ́ kó àwọn ọlọ́pàá ṣe wọn ẹ bá ń tẹ̀ sí gbogbo àṣejù Wike. Do you pick somebody who has not told you that you want to re-election? You don't ask him. No, what should I talk about? Listen, now, what are you listening? Have you had any communication with the former president? No, that's not the issue. So how do you know? You don't go and bring somebody to run. Somebody will say, I prepare to run and come and talk to you. Nobody sits down to say, yes, is it Agelebu? Sorry. Aruleba is the same thing. You know what I'm talking about. Yeah, it will be our own version, but the message is being sent. Aruleba. Thank you. Bring that better. Now, nobody comes to you. When you hear a politician say, people want me to come out. Nobody wants anybody to come out. Nobody is sleeping inside to come out on election. It's not correct. Either you have shown signal that you are tested. Either you have shown signal that you are tested. So perhaps it shows. Why not wait? His silence is consent. You ask me a question. Okay. I'll give Nigerian the opportunity to hear from me. First of all, there's no faction. You encourage factions. You media? You media. Let me tell you why you call it. You see, that's why when you see criminality, when you see something that will cause breach of peace, stop it at that time. Stop it at that time. PDP, we have been in battles. We have litigated up to Supreme Court. All of you were the ones who said, let us wait for Supreme Court. Let us wait for Supreme Court. Supreme Court has now come out to give a verdict which you appealed against. You lost at the Federal High Court. You went to Court of Appeal. You lost at Court of Appeal. You went to Supreme Court. Supreme Court now gave their verdict. You've come again to talk, oh, that's not what Tinubu said. You have not come to us, my brother. Let us tell ourselves, who are those sponsoring this? Why is Shema Kende today? APM, right? Where is Bala today? No, please, don't be doing this. It's not fair. Don't say APM, don't do this. It's not fair. There's no law that said APM PDP. There's no law. We don't have any party called APM PDP. So let us not be encouraging things. Bala today is APM, right? If there was such a thing, why would they leave them to go and run election in APM? Who is in the one you got to like which office? Where is the PDP secretariat? Where is the PDP secretariat? Are they occupying the PDP secretariat? Certainly yes. No secretary can be in somebody's room. By the INEC guideline, and INEC must know the secretariat of every political party. And the secretariat will be boldly written. PDP secretariat is at Wadata. The leadership of PDP is in Wadata. If you want to transact business with PDP, you go to Wadata. You don't go to anybody's personal house, chambers. Are you taking a dig at Dixon and NDC? No, you are the one. You are the one. No, with due respect, NDC has a secretary boldly written. Whether somebody must own the house, somebody may rent it. That's what I'm saying. That is NDC. So I don't say I'm thinking of Dixon before you introduce another chapter. Now, the court has given judgment, and we are there. You see, we're going there to buy funds. There's somebody, a criminal somewhere. Why have they not sued me up to today? Now, people say, oh, we can stop them. I owe a duty, not allow breach of peace in this city. I owe a duty to protect life and property. I owe a duty to make sure economic activities thrive without molestation. If people are bringing to me to say, look, we have done our congresses as allowed by law. We are hearing that some people want to use our name again to go and hold Congress. There's no two PDP. It's only one PDP. And this organized by the electoral umpire as created by law. Any party or what is called faction. If you have faction, it is what you call faction. If you have faction or it's called by INEC, too bad for you. Too bad. Because at the end of the day, you will submit the names of your candidates to INEC.
At the end of the day, INEC will provide for you nomination forms to give to your candidates. Right? Where did you saw PDP, where they are doing congresses, all the states. Where did you see these people do congress in any state? Where is where they want to ratify Jonathan's? Did Jonathan ever one day say you run? Okay, when Sandiono was given something, he spoke. Did he not speak to a hearing? Did you come by proxy? What are we talking about? What are we encouraging? If Jonathan is a former president, with due respect, people should respect position. People should respect age. You do not, whether Jonathan is interested, he's not interested. In Nigerian politics, we don't see you, sir, in Nigerian politics, in our pattern, we don't see you as a candidate by body language. Nobody knows a candidate by body language. A candidate is the one who was an aspirant, who had aspired, and have contested and who say you have won, results have been declared, therefore we issue you certificate of return. It is not by we are going to ratify Jonathan. Where is Jonathan? Has he spoken to you one day? So people should stop. Some people are doing, you should arrest. Police should say, listen, you are causing crisis in our politics. Don't do what you are doing. ẹ máa ń wo Wike bí ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ wò pé ṣé ìwọ tó jẹ́ wípé ẹgbẹ́ Rainbow lórí ìdálẹ̀ ní Rivers ṣùgbọ́n àwọn yẹn náà place lọ́wọ́ o Wike jàre wọn ó jàre wọn kò sórúkọ wọn lọ́dọ̀ INEC kí ló mú Ṣèyí Mákindé sá kó nu ẹgbẹ́ PDP anyway sàn náà ní wọ́n ní àwáwí tiwọn wọ́n ní tó mú Wike náà tí ò wọnú ẹgbẹ́ APC lọ tó sì ń ṣe Rainbow Party coalition àti PDP àti APC wọ́n làwọn náà lè ṣe coalition ó lè fẹsẹ̀ síta bó láyìn náà ò bá ti dúró nu ẹgbẹ́ PDP káyìn náà rí ṣe coalition oríṣiríṣi wẹ́ẹ́dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. ó dá o ibi awíládé ọ̀rọ̀ búṣe káàbọ̀ padà ilé táwọn àwọn fi káàdé gbogbo rẹ̀ táwọn fi kó bá wo rẹ̀ ńlẹ̀ ó náà ní ti àti ìlọ́bì kankan ó kù ìròyìn méjì. ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà ní iléeṣẹ́ àwọn aládàáni níbi tó ti ga òsì máìkì wípé 100,000 minimum wages wọ́n ní sí àwọn òṣìṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìkan public servant sàn lẹ́ ń propose ẹ̀ fún ẹmọ́dọ̀dọ̀ àwọn 70,000 tẹ́ ẹ gbé kalẹ̀ lọ́jọ́ sí àwọn ò tí ì rí san o mo ní ojú òsì tì yín. Members of the organized private sector have cautioned against expecting private sector employers to automatically match the 100,000 minimum wages being adopted by some state governments. They warn that many small and medium-sized enterprises are already struggling under rising production costs and shrinking profit margins. The business group said that while some large firms and thriving sectors of the economy could afford wages above 100,000, most SMEs in small scales were battling high operational costs. Iye tán ń ra epo, pẹtiró, iye táwọn ń ra diesel, èyí tó ní sólà nú àwọn mélòó ni sólà lè gbé o. Wọ́n ní nígbà kan gbọ́ wípé wọ́n speculate 100,000. Mo ní kí wọ́n ṣe speculation. President of the Lagos Chamber of Commerce and Industry, Leye Kukolu, said the private sector should not be compelled to pay the same wage level as the government if businesses could not afford it. Pé ipa ò rajà, ipa ò ta o. National minimum wage does not necessarily mean private sector operators must pay their workers the same level. Pé ibi tẹ́ ti ń rówó bẹ́ẹ̀ sí ń rówó tí ó yàtọ̀ sí tàwọn náà ìrora ló bá dé lọ́dọ̀ àwọn o. Báwọn ó ṣe kógojá làwọn lé kiri. Ẹ tún wá jókòó síbì kan deliberate and speculate pé irọ́ o ẹ má gbé lọ́dọ̀ àwọn o. Bọ́n ò bá lè san 100,000 ipa ò rajà ipa ò ta ni o. Ṣẹ́bi wọn wá ni. Ṣẹ́bi wọn ni ṣé kò bá wọn náà ni. Ó bá wọn náà. Àwọn onílé iṣẹ́ ńláńlá gan tán bá lè afford ẹ̀. In fact yóò dín profit wọn kù náà tán ti ń jẹmùlá profit tẹ́lẹ̀. Chọ́kò ń bẹ̀jàre, they will get themselves, they will be alright. Ìròyìn táwọn fi ṣe àṣekágbá náà rèé ẹja yà ní ọ̀dọ̀ Bwala. Wọ́n ní finally Bwala ti kó bá ọ̀gá rẹ̀ o. Wọ́n ní mo mọ̀rọ̀ sọ ọ̀rọ̀ ti sọ ara rẹ̀ báyìí o. Mo rántí orin bàbá wa Orlando Ọ̀wọ̀ pé ọ̀rọ̀ ni ó sọra rẹ̀ ọ̀rọ̀ ni ó sọra rẹ̀ jẹ́ kíyàwó nà ọmọ ọkọ ọ̀rọ̀ ni ó sọra rẹ̀ ọjọ́ tíyàwó bá na Bwala ti nà ọmọ ọkọ ó lóun ò wá sọ̀rọ̀ nípa ìṣèjọba APC lábẹ́ Buhari bí kò ṣe ti ọ̀gá òun ìyẹn President Ahmed Tinubu. Ibẹ̀ ni Charles ti wá ń dá lóhùn pé ṣé bọ́gà rẹ̀ náà ló ní gbogbo responsibility ti Buhari, gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ, gbogbo kò ṣe dáadáa àti ìṣèjọba Buhari pọ́n ti take responsibility. Ìwọ tó sì mọ́ ṣiṣẹ́ náà ọ̀run yín responsibility wa ó sọ ń parẹ́ o ń ká lòlò báyìí ni pé bóun nìyá ṣe wá pọ̀ tó ìlábẹ́ ìṣèjọba yín. Ó ní àwọn náà ti gbà, ó ní ó ti pẹ́ táwọn náà ti wọ́n sọ àwọn òdì náà yẹn wípé ìyà ń jara àlù
ṣùgbọ́n kán ní sùúrù nígbà tá a bá fi ogún ọdún pélé wèrè ọjọ́ wo gan ni wèrè ń fẹ́ wá yára rẹ̀ nígbà tẹ́ bá ní kán ní sùúrù first time yẹn ti lo 3 years and some months nísìn sùúrù náà lẹ́sìn bọ́ hàn sọ ẹ̀yin sì ń jẹmúlá lókè ẹ̀ ń ṣe yàlà yòlò ẹ̀ ń jẹ bùjẹbùdànù ẹ̀ ń jàjẹbánu ọmọ Nàìjíríà ò rí jẹ ẹ̀ sì tún ní kán mọ́ ní sùúrù ẹ̀ sì mọ bí ẹkọ́nọ́mì ṣe rí o ó mọ̀ fẹ́ dàríyànjiyàn ó fẹ́ di fàǹfà láàrin òun àti Charles mo ní kò bẹ̀rù Charles ni kó lọ bèrè lọ́wọ́ ẹrùfẹ́ bá ń tẹ̀sí ẹjá òwò sí lọ. The answer is simply population and resources. The population is over 230 million. The resources we have, however, the increased revenue is not enough to match with the population and deficit in terms of the infrastructure. So growth will have to be slow, but it will be slow, steady, and consistent. That is what we take pride in. tí a ti bá máa alákọ̀ọ́kọ́ nù ó ní ẹ pọ̀ ju resources tó wà nílẹ̀ lọ bí ìgbà téèyàn bá bí ọmọ 12 tó wá jẹ́ wípé bóyá bíi kóńgò gàrí ẹyọ kan ni gbogbo wọn fẹ́ manage lóṣù ó ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ báwọn ó ṣe pín láàrin yín. Actually, everything you said in your prelude or in the monologue are tangible, they are reflective, and they're experience-based. Because, for example, when you talk about the increased revenue, the effect of that increased revenue is the increased allocation to states, which has resulted in state administering, and which has also resulted in the impact on the people. So the increased revenue is directly proportional to the positive effect that we see in states because of the increased revenue. I don't understand what you're saying. If you give more money to governors, right, how does that necessarily, in a country as spectacularly corrupt as Nigeria, how does it translate into somebody's capacity to buy food in the market? So, for example, there are states, because this is an individual experience, but state by state basis. Right. And first of all, the money is not to the governors. The money is to the states. Yeah, but the governors have control of them. Yes. But the point to be made is that the money is to the states. Well, the that's governors, just semantics. No, it's a fact. The governors are just the chief accounting officers of the state. There is an accountant in this television house. There's chief accountant here, but he doesn't own the money. Because I think that, again, perspective will matter in this sense. And I will beg you to give me a moment. Of course. The cliche, the rhyme, the rap, the stanza that is often driven in the media by the opposition and sometimes even by members of the press, because you echo and mirror what's happening. And if the opposition have spoken more than we have spoken, you mirror what they say. Is this same rhetoric? People are poor, people are so this, people are rhetoric. That. No, I will come. That's why I said give me a moment, because if you caught the flow of thought, then it can carry a very different meaning to it. In 1960, Nigerians complained about hunger, deprivation, poverty, death, and healthcare problem. In 1970, Nigerians have made the same complaint. In 1983, Nigerians complained. In 1998, they did. In 1999, 2003, there has never been a moment since the creation of this country in which there was no complaint about either poverty, healthcare, and the rest. Well, I beg to differ. But let me finish. Let me finish. Sorry. There has never been that time. Yeah. So if I hear somebody saying this, that, or that, I am not perturbed by that. Now, but the point to be made is, I said, and it bears repeating, and I've been saying that since from the day I started speaking for this government, we acknowledge the fact that Nigerians are suffering. We have our own people that are suffering as well. But we focus on solution. And we communicate to the Nigerian people the effort we have made or we are making regarding that. And then urge the Nigerian people to be patient, have faith in government. We will glide through. That has been our consistent message. But oftentimes, it is taken out. You want them to re-elect you and continue to wallow in their suffering. Again, so whilst you get around to fixing the problem, whenever you finally get around. You have taken a position already. So that means we are debating. You are not interviewing me. We are debating. I am asking you a question. And it is a question. So when I understand your question, but you don't understand my answer. But you don't understand my answer. You asked about direct effect on the poor. I mentioned that. Acknowledge. I mentioned in the area of healthcare, but education. I talked about the things that cancel out whatever it is you say you're doing. Okay, then. If you said it cancel them out, my answer will be population. Now, for those who do economics and they understand planning, no matter the acumen, if the resources you have are so scarce that the population consumes. So why did you make the promises you made at the outset? I mean, there's been an APC government in power since 2015. Right. Okay. I'm here to speak for President Bola Tinubu. I'm just telling you that there's been a consistent. Are you not a member of the APC? Yes, I am. But if you want to speak about APC, you speak to the national chairman. I'm speaking about the policies of President Bola Tinubu. Government. Okay, when you go for re-election, don't worry. When we get there, we know what to say. What I'm saying, you're not just going there for President Tinubu. You're going there as a collective body of APC. Okay, that's the support that is given to the president. Now, you also talked about the 1960s and the 1970s. I mean, go and look at the quality of life and the standard of living and compare Nigeria to all the other
approximate economies around the world and see how close it was to those economies. When you come to the 1970s, go and look at the standard of living of people, even after the Civil War. Look at what General Gowon did in this country. There was nobody who could say that they didn't feel it. Look at the Udoji payments in the 1970s. You see, this is we call mischaracterization and misrepresentation of context. Where people had the quality of life and the purchasing power of the Naira was so powerful that virtually everybody in this country, or from a certain level, could easily just go and buy a vote. Yes, but since you are interviewing me, let me respond. Since you are interviewing me, let me respond. It's just that you're making a comparison. You even miss out the point I was saying. No, you miss it out. Look at your point. You talked about Nigerian people complaining about hunger, poverty, and the rest. The question is not standard of living complaining. There's a difference between complaint and living. But unfortunately, you said complaining. Well, so I'm responding to that. Except if you retract it, I'll be happy that you retract it. Let's not waste time on semantics. So when you mentioned that, my response was, if it is the question of people are suffering, that has been the term since the creation of Nigeria. You switch again, far away from this context, and start talking about standard of living, which was not the basis for the conversation or for your question. Please. So if you ask a question, you just come back from the UK where you go to regularly to go and chill out with your money. No, am I not right? Am I not entitled to use my money? No, I'm not saying it's my money. But am I not? Was I not going to the UK before I was appointed? No, what I'm saying, I actually met you in the UK. Well, I am a resident of the United Kingdom. Crisis economy thing. But we try to tell Nigeria, because there are individuals who are in the forest as we speak tonight. They lose their loved ones because they are dying in the forest so we can have a free life. And it will not be fair to our security forces in the bush, in desert, in towns, engaging with these terrorists, for us to sit here and talk about no success is made. But you're not giving them. We're not talking about them. We're talking about your policies. We're talking about your approach to security. We're talking about how you, as a government, deals with insecurity. Permit me one second. I'm not talking about the soldiers. If you go and look at those soldiers, they will say to you that they're not getting the equipment they need to do the job. They will say to you that the percentage of the budget that has been released for them to do their job is minuscule. I'll be happy to answer when you come to me and say they said, not they will tell you. But let me not be distracted by that. In the month of May alone, listen, the joint airstrike between the Nigeria and US killed 175 terrorists in the northeast, and several foreign ISIS trainers from Iraq were allegedly among the people that were killed. 2 days later, there was a strike that also resulted in the killing. Allegedly, don't you know that? You're a government spokesman. What I am saying the report. Airstrike reportedly neutralized about 176 terrorists. And please don't distract, because you will soon say time has gone. I want to, you see, this government is not, we are not being fair with the government. Because several foreign trainers from Iraq were allegedly killed, right? Yeah. Now, Borno strikes targeted ISWAP camp, logistic hub, weapons, their cache, financial networks, and the surrounding. Now, intelligence reports suggest that the disrupted terrorists are those we killed. That area was for training, drone operation, and command structures. Let me also say, the key leaders of the terrorists that were killed were Abu Bilal al-Munuki, Abu al-Wahab, Abu Musa al-Mangawi, Abu al-Mata. These are major people, and the clearance operation is still ongoing. Joint military operation in with the US 2 days later on the 30th of May also about 21 ISWAP. The camp were probably destroyed. The troops of the 12th Brigade of Nigerian Army rescued 23 kidnapped passengers in Kogi. The abduction occurred along blah, 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 blah. Then you see the number of the troops responded, you see the Toyota, and the victims recovered. These people ran away. The troops of Operation Fasang Yamma rescued 31 kidnapped victims and neutralized 5 terrorists. 31 kidnapped victims were rescued. 5 terrorists were neutralized. You come back on the 19th of May in Edo security operation. Troops of 4th Brigade Nigerian Army arrested 12 suspected kidnappers and collaborators, and drug operation kicked in. They were nabbed. Then you come back again, you see all suspects and recovered items were handed over to the police. Whilst we talk about the suffering, whilst we talk about the kidnap also going on, we also as government deem it fit to bring to the Nigerian people. Let me tell you the progress that the Nigerian government and the President Bola Tinubu's late administration is making in this regard, as a way of encouraging them to know that government is doing its best, and we are going to put that one behind us. Well, you didn't answer the question that I asked you. They're getting a tiny percentage of the budget they need to carry out. The reason why I did not answer, because it wasn't a question. You say if you ask them. You say if you ask them. Okay, let's just. You say if you ask them. Let me say this. You've cited a lot of the elimination of terrorists and criminal leaders and so on, and we commend the Nigerian security. But do you emphasize it in the media? You don't. Excuse me. But you don't. We do actually. No, you don't. We commend the fact that they do, that they've achieved those things. But many Nigerians judge security by a simple measure: whether they can travel safely on the roads and sleep peacefully at night. Whether many communities across the country continue to face worsening banditry, kidnappings, and violent attacks. I'll give you one simple example. Okay. In 2016, myself, my driver, and a cameraman, we took the car and drove from here all the way to Daura, to President Buhari's hometown, and drove all the way from Daura without any security, nothing,
to Calabar in the southeast, stopping in different towns and doing reports from there. I would be insane to think of doing that. In 2026, members of Arise TV have traveled from Abuja to Kaduna without being Abuja to Kaduna is a very short. But before, as what about the rest of the country? I'm coming. Before President Bola Tinubu came on board, you couldn't do that without serious security because it's an every week affair. Yet in 2026, people have been traveling from Abuja to Maiduguri. People have been traveling from Abuja to Adamawa. People have been traveling. Have you traveled from here to you're from Borno State? I'm from Borno State. Have you driven from here to Borno to Maiduguri? Oh, I don't think the entirety of the interview today. Well, I'm from there. Do you feel secure? I want to be very honest with you. Right. I don't think I was called on this interview to answer questions, but to put words to it. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà náà let's bọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o gbogbo sọ́márì tó sọ náà ni wípé èrò ti pọ̀jù Nàìjíríà resources yóò tó ibẹ̀ yìí lẹ́lẹ́ fẹ́ ṣe àrí tó máa ń yà ìmí lẹ́nu ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí máa ń lérí ilé ká tó máa sọ pé wọ́n dìrú dìgbà fún yín ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí fèsì ìṣòro tí wọ́n ń ṣèlérí fún yín parẹ́ o wọn tí fèsì ìṣòro yẹn o wọn tí débẹ̀ wọn tí mọ bó ṣe rí o bó lè yóò ṣe ní ó dáa mo lè ṣe ó kàn dàbí kí n dé mi kí n máa lẹ́nu fún yín nísìn wípé mo lè ka ròyìn kí n wá dédi ròyìn wá fún mi pípa pé wá kà o èdè wo ló lè lo tí ní mo lè ka Yorùbá kẹ wá ní ó dá wá kà fún àwọn Yorùbá o kí n wá rè mọ́ ká lòlò kí n rè mọ́ fi bàbá pé bàbá bí ẹni tí ò gbédé bí ẹni tí ń ká lòlò tẹ́ẹ̀sì ti sọ fún mi pé wò dáadáa sóò lè ṣe o tí mo ní mo máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ mo wá débẹ̀ tó mo wá rí pé kíní yìí ẹ̀ ṣe dáadáa ẹ rí pé nínú comment section àwọn mọ̀mọ́ wa tó yẹ pé yóò bá wọn báyìí orí títí ọlọ́dà ni wọn ò bú yín o gbogbo alẹ́ làjọ wọn ṣe mistake o orí títí ọlọ́dà ni pé àwọn ọmọ ilé yóò bá wọn mú báyìí ni àwa torí yẹn ká wá láàánú sí kí wá ní èmi ò lè kà mọ́ ẹ mọ́jà sí comment section mọ́ irọ́ bí n bá kà ń gbà mí nǹkan tẹ́mi gan bá ṣe mistake àìmọye tẹ́mi náà mọ̀ ń kà lọ́kẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ làwọn mọ̀mọ́ wá ṣe kọ́ tí wọ́n kà yóò bá sínú torí tí n bá rí ọba tí mo rèé pè ní ọba odò ọba wà ó dìpẹ́ǹdì ẹlòmíì fàmì ilé so púpọ̀ alẹ́ à ń gbìyànjú láàrin improve èèbó tèmi yóò bá tèmi náà mọ́ sá o torí ẹ ti ń wò pé bọ́bí sọ ń bu àní ẹ̀mọ́ kọ bẹ́ẹ̀ bá sì kọ́ náà láṣẹ mọ́ ká ní rí ìwé àlọ́yọ́ ìyá kò ní yẹ ẹ lẹ́ o it is well with us àwọn olórí yín nù o excuse tẹ́ wọn lọ́rùn ó dùn mọ́ wọn excuse rọ̀ wọ́n lọ́rùn àwáwí ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn wọn ní nǹkan ṣe pẹ̀lú final result tí wọ́n ní the process of the event kí wá ní process of the event yín àti ń ṣe léyìí àti yọ ẹni àti fẹ́ lòmíì sí rọ̀ ọmọ Nàìjíríà wọn kò sí tó kàn wọ́n nípa ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé nípa ìjọba wọ́n fẹ́ rí result ìgbésẹ̀ tẹ́ gbé ṣùgbọ́n àwọn olórí wọn máa ń ṣògo nínú process wọn kì í ṣògo wọn máa ń ṣògo nínú process wọn ì ṣògo nínú result àwọn problem àwọn olórí nìyẹn o jẹ́ pé result yẹn náà ń lé pé kò sí bá a ṣe gbìyànjú tó kódà káwọn èèyàn rí tàn láàgùn àní ká sàmú lè ríṣẹ́ ká ní tó jẹ wọ́n lọ́kàn nìyẹn tó mú wọn lómi tó jẹ́ góòlù wọn àbá ti rí yàtọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ lè rí yàtọ̀ torí ẹ̀ lórí àwọn tán kó lọ ìgbésẹ̀ náà wọ́n á máa sọ fún yín o rhetorics bí a ti gbé ìgbésẹ̀ báyìí aeroplane kan bọ̀ ìgbésẹ̀ ń táwọn èèyàn sì ń retí ni pé results kára wọn wọ̀nyí ṣé wọ́n náà kó ráìsì lọ táwọn arábẹ̀yẹn ní àwọn fẹ́ ráìsì ọmọ àwọn làwọn fẹ́ ṣé wọ́n náà kó ráìsì lọ rẹ̀ táwọn ẹbí àwọn iye kan àwọn èèyàn tán kó lọ ní àwọn òfẹ́ ráìsì o ibi kọ́ ní ń pa àwọn ẹ̀ràn tí àwọn bí ráìsì wá láti jọ yìí ṣé ráìsì wá lè dí àwọn ọmọ result oriented leaders you lack it in Nigeria as simple that's just the summary Nigeria lacks result oriented leaders kò jù bá náà lọ the process bá ṣe ń ṣe ìgbésẹ̀ tá à ń gbèrè wọ́n á máa yìn lórí ìgbésẹ̀ àìmọye ìgbésẹ̀ tó máa look brilliant at the end of the day failure ló máa já sí àìmọye ìgbésẹ̀ sì rè tó yẹ pé ó máa look awkward láti bẹ̀rẹ̀ tó dẹ̀ máa mú success wá mọ̀jà tí wọ́n preach àyà tí ń dóde àná abalẹ̀ ń bára yìí olóòfẹ́ àgbà àdébẹ̀ bá pín wá dénú yín ìmọ̀ràn yín náà sí kókó yọ́ yẹn kò yí yẹ́lẹ̀ o adúpẹ́ lọ́wọ́ YouTube lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ti ń bá wa fẹ̀ lójú dáadáa wọ́n ti ń jẹ́ káwọn èèyàn rí bẹ́ẹ̀ náà ní kọ́mẹ́ǹtì pọ̀ bàbí ó dá wa àrùn rí bára wa sí o ire lójú owó rí ire láàrí o ẹja àfìpàdé lọ́la
láti ọlọ́run kò ní sẹ́mi wa náà gbogbo ẹ̀yàn ọlọ́jọ́ bí akínyìn o àárín tí ọjọ́ bí mọ̀mọ́ mi lùjẹ̀sà oyè níyà on the 5th kọ́ àwọn on the 6th ẹran létí o gbogbo ẹ̀yàn ọlọ́jọ́ bí náà ẹran létí o a day before ọjọ́ tẹ́ ẹ ṣe ní kẹ́ ẹ ti kọ́nu comment section. God bless you and I love you all. ẹ bá pín wá dénú yín o bànújẹ́ ò ní dàpọ̀ máyọ̀ wa àyà mùsùlùmí ní abalẹ̀ ń bára ya àròjọ mùsùlùkùn. kúlẹ̀ ọ̀wẹ́ káàbọ̀ sínú abalẹ̀ ń bára yẹ pápápá láṣẹ ẹjẹ́ yà lọ́dọ̀ àwọn tọ́wọ́ bá tí wọ́n rìkúrútù sínú agbésùnmọ̀mí Boko Haram gangan làwọn eléyìí wọ́n ní 15,000 náà fi gbà wọ́n ṣiṣẹ́. Sini kali Boko Haram. Keje kaya udah keje sam bala kaya udah ba. To me yasa ba kaya udah ba? Lokaci. Sai dai me? ṣáì náà ti gbọ́rọ̀ wèrè lẹ́nu wọn 15,000 náà fi rìkúrútù wọn kàn máa pa àwọn èèyàn bẹ́yẹn. ó rẹ̀ já kó mẹ́ẹ̀jẹ́ wá dọ́dọ̀ Wike torí látọ̀dọ̀ ẹ̀ lágbàdé ọ̀dọ̀ Sowore. ọ̀rọ̀ kan náà ní Wike sọ fún àwọn tíṣà tó rè protest tó wáá fa ọwọ́ òwú tó jẹ́ kí Sowore máa sọ òkò ìbànújẹ́ òkò ọ̀rọ̀ sí. Let me first of all thank you at least for carrying out this protest peacefully without being violent. All Nigerians are concerned about the security situation in the country. Whether we like it or not, the government is doing all it can to see that those who are kidnapped are being rescued. I have that confidence that the security system will do all they can to make sure the teachers and the students that are being kidnapped in Oyo State are being released unharmed. But let me say this clearly. I don't like politicizing anything that happens. You have said here in FCT that teachers have been kidnapped before. Why was there no protest in the country? It doesn't mean that the teachers in Abuja are not important. You see, I tell people the truth. You have said it here that teachers have been kidnapped in FCT before. Why is it that people never rose up to say, oh, let the teachers in Abuja also be released? So why is this one not particular? We're all concerned. We're all concerned, but let us not politicize issue. That's what I will not support. But we're all concerned about security situation. We're all concerned about how the teachers and students should be released. And we all know, without being biased, that the security system is doing quite a lot to make sure that they control the level of insecurity in this country. Again, let us face reality that no government will on this one say, let there be kidnapping every day. It's not possible. But we know where we today will find ourselves, and we know that this government will do everything possible that will normalcy return. So that's what I have to tell you people. So I have to say it now and let everybody hear me. You said it. You said it. That teachers in Abuja were kidnapped before. Nobody went on strike. Nobody went on strike. So what concerns you concerns everybody. What concerns Abuja also concerns everybody. So when it gets to our own, people should also rise to the same occasion. Thank you very much. ó ṣe wá jẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí Wike bá gbẹ́nu sí báyìí ni mo ń fa controversy. ṣùgbọ́n Sowore ní àfilẹ̀ fún. People should not politicize this protest. He's a free man, and I'm saying that in front of his office. He's lucky that I didn't meet him here when he was saying that. Revolution now. Yes. How can you say that you should not politicize when he himself is a product of the politics of insecurity himself? So, if he had said that while I was there, I would have told him to his face that you are a foolish man and let him do his worst. But he left before I got here. Yes. We are not here to beg anybody. We are just asking people who claim they are elected to protect, to do their work. And it would have been great if this number of policemen who are preventing this can protect our schools. Your children are also in schools. And when the schools become the ground for kidnapping, one day your children will be. I hope not. But this is the time for everybody to have common sense and do what is right. Very soon, there will be more of these protests. We won't come to the FCDA. This is the beginning. On Thursday, we are going to Aso Rock Villa. And to force the hand of the government to ensure they do what they claim they are elected to do. That's why I joined them this morning. And when we got here, the police, as usual, was trying to be funny. We fought through the barricade and got there before the teachers delivered their. I didn't mean to be part of the leadership of the protest. I just joined in solidarity. Our protest is expected to take place on Thursday. And that time, we are moving to Aso Rock Villa. That is if by then they have not rescued these kids across the country. Yes. In the first place, the same president who deployed forest guards to Oyo State is also prosecuting some forest guards in this Abuja. But ask yourself, what happened to the deployment of the 5,000 CCTV cameras in Plateau State that he promised? I watched or I listened to radio and TV today, and they said none has been provided. So
When somebody has nothing to offer, they just keep making bogus promises. I mean, how long? Why do you need 1,000 forest guards when you have millions of police? Well, I would say thousands of policemen who are idle fighting terror. I mean, fighting protesters. Why don't you just deploy these guys? Look at them, and send them over to your state until they retrieve the kids. You don't let them come back instead of sending them after our teachers and peaceful protesters. If I could have my way, or if I would have my way, anybody who is president of Nigeria at this time should never be allowed to run in any office again based on their failure. If you're a governor of a state like Oyo State, you should not even go near the presidency. You should not collect the form to become president because you have failed already and you should not enjoy any kind of promotion. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn bí ìbá ṣe time ìròyìn mọ̀ pọ̀ ńlẹ̀ ẹja sọ́dọ̀ọ́lá o ó dé ẹja sáré fún mi lélẹ̀ ká fi parí ẹ̀ nítorí n tó ṣẹlẹ̀ lẹ́gbìmọ̀ asòfin ẹ̀ ti máa gbọ́ wá ti máa gbọ́ òsì ọ̀mọ́lẹ̀ ó nìkan probu àwọn iléeṣẹ́ ológun ṣùgbọ́n a fún yín ní làbárè lọ́la ẹjẹ́ wá sáré yàǹbí lọ́dọ̀ lérè Ọláyínká agbẹnusọ Wike ó ti rúgi oyin o ọlọ́pàá wọ́n ti rè gbé wípé kó wá sọ tẹnu ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọwọ́ ti bá ẹni tó tú dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn síta ní ara àwọn ọ́fíìsà INEC. Wọ́n ní Lérè Ọláyínká media aide to FCT minister Nyesom Wike has been grilled by the police over the leak of voter data from the portal of the Independent National Electoral Commission. Òun náà máa fi ṣe ewúrẹ́ jẹlẹ́jẹlẹ́. Àgùntàn jẹmọ́jẹmọ́. One investigators from the Force Intelligence Department, Intelligence Response Team. Ìwé ìbọn ìmọ̀ Hallinjare, Intelligence Response Team. Wọ́n ní wọ́n ti excuse Ọláyínká ní ọjọ́ one Tuesday. Àná gan-an ti mú. Sọ ti fílẹ̀ ni. One in the interrogation is part of the probe into cyber infractions, unauthorized database misuse, and the leaking of classified national documents. A source privy to the investigation informed the cable newspaper. Mo wá ní ọ́fíìsà ti INEC tó tú gbogbo kìíní síta tó líkì gbogbo ẹ̀ńkọ́ wọ́n ní àti identify wọn àti ìjẹ́ àmọ́ ẹ mọ̀ wọ̀rí gbogbo àwádìí bí ó lè ọlọ́ọ̀bà fi mọ́ lágbára Ọlọ́run á fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́. Àfàìmọ̀kẹ́lẹ̀ ìmọ̀ kan Wike Ọlọ́run tí sòrò ẹ̀ bá bọ̀ ta dá sí léyìí.